Dzień dobry. Good morning. Tomorrow, it would be a year since we have last met face to face in this beautiful room of the Warsaw Stock Exchange and individual space during the 15th International Conference of the Patent Office of the Republic of Poland. Then we discussed our presence in the digital world and the important feature there is design. Today we're meeting again and we will be discussing design again, but this time we're going to Dzień dobry, witam. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome. On behalf of the Patent Office of the Republic of Poland, it is my great pleasure to open this conference related to designing sustainable transportation. Chcieliśmy podkreślić of sustainable transportation would include the use of low-emission fuels, low-emission drives, efficient public transportation, as well as modern vehicles.
Regulation is so important at the level of the design systems and framework for city transformation management and the whole grid of travel legs. If we have a city grid for the public transportation, if this network is well functioning, well, then perhaps the car users would be more willing to leave their cars at the outskirts of the town and use public transportation, and maybe they will even be willing not to purchase any new vehicles. Now, that's so very important because environmental friendly transportation will be the very foundation of our economic development, not only in the nearest future, but perhaps also over the new decades. Ośmielam się powiedzieć. And perhaps also over the new centuries. We are already talking about going up to the space and special Mars travel, Mars trips. That's also part of the transportation industry, if you like. So I hope that whatever we manage to conclude on today would then be used by the next generation and then generations to come.
so that we can optimize these solutions in the area of transportation. So yet again, let me encourage you to participate in the conference. We'll have some very interesting topics. And as we heard from the Masters of the ceremony, this conference marks a very important event. We are now celebrating the Day of the Entrepreneur on the 21st of June. W związku z And so we join in the celebrations. także And the Ministry for Development has already joined in the celebration. So this is it as far as my opening remarks are concerned, and I hope you have a very good conference. Thank you. Thank you very much to Madam Edyta Dęby-Siwek. And now I will offer 2 minutes to the Minister for Development and Technology, Waldemar Buda. Państwo, dzisiejsze wydarzenie Ladies and gentlemen, this event is a chance to talk about designing innovative products and services in transportation. This is to reply the timing climate challenges. We will also be talking about innovative technologies and moving people and services. One of the most important factors to contribute to the efficient and effective jest companies is the level of their competitiveness. A company has to develop in order to maintain its position in the market and then to grow. For this development, what is required is some specific changes in the identification of market niche, development of market and products for a given niche, as well as acquisition of important resources. Currently, one of the key factors to contribute to company competitiveness is innovation. Products, processes and technologies at large can develop thanks to innovation. They are optimized through innovative processes, while efficiency, profitability and productivity goes up. a też zwiększenie And with this, the overall effectiveness of operations goes up. Innovation makes it possible to optimize the methods of work, the structure, as well as overcoming barriers and to optimize human resources and improve work conditions. One of the pillars of an innovative economy is intellectual property. The benefits that we reap from protecting intellectual property, both at the economic level and at the level of individual business operators, are very important. Some 42% of Polish GDP is generated by the sectors that use intellectual property rights intensively. Our 2019 poll that looked at the profile of intellectual property rights among the small and medium-sized enterprises demonstrates that the sector that use intellectual property rights intensively would create directly and indirectly over 81 million jobs across the EU. This is almost 4 out of 10 jobs in the EU. So the contribution of these companies is 47%, and they are responsible for 80% of imports and exports of the EU. Now the pay level is also higher, and the difference is almost 41%. For many years now, Poland has been ranking pretty well in the EU trademarks and industrial design ranking. So I hope you have a very fruitful discussion today, as well as full commitment to make sure that the innovations is then commercialized and takes on specific shape in the future. Thank you very much to Mr. Buda. And now we have 2 important openings presentations that have to do with intellectual property rights. May I now have the recording, please? We will hear from Darren Tang, who is the General Director of the World Intellectual Property Office, as well as Christian Archambault, representing the EU IPO. Of the Patent Office of the Republic of Poland, Mr. Marek Dietl, CEO of the Warsaw Stock Exchange, Excellencies, distinguished delegates. It is a pleasure to address the 16th International Conference on Innovation and Creativity in the Economy. This year's focus on designing sustainable transport is important and timely. According to the IPCC, over 40% of the world's population is highly vulnerable to climate change.
Transportation is responsible for almost a quarter of EU greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in European cities. And while the challenge is urgent, change is possible. Last year, for the first time, EU members generated more electricity from solar and wind than from gas. Poland recorded the steepest fall in CO2 emissions of any EU country, down by around 8 million tons. And a record 10 million electric vehicles were purchased around the world. This includes almost 3 million sales in Europe, 10 times the figure of just 5 years ago. Intellectual property is key to supporting the innovation and creativity that helps us to address climate adaptation and mitigation. And that's why WIPO will continue to support and strengthen WIPO Green, our global platform, for connecting providers and seekers of green technologies around the world. WIPO Green has grown to cover more than 130,000 technologies from over 140 countries, and it's already the biggest such platform provided by a UN agency. But we believe there is even more room to grow. We will also continue to add to the global evidence base around clean technologies. Last year, WIPO published a patent landscape report on hydrogen fuel cells in transportation. This revealed that applications for fuel cell patents have increased by almost a quarter since 2016, as the market for green tech innovation matures. Another area where WIPO is playing a role is in our global IP registries, which help sustainable tech cross borders. This is not just about patents, by the way, but also about trademarks and designs, the IP elements that make the technology marketable and attractive. In recent years, you have seen strong growth in the use of WIPO's Hague and Madrid systems, which cover designs and trademarks respectively. International applications to Hague increased by nearly 20% last year, with the number of designs in applications rising by 11% to over 25,000, a new record. Madrid filings also hit a record high in 2021, passing 73,000. And Poland continues to be an important user of both systems, recording 320 designs in applications and 450 Madrid applications last year. But IP registration cannot be seen as an end in itself. So we must also encourage IP commercialization, because the registered IP needs to be transformed into a product or service that has impact on people's lives. And that's why we stand ready to assist Polish businesses to understand their IP rights through specialized platforms like WIPO's IP diagnostics tool for SMEs. And that's why we are working to help more innovators and creators use IP to translate their ideas into reality, whether in the area of sustainable transport or beyond. So ladies and gentlemen, it is a great pleasure to WIPO to continue to support this event, which has grown strongly over the years. And I look forward to making an official visit to Poland later in the year to hear more in person about the country's innovation ecosystem and to reinforce the strong ties between WIPO and our Polish partners. Thank you very much, and let me wish you all the very best wishes for a successful event. Good morning. It is my pleasure to open the 16th edition of the International Conference on Innovation and Creativity in Economy. There are certain technical difficulties. The interpreters cannot hear the speaker. Z pierwszą rozmówczynią. So, this is the time for a conversation. May I ask a special person to come to the floor? The person responsible for this event. The president of the Polish Intellectual Property Office, Ms. Siwek. Dęba Siwek.
Pani prezes, dzień dobry raz jeszcze. Madam President, welcome again. Hello, once again. Tematu przechodzimy do dzisiejszej. So, Pragnę najpierw zapytać, jak Państwo jako the first question linked to the subject of this conference, you, as the office, how do you act to improve the sustainable transportation? You provide a number of services online, so is it a part and parcel of that, of improving transportation, making it more sustainable and green? I hope it is, because many solutions that are filed with our office hopefully are later used to grow and develop sustainable, environmentally friendly transportation, motors and parts that would limit the amount of harmful gases that are emitted to our atmosphere. do urzędu. Niemniej muszę powiedzieć, że to nie jest At the same time, I need to say that when it comes to application, this is not the category number one. May I interrupt you just for a second? There are fewer vans with envelopes in front of the office. Right, you can apply online. Yes, there are certain solutions that make it possible to file online. 70% of applications are online applications these days. So yes, very much so. This approach is helpful. But you know, the conference itself, where the idea itself came from, we wanted to spur all of those creative people, not only designers, but inventors, to consider working on transportation. After all, this industry will continue to grow here and now, but also in 10, 20, 30, and 100 years. People have always been moving around. They will continue to do so. The only question is how fast it's going to happen and to what extent we're going to pollute the environment doing so. So thank you to our applicants, because they tend to choose this particular path to get to the office. Yes, we're always happy to see you in person, but let's save this environment of ours. Yes, please visit us when we organize conferences in our office, be in person, but applications are more welcome online. Yes, you've mentioned that we as a country, as entrepreneurs, as a nation, are quite active. Madam President, how do you benefit when you protect your IP, especially when you protect your design? Now, Minister Buda has presented some data, because there are certain sectors that have been using IP quite intensively, both in the EU and in Poland. Here, I would like to present to you data on sectors that tend to rely heavily on design, because such data has been published recently. So which industries are these? Well, which basically those that do, they generate 13% of jobs in the EU, and these jobs are directly linked to industrial design. They also generate around 16% of the EU GDP. That's a lot. Now, from the point of view of young people and designers, what matters the most, and some of those may be looking for jobs. 34%. This is how much you may earn if you get employed there, more than those sectors that actually do not protect designs. Now, the EU, close to half of the EU internal commerce is generated by the sectors that
rely on design quite heavily, that use it heavily. That's a huge share. And we, that is Poland, can be proud of certain things because we rank 8 when it comes to industrial design applications. W związku z tym tutaj polscy projektanci, mam wrażenie, So, Polish designers, I believe, are quite knowledgeable, they are self-aware, they know what and when to protect, and they take the right decisions. I hope there will be more of them, jak dużym państwem jesteśmy. especially consider our potential and how big a country we are. It's important what you've said, ma'am, that designers are important, this profession has grown, and the remuneration there is bigger. We have been told, or rather we were told when children, don't become an artist because you will starve if you become one. So it's not entirely true, is it? Quite comforting. Those designers, those entrepreneurs need to enter this world of legislation. Let's talk about the current legal landscape when it comes to industrial design. How can we use a layperson's language to make it closer to our audience? It's a complex matter, but it's enough, when you're an entrepreneur, to answer the following question. When do they need to protect their design, their industrial design? Because when you do, things become straightforward. Na początku jesteśmy naszej drogi, jesteśmy młodym projektantem, który Because if we are only zachęcam przede wszystkim are a beginner, if we are taking the first baby steps, then please focus on protecting your work in Poland. projektowanych towarów jest zazwyczaj Initially, you tend to, in such a situation, sell your work in the local market, so file in our office. And this basic thing that you need to learn about is the Industrial Design Act. And there is a special chapter on design. And when it comes to industrial design registration, it's really straightforward. It's register-based. We do not examine the designs. If the paperwork is properly prepared, then let me tell you that we registered once a design within 2 days, 48 hours. There is this fast-track system that can be used there because we know that design changes a lot. And if you wait for half a year to be granted registration, it's too long because in half a year design needs to be changed and improved, because in this world of design things are changing really fast. So there is this fast-track system that we have when it comes to designs. Now, the EU level, imagine that you want to register a design. There is a special regulation on the community design that soon will be the EU protective right, just as it happened with the trademark. So, if we want to export our products globally, then enough to look at our eastern border. What I mean, Asian countries, the US too. Then you should use the national systems in relevant countries. Or Darren Tang has mentioned another one, that is the Hague system, used for the international registration of industrial design. So this industrial design, is it like with a patent? Do we need to have some kind of a novelty? And a designer must not reveal the work before that? This clause of confidentiality, does it apply strongly here as with patents? When it comes to designs, it is a bit easier. There is a grace period, as we call it, a year after
the design was published, you can still register and you don't lose novelty, because we do not examine whether a design is novel and has this individual character. But the thing is, if there is no novelty, it can be made invalid during litigation. But you can defend yourself if publication happened a year, up to a year, for registration. So some entrepreneurs would like to test the waters, test the market, and they could actually use that path. They could actually release it, only then consider the cost that would be linked to registration. True. We call it the grace period. Some people call it a testing period. A lot will depend on what you want to do in a given year, but it's a very good answer, a very good response, especially in this day and age, when products and services are designed using design thinking. You get a minimum viable product and you want to see how the market is going to respond. You need user-driven innovation these days, don't you? Because innovation needs to keep in mind the user's perspective and their needs. So, international aspect, you may take baby steps, you start in Poland, but this international extension, do you have a kind of a window that you need to fit into? Ladies and gentlemen, as I've said, novelty needs to be there. This national application can be used later under the Hague system. However, please remember about deadlines, dates. It's not like with trademark. There, you can do it whenever, and you're going to be safe. Here, not so much. Yes, you might do that, and people are surprised, but after all, it's my application. Why are you using my own application that I found 5 years ago? Why are you using it against me? Well, no. Novelty is about global novelty. It does not matter that the creator is the same and that the applicant is the same. What really matters is for a given solution to appear in the market for the first time. There are certain deadlines that are there. And you make such a conversion. There are certain deadlines, and if you are late, you have a problem, because there are certain designs registered in the Polish office that might be used as a ground to make your own design invalid, a design that has been registered under the Hague system. I know it sounds absurd, but these are the regulations. Novelty. It needs to be new. If it is not new, it's not new. And it's not new even if it is registered by the same applicant, the same creator. Yes, so you can basically be hoisted by a petard. So, making things international, filing under the Hague system. Madam President, in the opening speech you actually touched upon that, but let's go deeper. What about us versus other countries when it comes to industrial design applications? How has it been so far? There is this PCT and EPO patents. They are not our forte. Is it better in design? It's much better when it comes to design. Industrial designs are something that I love to talk about because we are close to the top there. We tend to be in top 10. In 2022, we ranked 6 when it comes to the EU IPO applications. Top in the EU? No, all countries, because in the EU IPO you have a number of superpowers, including China and the US. So we are in top 10
behind such countries as the US and China. So it's quite a success, and I'm really happy to tell you about that. Now, the EU countries. Here, these rankings have fared differently in the last 10 years, but for the most part, we stayed in the top 10, and quite often we ended up on the box. Well, I'm really glad to hear that. Because when it comes to globality, global things, we tend to fall behind. There is this global innovation index, and we're not doing all that great, and we are told that we don't have applications, too few licenses. But when it comes to industrial design, here we are faring much better. We're improving the situation. Yes, when it comes to global innovation index, we ranked 38. We moved 2 slots upwards, because the previous ranking we had ranked 40th, the 40th. Now, why did we move 2 slots upwards? 1, industrial design was included in the index, and 2, it was calculated per capita. And here, designs helped us a lot. Great, it's fantastic to hear that. And they are mostly aimed at entrepreneurs, even though science tends to work there too. Yes, to some extent, but mostly these are SMEs that do that. 98, 99, these are SMEs and individuals that register those designs. Madam President, fashion is quite dynamic when it comes to change. Things are changing fast, and that is important in the context of industrial design. So, how long can you protect your industrial design, and can you change it, while still using it? Well, it is quite difficult to do that. Protection is 25 years long, and you have 5-year periods. You need to pay for the renewal of your protection. Unfortunately, you cannot change, modify your industrial design when it's already protected. Now, when it comes to intellectual property rights protection, this form is the cheapest. It costs around 300 zlotys, so it is not a huge amount. And another thing, there is an SME fund aimed at SMEs. It is implemented jointly with EOIPO, and you've got a subsidy. 75% is the subsidy when you're registering either nationally or at the European level. So then it is not much when 75% is covered by the fund. Yes, but you can take certain decisions because you have those smaller periods. Yes, right. There are few designs that are going to be protected throughout 25 years. For a design to be protected and sustained for a quarter of a century, it needs to be hugely successful. But yes, there are such designs that are and stay protected for 25 years. How much do you pay when you want to protect it after 20 years? The legislator rightly thought that if you've been protected for 20 years, it has been a major source of revenue, and it's been a major source of revenue, so you will pay more if you want to protect it. Ladies and gentlemen, it is not about having a wallpaper on your walls. It's about innovation. It's about protecting innovation that's supposed to work. We need to have this pragmatic approach to IP. It is about users, us users, actually using this IP. So IP, how significant it is when it comes to a company's innovation. How can you commercialize it all? Please tell us more about that. Ladies and gentlemen, I'll be front with you. You need to protect your IP if you want to commercialize it. And it's not only about industrial design. I'd want to focus on that. Yes, designs are an important part of the whole process. Still,
let's be frank. It is patents that matter the most here. Drodzy Państwo, So, najprostsza, najszybsza droga the most straightforward path komercjalizacji rozwiązań and the fastest, hopefully the most pleasant too, is registering not only your, or rather protecting not only your patent but also your design, and then things become easier and you can use it when you are setting up a company, a partnership. Things work much better and smoothly then. myślicie, drodzy Państwo, o komercjalizacji. So it can be used as contribution in kind when you're setting up a company. And I know that there are people from universities that are listening to us. So, Na każdym poziomie, czy to na poziomie krajowym, unijnym, I'm talking about different levels, national, European or global. It's going to work and it's going to be equally efficient and effective. Grace period for scientists and entrepreneurs. Are you going to have it? I mean, for those who have made their innovations public, can they still hope for protection? Well, when it comes to WIPO, we are in talks there, and we are talking about such a grace period that they have in the US. There, it is 6 months long, właśnie skierowane dla pracowników nauki. and it's mostly aimed at science and academia. Well, the talks are ongoing. We don't know how they're going to end. So, this grace period, Amerykańskiego it is a part of the American legal landscape. w Unii Europejskiej. In the EU, Wtedy UK już nie jest. and you may remember that the UK is no longer part of it, this system has been rooted very deeply. Basically, there is no EU member state to have the grace period for patent. However, provisional patent, well, some 10 years ago, no EU member state had the system of provisional patent, and now many member states are already applying for that. So, what we get from the United States is more and more solutions in the area of the patent law, which are being translated into the EU landscape. So, I feel it's just a matter of time, and this solution will also be applicable in the EU, because the trade exchange between the EU and the United States is significant, and it's so very important for the regulations to be coherent. And as you rightly pointed out, it is very important that we have the similar system. Quite often, after discussion, somebody asks me, Justyna, we have a fantastic product, it sells very well, we would like to have it patent protected. Unfortunately, it is not like with the industrial design. If the product is already in the market, you cannot apply for a patent. Now, another question. Do you think Polish entrepreneurs are visible in the global innovative market? Do you see more and more Polish companies applying for patents, coming up with innovations? Well, it seems to me that we are a very innovative country. And if you look at the rankings, which are built by the European Commission or other organizations in the EU or globally, then if you look at the elements that make up the rankings and the components there, it's quite surprising that some things are accounted for in the ranking. For instance, the number of mobile phones. What is the meaning of mobile phones in terms of innovations? Well, I don't know. I'm no expert. But out of curiosity, I just read one of the reports. What is the components accounted for in the ranking? Because if we only look at the number of applications made by the Poles in Poland or abroad, the number is growing, it continues to grow, and we are really doing very well. And still, in the ranking of innovations, we are not really making it to the top. We're not even making it to the middle side.
What's very important is that we keep developing in the IT, and we do it really well. IT, information technologies, programming, this is our strength. Computer software cannot be patented. So all these solutions whereby we are the strongest would never be subject to patent protection unless we change the law. Now, what is the basis of innovation? What is the most innovation? Well, artificial intelligence, the Internet of Things, and IoT, all these algorithms, well, are basically computer software. They cannot be measured, they cannot be covered by patent protection. Now, I have another comment concerning innovations of the entrepreneurs. I'm saying that Polish companies, Polish entrepreneurs are the generation of Adam Słonowy, do it yourself. Do you remember this very famous program by Adam Słonowy, Do It Yourself? The Polish entrepreneurs are really the do-it-yourself guys, and they never register for innovations and so on, so they are not covered by the rankings, they're not covered by the measuring grids and so on. Thank you very much indeed, Madam President. We're still finishing off on a very optimistic note. Thank you very kindly for joining us here. Thank you and see you around. Drodzy Państwo, Ladies and gentlemen, thank you very much to Madam President, and we will continue along the way. It is my great pleasure to invite you for the first debate of today. Having said that, we have the live recording, and so we will now have a flexible change into our agenda. We will now hear from the Executive Director of the EU Intellectual Property Office, Christian Archambault. It is my pleasure to open the 16th edition of the International Conference on Innovation and Creativity in Economy, which this year focuses on the topic of designing sustainable transportation. At the EU IPO, we are happy to offer our continued support and contribution to this conference, as well as to other awareness-raising and training activities which are all of great value to the European Union Intellectual Property Network. One example is the recent IP4U webinar organized with the Patent Office of the Republic of Poland on the 13th of this month, focusing on trademarks contrary to public policy and morality. We hope that you will continue to count on us in the future as you have done in the past. The EU IPN and the close cooperation and continued mutual support that it represents is extremely important as we continue to adapt to the changing global landscape. Through this network and counting on the IP offices of the member states, we have created joint tools that have transformed the two-tier EU trademark and design system, meaning that EU rights and national rights work together and complement each other. In today's progressively digital environment, marked by an escalating climate crisis and uncertain economic and geopolitical situation, IP rights continue to be an important contributor to economic growth and sustainable development. The latest update to our Green EU Trademark Report found that the number of trademark filings related to environmental protection has increased dramatically in recent years, and that many of them are filed by SMEs. We can't address the current challenges that we face in the area of climate change, new technologies, and social inequality without new ideas and solutions that are accessible to all, not just to the biggest or most powerful players. This is especially true in the area of sustainable transport, which has a central role in the European Green Deal. As it should, since transport currently accounts for a quarter of the EU's greenhouse gas emissions, and this figure continues to rise as our transport system becomes more connected and demand grows. Action needs to be taken across the whole transport system, from regulating the actual means of transporting both goods and passengers, to the development of the necessary infrastructure for alternative clean fuels, and the use of digital technologies for smart traffic management. And all these developments need a strong, effective, and accessible IP rights system. Accessible since many of the actors involved are SMEs.
In Poland, SMEs account for 99.8% of all businesses and employ a huge number of people, over 6.5 million. Yet, across the EU, fewer than 1 in 10 SMEs have any registered IP rights. And here is where the SME Fund that we created helps. Since its launch, the SME Fund has helped nearly 50,000 SMEs across Europe, and each year the fund is able to reach more recipients and cover more fees and services. 2022 saw a 73% increase in the number of applications compared to 2021, and a 244% increase in the funds received by SMEs. And over 3/4 of applicants were new to the world of IP, which means that we are meeting our objective of bringing intellectual property protection to those who were not previously benefiting from it. This brings more applicants to us at European, but also importantly at national level. For this year, we have new additions, including vouchers for patents and plant varieties, and applications to the 2023 SME Fund have so far showed a remarkably positive uptake by EU SMEs. In addition, we recently took the decision to also offer the benefits of the SME Fund to Ukrainian SMEs. We are further helping innovators, including SMEs, by making the EU a more attractive place for innovation. The new competencies that the EU IPO will soon have in respect of standard essential patents will lead to a more simplified, unified and efficient patent system, fostering the further development of innovative technologies and empowering SMEs both as potential IP right holders and also as implementers. But we can't do this alone. Moving forward, we need to position the EU IPO and the EU IPN as key players for the implementation of a more broadly based matrix of EU policies aimed at promoting innovation, with IP rights as the backbone. Thank you and enjoy a great conference. Dziękujemy bardzo. Thank you so very much. Wysłuchiwać takich przemówień czy przemówienia. It is a great pleasure to listening to such presentation, either by the President of the European Patent Office or the General Director of WIPO, where Poland is appreciated for the growth and development it experiences. And now we will start our discussion, our talks. It is my great pleasure to invite you to participate in the first round of our discussion. We are going to talk about very important topics, transportation and challenges and climate challenge. As we just discussed with the President of the Polish Patent Office, the ease of transactions, the fact that we can click and move into the virtual world. Let us move on to the world of digital orders. Still, transportation is part and parcel of physical delivery. The goods, the services we order have to come here, have to be delivered here. So transportation is part and parcel, and has always been, of the supply chain. It is a highly energy-consuming element of the supply chain. So how is transportation influencing environmental and climate challenges today will be the subject I will embark on with my guests. Let me invite Dawid Cyco, who is the CEO and the founder of the EMIL system. He's a graduate of the Krakow University of Mining and Metallurgy. For some 12 years, Mr. Cyco was a specialist and manager in marketing and sales of Optimus, Vakro and Ryanair Polska. He is an initiator and a co-founder of EMIL System, as well as a photovoltaic research center. Let me also ask Madame Weronika Czaplewska, who is a co-founder and deputy president of Envily, a company offering web solutions for managing sustainable development, ESG report and carbon footprint reporting. She is a strategy expert as well as climate leadership expert at the UN and a member of Team
working group for taxonomy of the EU at the Ministry for Development and Technology. And the third speaker today is Karolina Dulemba, who is an advisor in the Department of Energy Transformation at the National Environmental Protection and Water Management Fund. So, over to you. We are going to focus on the leitmotif, which is climate challenges and transportation. May I ask Weronika and David, you are both co-founders of businesses. Maybe you can walk us through the perspective or position of the company leaders and your take on climate change. Veronika, over to you. Thank you. Thank you for kind introduction and for kindly inviting me here. As we heard today, well, I operate in a company that is a business operator, and there are lots of challenges ahead of us. But we are also helping other businesses in the area of sustainable development. So I can offer you a pretty broad spectrum on how Polish companies operate in the context of sustainable development, energy transformation, green transformation, and all the other challenges ahead of the companies. Well, we used to say that companies may and won't operate along the lines of sustainable development. Now, it's not the matter of will anymore, it's a matter of must because of the EU regulations and challenges ahead of us. So all large corporates and companies, all the companies taking part in the supply chain, be it in Poland or abroad, would need to work along the sustainable development framework. And although the regulations are now in place and there is a lot of talk about that, not that many entrepreneurs realize what is it that they would face up to in the future, and that there are some steps that they would need to undertake, and that these steps may also bring some benefits to their companies. Many companies would feel, well, regulation, compliance, it's all about costs. But on top of the costs, there may be benefits there. So this is something that I notice. And then education. Weronika, you said that it's not the matter of will anymore, it's now the matter of must. We have to implement a number of measures in the area of sustainable development. Now, if we're talking about must, is it that the company must do it because, well, they've been forced to do so, or they have this internal imperative? Well, that takes me to this educational aspect. I need to do it, I must do it, because I'm being forced to do so. Well, it's not longer the case. I mean, the EU is providing a framework. Many companies would say, well, I would need to make sure that I'm compliant, but then I can run my business as usual. But this is definitely a negative approach. That's why I would like to focus on the education, which would make the companies believe that indeed it is in their interest to carry out sustainable development processes. It is my transportation, a company may say, that is generating so much pollution, but I can turn it around, I can change it. So the CEO, the managers, and the employees are are already getting to understand the broader context of sustainability. David, over to you. What is your take? And how are you dealing with sustainable challenges in your company, ML System SA? Well, apart from the image, because of course we need to take good care of our repute, of our image, we want to be perceived as a company that is green. Our leitmotif has to do with our taking care of the next generations. So, well, let's leave all this behind. And on top of the image, we need to look at compliance. There are important Nordic markets that would require us to come up with green certificates, and if we want to sell in the Nordic markets, we have to come up with a number of documents confirming our sustainability. The further you go in Europe, the more stringent technologies and requirements. So
the souther you go, well, the more relaxed, so to speak, the provisions can be. So, for instance, if you look at the Greek market, both construction regulations and environmental regulations, well, they are just on paper, okay? Nobody takes care of making sure that companies are compliant with them. Now, in Poland, we have seen it happening since the very beginning of our education, namely that it's only the price that matters and that the price makes you win tenders and so on. That is why we need to change the way we view important contracts. Well, we are indeed educating the younger generation. When I'm driving with my daughter, she would notice pollutants, she would notice that there is a lot of old diesel-driven cars, and she would be worried about that. So the new generation, the current teenagers, already know that they have to take good care of the environment because they realize that it is them and their children that would be at the receiving end of what we leave to them today and the planet that we leave to them now. And this makes me wonder, maybe I have too big an engine on my car, maybe I'm not doing a right job in sustainable process and so on. Okay, but this was about me driving with my daughter to spend some nice time on holiday. But let me take you back to ML System SA. I have a number of customers from Germany, from Holland, and well, I have to work with them, and I know that there is problem with electric filling stations, and there is a number of customers driving Tesla, and they cannot really make it to Poland because there is not enough charging station on the way. They can't make it to Rzeszów, so there is no way they can charge themselves up, even if they're driving an environmental friendly Teslas. Unfortunately so. Karolina, you are an advisor in the National Environmental Protection and Water Management Fund. What is your view of the public transportation in Poland? What should it look like? Hello. Hello, everybody. If I may just address what Weronika has said, I couldn't agree more in terms of environmental education. This is the absolute foundation, but as David Cycan has rightly pointed out, environmental education is already happening in schools. I can see it with my children. I know that my kid is getting a lot of environmental education at school, and it changes them, but it also changes mentality of the parents. Let me give you an example. You may remember that we used those plastic covers some time ago to put on our books, and my son was the only kid at school to put paper cover on the books, recycled paper covers. And it was also recycled. And then other kids noticed that, and when they were replacing those covers from plastic and into paper, they were saying, I'm doing it because my colleague has shown me, my friend has shown me that this is the right way to do. So when the teacher says, get a plastic cover, and the kid brings a paper cover, this is an educational progress. And this is the process happening at every level. If we educated kids at home, they will educate themselves, and they will also keep educating the teachers. And this would be success of education. And I would say that this education process is the foundation at each phase of our life. It's never too late to get educated, and the National Fund of Environmental Protection and Water Management is introducing educational measures across the board, and we also focus on environmental protection projects. We have the environmental education components in each of the projects operated by the fund. We have a number of soft projects just to grow awareness
w aspekcie elektromobilności. And in the aspect of electric mobility and hydrogen, Bardzo ważne, ponieważ są to this is very important because these are new areas, quite difficult to understand for a man in the street. Sometimes we feel that they don't understand the need of electric mobilities. It is sometimes treated as a passing fashion and fad. That's not true, obviously. Both electric mobility and hydrogen is a response to environmental challenges. We understand that there is a lot of challenges, first of all, because of the new directive and the new law on electric mobility and alternative fuels. Well, this law is not perfect. I'm a co-author of it, and the National Fund for Environmental Protection and Water Management has been an active partner in drafting this new law many years ago. What we're trying to achieve, we tried to cover the areas that we're supporting right now with the scope of this law. We used to work with the Fund of Low Emission, which is now part of the National Fund for Environmental Protection and Water Management. Well, we now have some funds that are raised from the fuel charges and from various fees on the gas and emission. So these funds are invested into electric mobility and hydrogen. Indeed so. to, co pan powiedział. We did mention that education is very important, and you notice your kid talking to you while driving on the car saying, why can't we share the car with somebody else? And then your kid would cover the bags with recycled paper. So indeed, we'd start with little steps, thus contributing to the global approach. So we did discuss individual position, social position, what programs within the National Fund of Environmental Protection and Water Management would be available for companies, for SME. There is a number of programs available for SMEs. Now, depending on the areas, the National Fund offers support to all the areas of environmental protection in Poland, starting from water management, dams and dams, as well as soft instruments. As for electric mobility and hydrogen, now to make it easier on Dawid Cyco and his clients so that they can drive the Tesla all the way from Holland to Rzeszów, we have a new program which is called My Electric Vehicle. It is a program addressed to individual companies, to individual clients and to entrepreneurs, and it includes a special component for entrepreneurs under the leasing contract. So the funds are distributed by the Bosch, which is the Polish Environmental Protection Bank. The program has been around since 2011. You can get subsidy for the purchase of an electric vehicle. We have now had over 12,000 applications. I just checked, some 12,000 applications have already been applied, and we have already paid out some 300 million zlotys in subsidies. It is a new program, My Electric Vehicles, and it actually resulted in some 10,000 new electric vehicles. You can see them in the streets. They would have that label, we support electric mobility. These are Courier, InPost and DHL vehicles, because it is basically the companies that apply for the subsidies on top of individual clients. So basically, this is about leasing or purchasing electric vehicles that can be used as van and as delivery cars. Now, we have looked at shopping decisions because we surveyed people to find why they make such an investment. A hydrogen car or a truck or an electrical truck are quite expensive after all. We hope that the prices will come down and our program, as a result, would become even more interesting to people, even though it is popular as it is. So, entrepreneurs. Leasing is a part of it and it's actively used. But individuals can tap into that fund too, yes.
many people who benefited, individuals such as you and I. It is available to individuals. I can see such cars in Warsaw, a lot of them, as a matter of fact. Jeżeli ceny ukształtują się niżej, So, we hope that the prices will come down. czystego powietrza, które We hope that clean air zones will be set up. And it is, a certain type of pressure that can be exerted, right? You can co-shape this legal landscape so that we can see this transformation that we're after. Hopefully, as a result of it all, there'll be more such cars. Zones in cities is, or rather are, of key importance because there are certain actors that would have to use such vehicles to get into the city center. Urban planning will play a role here, right? Yes. So it's important that mayors employ designers to help them there. Now, what's the share aimed at individuals? If I remember correctly, close to 19,000 zlotys, that's the subsidy. There's a bonus for the large family card holders. Basically, if you have 3 children, you can get as much as 27,000 zlotys. Quite an incentive. Many of our clients are parents. Parents that have at least 3 children or more, and they are happy to tap into this source of funding. Mr. President, let's return to your companies. What about your company? Do you have any solutions there that are linked to sustainable transportation? Are you taking a closer look at that? Any projects? It's not that we have any particular projects. However, our employees set up these car ports and they enjoy driving electric vehicles in the cities. City being the operative word here. We have such special charging stations at our company. But is it the fleet? No. These are privately owned cars. Our contractors, clients, our neighbors even use those chargers, and we don't mind. Because it is something that we are supposed to do. Is it about corporate social responsibility then? You are donating something. There are these guys that I meet and they say, I haven't been at a petrol station in a month. What about you, Madam President? Sustainable transportation, any projects focused on that, or is it mostly advisory services? Well, yes, we provide advice. If you have a transport company, or rather a service company that provides transport, you need to have an office. If you have an office, you need to be able to get there. And another question, can you get there in 15 minutes? Is it like in this 15-minute city? Can you reach a number of various city functionalities within 15 minutes? This is something that we consider very relevant. Also, purchasing locally, that's important. We look at where goods are coming from. Now, sometimes delivery would take a lot of time, and if so, we try to find a provider closer to us. So you are cutting your supply lines short to the maximum. Yes. So, sustainable development. Was that something very important for you when you were starting your own companies? And was sustainability important for you when you started your company? By no means. When I was starting a company, we had different assumptions.
We started the company in 2007 and the first installation came in 2010. Mój prąd is something that promoted that, but pay-PV is hardly known. Basically, imagine that you're developing a building and only some of its elements will make it more or less energy neutral. So basically it's about making sure that heat doesn't flee. In the summer, you may improve circulation, and you may not need air conditioning, even if you have a lot of glass. Today we're talking about sustainable transportation, but I need to ask this question. What about building designers, architects? You spoke of those new solutions in buildings and walls. You cooperate with designers. What about aesthetics? How does it impact the design? Architects like it a lot. You can create any structure you want and any color you want. We have special panels, and those panels perfectly imitate wood or ceramics or, high quality rock. And they are long lasting. Madam President, you spoke of local suppliers. What about you? We're talking about innovative solutions. Traditional PV panels are familiar to us. What about such walls that look like wood but yet generate electricity? Tell us more about that. Well, conservation officers, we owe them a lot because they've been teaching us a lot. We've been trying to recreate things that look genuine. There is certain, residue there, and it needs to stay there. And now, that was just an example, and these products of ours are really of high quality. We can market them in the West too. You produce these products yourself and you send them to clients? Yes. What transportation? Unfortunately, in Europe, mostly they are going to be traditional trucks. And yes, we remember about sustainability, because trucks need to carry something even when they are returning. Yes, that's important, because it's not good when a truck is not carrying something. So you've got a special software that helps you with your logistics. That is a returning truck, so it can actually bring you back some materials. Yes, we cooperate with a number of Western companies so that we can help one another. And Wiley, your name is a promise. Sustainability, has it always been important for you? Do you have any advice for startup founders? Sustainability is in the very DNA of our company. This is the main part of what we do, and that was quite important for us when we started the company. Now, education. We've already talked about that to some extent. Companies have access to various schemes, right? They can drive Teslas, you can replace something with photovoltaic panels, you can tap into or other renewable source of energy, but the companies don't understand why they do it. They don't understand how helpful it can all be when it comes to decarbonization. A question for you. What's the difference in CO2 generation when you're using different modes of transportation? How it impacts business trips in a company? Few people know that. If you drive a diesel,
for a kilometer, it's the equivalent of 30 or 40 emails that you send. nam najbardziej przyświecało. And that was important for us. We wanted to show businesses what kind of an impact various decisions are going to have, how they are going to translate into sustainability. And business process optimization was important too. It's a part of our DNA. You've got this butterfly effect. A small change at the outset might result in a greater change down the line. Carbon footprint, CO2. You know, when you're bored, you can read the fine print on your airplane ticket, and then you will learn about that. What about entrepreneurs? Are they or rather more knowledgeable? You seem to say that they are not terribly knowledgeable. What about carbon footprint? You analyze that. Tell us more about that. Using layman's terms, tell us what we should pay attention to, where to look for this carbon footprint. By all means, carbon footprint. It is the green gases emitted to atmosphere. You've got a number of those gases, those greenhouse gases, and it's a way of measuring what kind of an impact a company has on the environment. You look at everything, what happens in the organization itself, in the supply lines, in the supply chains rather, how employees commute, what happens to waste, who you buy from, your products. So that's your total carbon footprint. We're talking about an initial audit that will help you to improve your relationship with the environment. You can learn about your carbon footprint. When you do, you will see where you emit more and where less. You might have a car fleet, for example. Maybe you could consider replacing your cars with EVs. You could optimize your supply chains or supply in general. Or maybe it's all about electricity that you use. Maybe our energy mix is not effective. Maybe you should switch to renewables. So, when you have this analysis, a company may take action that will yield the best results. Imagine you've got a huge service company and they have a small fleet of cars. Maybe this should not be, in this case, the first step. Maybe this will not yield the best result. Maybe they should look elsewhere. Madam President, you analyze materials and suppliers, raw materials. Now, carbon footprint. Is it a must to analyze that when I order a new product, I need to look at what is generated and what is it that I buy, that I have in my supply lines? Is it a standard? Not yet. But the trends are quite visible, I mean both when it comes to the market and the regulations. So you, sir, mentioned about what happens when you supply to Scandinavia. When you export there, you hear those questions more often. Maybe not every day, but quite often. You know, you're asked about the environmental impact your company has. Now, let's look at regulations. It's becoming increasingly popular in this region, in Poland, in Central and Eastern Europe. First, you meet standards. Secondly, it's about accountability, responsibility. You might take action and limit your carbon footprint. Now, to entrepreneurs who are following us, when it comes to EU grants, EU funding that is supposed to finance innovative
actions, when you want to reach for that money, you will be asked such questions about carbon footprint. Madam President, I understand that you make such audits, right? You look at emissions. Analyses rather than audits, because audits are about external auditors look at the things. We help at an earlier stage. We calculate things, we analyze the situation. That helps our clients. Then they can disclose this information, especially when they want to reach for European money, grants. Na co powinien być przygotowany przedsiębiorca przed Now, taką analizą państwa? an entrepreneur, before you analyze their company, what should they be ready for? We see that clients find it difficult to collect data, non-financial data, sustainability data. It's new. Nobody collected money, rather information on the kind of waste and the amount of waste that is generated, how people commute, whether they travel by plane or by car mostly, or energy consumption in buildings. Suddenly, entrepreneurs need to start collecting this information. Some entrepreneurs want to calculate their carbon footprint, but they get new insights when they start following the data that they used to not to follow. Yes, it is a challenge to collect all this data, but then you get an extra benefit. You've calculated your carbon footprint, but on top of that, you can see how much energy, fuel has been consumed, what about waste, and then you can optimize these processes. Klientów spotkaliście się So asking about your companies or your clients, did you come across an interesting project that would encourage people to use sustainable transport? I mean, do you analyze what your employees do? How do they get to work? Do you run programs like we count on the kilometers or the miles you ride on your bike? Did you introduce anything like that at your place? Well, let me start off by saying we were the second company to join the zone, so we were really a true greenfield company. So the first thing I do was I actually ask at the municipal authorities to run a bus. Apparently there was a problem with the bus reversing nearby our company, and I decided to open some land for the bus to be able to reverse and then run a service. Well, there is quite a lot of resistance among authorities, especially if the local authorities are not experiencing any money trouble. So with richer cities, with richer towns, well, the local authorities are sort of not very willing to yield to our sustainable transportation options. Now, I have now worked with the local authority nearby the new airport in Rzeszów. Unfortunately, we were not able to convince them that they need to build a biking trail. So I understand we are still getting to the point where infrastructure is not as quick as our awareness and environmental concept. So we want to be more environmental, but you're saying, dear Mr. Cycoń, there is not enough electric charging station, there is no bike trail and so on. So we need to make sure that the infrastructure can keep up with our mentality shift. Any other ideas that you might want to share with companies? Well, I already offered you these two examples of the local supply chain. It's called nearshoring as opposed to offshoring or outsourcing of the supply chain somewhere to the Asian countries. So nearshoring is about making sure that you can use full potential of the local suppliers. So, we want to make transportation as easy as possible. If you look around our clients, indeed, they start to get more into the
the environmental topics, and they start to think what is it that they can do to reduce their carbon footprint. And there are other elements in the pipeline. For instance, they would replace the cooling agent in their coolers and freezers. They start using different fuel. They try to purchase green energy. So the trend is there to reduce the carbon footprint, and companies are more and more aware of what's going on, especially for the companies who already have the foot in the environmental friendly technology. So once you get it in, you will stay with that. Let me give you some examples from the companies I have had the pleasure to work with. Well, it was the coronavirus pandemic that somehow made us change our habits. We decided to abandon public transportation because it was dangerous, and we went back to our private vehicles if we were not able to work remote. Say, laboratory workers, technicians, they need to work physically in the laboratory. So we were back to one person driving their own car program, but we decided that we would be sharing the cars. There was logistic chains, and people would meet up in the morning, and people were simply carpooling. This has become such a good practice in the company. After 6 months into the program, we were even offering prizes and awards to the most active carpooling drivers or car-sharing drivers. So this has been quite successful, really. And the second idea was something I would like to encourage all companies to employ. Bikes. During summertime, we were encouraging people to use their bikes, and on one hand you're working on your health, and then there may be a charity, because the kilometers would then translate into donations for some charity cause. So, let us start with our own business. Let's start small, and then the butterfly effect will kick in. I've got a question to Karolina about public transportation. I told you that the pandemic did change our ways a little. Everybody was trying to abandon public transportations. Now we're back to our offices. We're back to life, so to speak. We're sharing public transport today. Will we be riding these hydrogen-driven buses or not? What say you? Well, I think the pandemic does have one positive aspect, a couple of aspects, I would say. Was it not for the coronavirus pandemic, the remote work revolution wouldn't have happened. My company is an active player. We work a lot within the National Fund for Environmental Protection. That is good, because with a company that employs, say, 100 people, the emissions into the atmosphere are down because we're working from home. Then there is also a new way of thinking kicking in, a new approach to work, to energy bills. Will we be using hydrogen-driven buses? Before I say yes or no, and let me spill the beans, for sure we will, but before I go into any details about that, and there will be a number of projects that are already in the pipeline of the National Fund, but before I start on that, I'd like to mention that transportation should be viewed in a more comprehensive way. The National Fund is supporting the green public transportation project for a number of years. We're supporting purchase of electric buses and hydrogen buses, along with the infrastructure that is necessary for them to run. And this will contribute to decarbonization and also CO2 reduction. We want this program to generate some 32,000 CO2 tons reduction per year. That will save us a lot of millions that would otherwise have to be paid for the emissions units to neutralize that, to neutralize this negative impact of the public transportation on the environment. Well, but as I say, we need to view public transportation from a different perspective. The very fact that the National Fund for Environmental Protection and Water Management is allocating significant funds for green transport. Let me give you some figures.
trzech naborach zielonego transportu In three recruitment of green transport, we had some 4,600,000,000 allocated to 1,500 electric and hydrogen buses. We will have some 230 hydrogen buses funded through this instrument. We will build some 850 charging stations for these buses. But of course this is not enough. What we need is more education and a different approach to public transport, especially among large cities. We have 103,000 buses, so you need to look at this whole fleet in a comprehensive way. If you adopt this approach, you understand that some of this fleet is running in large cities, and therefore you would need to listen into the needs of the population. The social population is very important. It used to be pretty marginalized. Now it's of key importance. It's not important to build bike tracks or bike trails, although, as David said, there are places where there is no bike trails and there are missing solutions. Well, free of charge public transportation is not even enough, although we do have solutions like that in Jastrzębie. But social participation and listening in to the voices of the population and answering the needs of the population. Not on individual basis, of course, but on a broader basis. We need to learn our lessons. Let me give you an example of the town of Konin, which has been very active in public transportation. They are launching a hydrogen bus. ZE PAK is a company that will produce green hydrogen, and there will be a hydrogen bus running through Konin with the support of the National Fund. This is a hydrogen-driven bus made by a Polish company. Apart from Solaris, we also have a Nesel bus, Polish production. And also the city and town authorities should want to engage local community into the change and shift of the transportation behavior patterns. What is it that we expect from public transportation? We expect to take us from A to B within a sensible time framework so that we can go back home and then see a doctor, go to school and go shopping. These would be the basic needs of the local population, and this is what the public transportation should reply to. You did mention 15 minutes. Well, 15 minutes is a tendency in city planning. In city planners, over 15 minutes you want to reach your health center, your bus stop, perhaps even your work, just to limit the use of transportation as such. So we can walk, because this is the most healthy way, or bike. Use your bike. It's not the National Fund which allocates some other billions of zlotys into public transportation that things will turn for the better. It will only be better at certain level, but what we need to remember about is that we need to work from grassroots and listen to the society, listen to what the local population tells us. We are there to serve the local population. So this is how we want to reach the measures and the KPIs that are imposed to us by the electric mobility law. This is what the law expects us to do, and there are some thresholds which need to be accounted for. And we need to look at spatial planning as well.
as well as sensible planning of bus routes. That's very important. We have very good technical university with loads of transportation departments, and they are able to plan the grid and network. But it's also very good to listen to the voices of the local population, zero emission or what have you, or even with conventional driving, whereby we're fighting for decarbonization thereof. We are allocating a lot of funds for replacing the transportation, so it's more friendly, more environmental, and so that the emission will be reduced. Let me tell you that the share of transportation in Poland, road transportation in the air emission, is as high as 15%. We are the second country in terms of green gas emission, following energy producers. We are such a huge pollutant, transport. So you may imagine how huge this polluting activity is. So can you tell us why? Why is it that we still driving those goods and we are putting them on tracks rather than on trails? Why do we use road transport rather than rail transport, which would be more environmental friendly and less emission would be produced? Well, I think it has to do with education. So the shaping of environmental positions and environmental approach, which is happening on a mass scale in schools, will certainly bring positive results. It is also a matter of upbringing. In Poland, we have a different model of upbringing. Social upbringing. You need to have a car, everybody has to have a car, there should be a car per each adult family member. Of course, if car sharing and carpooling gets better developed, this will certainly contribute to us changing these approaches. But this change, this shift, this behavior change is very difficult. And then entrepreneurs, because we are also talking about goods transportation, it is simply easier to get them on track. Well, okay, you can use the track for the railway hub, but would our railway infrastructure be developed so well that you can get truck arriving at the railway hub and that put all the goods in containers on a train? Well, I think this will be the future development. We have a new EU perspective in Phoenix and then the National Recovery Plan, which we are still waiting for, but we are ready indeed. Within the National Environmental Protection and Water Management Plan, we are ready for the EU money to be absorbed under the National Recovery Plan. We will be able to redistribute these funds for the environmental protection. So indeed, under these programs, we have a lot of funds that will be spent on transportation, public transportation, city transportation, railway transport. So the funds that are allocated there are substantial. So there is a high chance that this change, which has been made in the Polish railway, will finally be completed and we will all feel the difference. Indeed, this is possible with large financial spending, both in the EU perspective and in Phoenix. We stand a chance for large imports in this area. So green transportation, this program is dedicated to city and town authorities. Indeed it is.
It is dedicated to the organizers of public transportation. Here we want to launch the hydrogen buses, right? What about that, Carolina? It is progressing. We are very active there. We have now concluded some 116 contracts for some 1,200,000,000 zlotys. And we have been able to purchase 542 buses and charging stations. 180, przepraszam. I guess 180 charging stations, if I'm not mistaken. Te projekty są realizowane. And these projects are being done as we speak. Some of them are already completed. Mamy autobusów wodorowych. As for hydrogen buses, overall we're looking to operate some 112 such buses. We will first purchase them and then keep them in operation. In the next recruitment under the National Recovery Plan, Ponad 120. over 120 hydrogen buses. I understand it is the transport operators who apply for these buses, for the funds to be spent on these buses. Yes, indeed. We have applicants from across Poland, both large cities, small towns, medium-sized towns. Now, the second recruitment was actually specifically targeting smaller towns and medium-sized towns. We are also working to offer the support to the entities that are now initiating the public transportation. Okay, the purchase of buses, one thing, fantastic. You will be getting money. What about charging stations, however? Well, in our program, Oprócz zakupu autobusu apart from purchase of a zero net emission bus, we also plan to restructure the hydrogen filling station and electric vehicle charging station. So basically, when you purchase a bus, you purchase the infrastructure as well. We are actually producing the whole project, that is the bus plus the infrastructure. So this is what you get when you get our funding. There are companies who design the infrastructure in such a way so that it is nicely fitting the city architecture. We have the charging stations that don't look like charging stations at all. They are nice, big pantograph-like, but they are also smaller structures that you would never see. We also have traction-based charging station that are part of the tramline infrastructure. You would never know that this is a charging point. Or they are designed in such a way so that you don't really see them. Basically, this is true for large cities that do have the tramline infrastructure. On top of that, we have another program that is dedicated to electric and hydrogen filling and charging. It is a new program that we have already notified to the European Commission. We are the author of it. It's a model program authored by the National Fund for Environmental Protection and Water Management. So it's a program of building hydrogen filling and charging stations. Under this program, we have planned and already completed very successfully some 800 million zlotys for the very basic infrastructure. So this is greenfield type of project, really. We never had that infrastructure in the first place, so we had to build it from scratch. And this program covers or covered, mind you, this is already completed. There will not be any more recruitment for that program. But anyway, because of the limitations subject to ECO notifications, so we have supported some 22K plus charging stations. We had the 100 kilowatts component, as well as different power stations, and we have built the hydrogen station as well. Under this program, we have had 307 applications
for the value higher than 800 million that we had. The biggest number of applications were received from SMEs, which is quite nice about the fact that we are already working with the SME. And one more comment, because we are about to complete our talk. Is this grey hydrogen or green already? Well, we're not using grey hydrogen anymore because of the fact that we are environmentally friendly institution and we want to shape environmental friendly trends and development potential in the towns and city. We are not funding any projects for zero emission or low emission that has to do with grey hydrogen. We are only financing renewable energy sources. So what does it mean? But very briefly. We've got green transportation, we add a green source. We subsidize an installation, renewable installation, any, for the buses. Now, the hydrogen stations, how many applications have we got? Well, for 14 hydrogen stations, for contracts, for the construction of 10 stations, they're already being developed. Environmental permits have already been granted. The first two stations will be actually complete in the autumn this year, Poznań and Katowice. Ponieważ wiadomo, że inwestycje te muszą się spinać biznesowo. Well, the investments need to be business viable. Tej floty autobusowej, wodorowej zakupy. So they are built to service the fleet of buses that is being developed in the Silesian region. Będzie tankowany na stacjach, musi być Or rather, to serve it. So low emissions hydrogen is the minimum requirement. It'll come from the renewable sources of energy. Yes, by all means, it could be a green hydrogen. We don't finance projects that rely on grey hydrogen. So you approach it comprehensively. Ladies and gentlemen, thank you very much. A good thing to hear. 2 years ago, there was another hydrogen conference, and we were quite envious of Germany. They've got a new hydrogen station built every 2 weeks. And soon we will see the same thing here. We've heard it from the lady. So, thank you for your input, insights, bits and pieces of advice. Your experience and knowledge is invaluable. Thank you. Thank you. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam wszystkich śledzących naszą konferencję Now, do rozmowy z panem another Bartoszem conversation with Bartosz Piotrowski, a professor of design at the Academy of Finance at Warsaw. He heads the design team at PESA. We've talked about rail transportation. pana profesora. Jest autorem licznych projektów transportowych realizowanych w He kraju. authored a number of design projects for the Polish, German, Italian and Czech rail. Won many awards. In 21, he got an award from 2 ministers. He designed the first hydrogen rail engine that is produced by PESA. Professor, could you please join me on stage? Thank you. Panie profesorze, proszę nam wyjaśnić. Professor, Jest pan, tak jak powiedziałam w zapowiedzi, projektantem pojazdów szynowych, projektantem nowej wodorowej so this new first hydrogen train engine. pańskiej osoby. Ile wspólnego ze sobą ma projektowanie pojazdu? So, designing a vehicle Całego and systemu. designing a whole transportation system. What are the commonalities there? You've got a
vehicle design, is it in any way linked to how it's going to be deployed and used? Yes, there is a link. First, there is ecology. We deliver tools. Logistics, infrastructure is needed, but it's all for the people. So design is what connects it all. We deliver tools so that transportation services can be provided. Now, a vehicle and how functional it is. People do not change with the changing technology. But the structure of a vehicle does. First, those regional vehicles. Basically, it is a special kind of functionality linked to the city. So what is replaced are the engines. Hydrogen is a bit problematic because it takes a lot of volume. Lokomotywa SM, ale to była wcześniej lokomotywa spalinowa i na przykład tam były pomosty. So now we have added hydrogen. That is this new project with Caltrans, and we took into account their needs. O całą tą lokomotywę. Pojawiły się problemy takie z mojej branży właśnie, że wejście nie jest po pomoście, tylko bezpośrednio z boku, że to jest mniej bezpieczne, mniej wygodne, no bo po prostu... So the thing is, in new vehicles, it's a bit different. Now, you put hydrogen roofs, so you change the structure of a vehicle. So these are certain technicalities. Now, transportation. You need to communicate that. Jesteśmy dziś gościem Urzędu Patentowego. We are here at the stock exchange, but the meeting is organized by the Polish Patent Office. What do you use, industrial design or patents, to protect your work? At times you modified old vehicles, sometimes you develop new ones. Do you protect your work? I've got 20 to 30 such exclusive rights. These are designs. I've got a few patents. Mostly it is about how you develop space. So many other designs. Now we follow what the competition does, I rozumiem, jesteście firmą and międzynarodową. you are an international company, aren't you? Za granicę, także chronicie pewnie też... What you do goes abroad, so you need to protect your work abroad too. Yes, there is this German market, as an example. We entered the market, we wanted to become a competitor, and they made us work with diesel. We started this cooperation roughly in 2010. So we got this section that was, well, not so popular, but you know, we made an entry, we got a foothold. Italy also, diesel, this is where we specialized. We also developed diesels for the Polish market, and then we entered the Western market. Italians were first. It was easier then. And the Germans let us in to cool the market, because they don't like those multinationals there in Germany. And they needed another player. Now, trams, this is mostly about Eastern Europe. Trams are electric. No diesel engines there. It doesn't need to be nothing that you replaced, but there is recuperation, you know, recuperative braking, batteries. And sometimes people build rail, but there is no traction, so this is where you need batteries. Let me add something.
Professor, you have said that you have entered the Italian market. I don't understand it. You know, that we bought Pendolino while Pesa was purchased by Italians. But, you know, this is just something that I was surprised by. You don't need to comment. That's good, because this discussion would take us too far. Let's stay with hydrogen for a moment. You know what the social response is. You know, it's something that explodes, that's how people see it. It's dangerous. Aren't people going to be afraid of those hydrogen trains? How does such a train work? What does it burn? I'm not an engineer. So there are fuels, energy is generated there, and water is a side product. Looks good, but you know, you input water and get water, but it takes energy, right? That is the CO2, it needs to be generated somewhere. You know, when you produce fuels, yes. Hydrogen needs to be prepared. Yes, we would like to have some kind of a sustainable hydrogen. Electrolysis, you mean? We would like to have such clean hydrogen. Now, the city. I may move the pollution generation center out of the city. Makes sense. But sooner or later, you will have to generate electricity somewhere. So, an engine. I understand that this rail-based transportation is safe, even if it's hydrogen. Something exploded a long time ago, but it's safe. No, it doesn't happen, really. Because hydrogen is emitted very quickly. It escapes very quickly. You know, if you have tanks, you have special ammunition storage space, and it's mounted outside to make tanks safer. You know, there is a similar approach with hydrogen. And yes, hydrogen is fuel, it can explode. But remember that internal combustion engines also can explode. There is fuel there too. People tend to demonize hydrogen, and we need to reverse it. The time is ripe. Solaris from Poznan produces buses, and you specialize in track solutions. Now, your company is recognizable in the world. Let's focus on the company rather than individual solutions. Energii odnawialnej albo w ogóle oszczędnych pojazdów. Jak jako firma stajecie... So, you as a company, how do you tackle climate challenges? We produce trains. We will sell what the market wants to buy. New technologies, it is a bit problematic, such a rollout. The market is globalized, the technologies are there. The thing is, we are a mid-sized player. There is this top 6, and we are there in the top 6. But, you know, those multinationals are ahead. We are not a leader. I'm not going to name names here. We cooperate with a number of contractors. And, you know, there are queues. Multinationals tend to clog up those supply chains. And we hear, come on, we need to first deliver to our multinationals. That's what we hear. We have to deal with that. Remember, the market dictates prices. Prices are not going to drop. Prices are drop when there is competition.
cena. Na razie to When people have a choice, this is when prices drop. For now, they won't. We will simply have to produce with higher costs. But it's always been like that with any technology. We need to remain calm. So let's talk about the price of a train. Basically, a part of it is a battery because you use it up in a few years. Hydrogen is better in this regard. There is this client, I'm not going to name it here. They've got mixed traction, they electric/internal combustion, musi kupić 3 autobusy. and they need to buy 3 buses rather than 2 because of the charging time. Because the buses need to get moving and stay working. Mind you, batteries have different life cycles, so they are going to replace those in a few years' time. The costs are high because of that. Stations, they need to be built. We need to try to work with our clients. Powstają te stacje faktycznie. And stations are being built. Na przykład, że te stacje, taki projekt widziałem, już też nie powiem skąd, ale ona jest budowana There was this project, a station, charging station built at a train station. That is this one hub. And you can join forces because not only buses but also trains can be charged in the same facility. But I think that the change has happened and we pursue our objectives. Things have started, going. At the academic aspect of things, of your life. Że pracuje pan w dalszym ciągu ze I understand you're still working with students. You are a member of the faculty. Indeed, I am a professor that would rather work with students than write monographies. That's why I am able to stand on both legs, really. So I am shifting the reality of the economic and academic environment into the industrial creation. So that's exactly what I wanted to ask you about. Would the environmental requirements impact the young designers? Would your students account for the environmental issues? Yes, they do. On one hand, it is a purely intellectual exercise if you work with students. Back in 1990s, we had to fight our way through the environmental protection processes. Today, you're in trouble if you do not account for environment. And then the young people are really sensitive about environment. And then, indeed, sometimes they are rather naive in their environmental views, but they're young. Because of globalization, the role of design is shrinking or perhaps moving into different areas. UX and service design makes it rather difficult for young designers. We are an Academy of Fine Arts. We deal with arts, and function is just a matter of it. It's a functionality placed and wrapped in a nice form. And you need to understand that we are producing art there. Well, companies cease to compete. Design is no longer a matter of competition because large corporates would own their design departments. So Polish Designs needs to work for Polish startups and for small companies. Well, we wanted to work with Hyperloops with our students, but life has provided a reality check, and we're now working for those charging stations. We got a guy from CERN, and they did have technology, and slowly but surely we are now working on selling our charging stations. So CERN has helped us design, we are selling it to Siemens now, so we are trying to attack the market. So we have to design for the startups. Old companies, large corporates are no longer interested. We have to work with our startups, and they work our way up. This will make the ecosystem work together. Paradoxically speaking, this doesn't require a story
and a theoretical approach, but a very practical approach. You need to talk in practical terms. Startups know nothing. They start telling different fairy stories, and then when it comes out to reality, it turns out that they know nothing. Dear professor, you're very right, but you know, it's just like in life. Young people are fresh, fit, and have a lot of motorics, while the older would work with that experience. Indeed, in my team, I also draw from the life energy of my young students. Thank you very much. This has been fantastic discussion and a fruitful one. Thank you, Professor. Drodzy Państwo, Ladies and gentlemen, and now, oraz przed monitorami na zasłużoną please join us for a coffee break. We now have a break, which you have all deserved, and we will be back here at 11:45. So see you at 11:45. Thank you.
po przerwie i mam przyjemność zaprosić Państwa. Ladies and gentlemen, welcome after the break. We are in for yet another debate about the use of innovative technologies that make it possible and more efficient to move people and goods. At the very beginning, we've already concluded that the world has become a global village. The distances are getting shorter, we buy more, we order more from all across the world and the planet Earth. So, tracking technologies allow us to check the activity of transportation modes across the world, and sometimes it gives you a headache if you look at the number of aircraft around the globe and in space. Sometimes you feel great, well, it's all about modernity and innovations, but we also realize that there's a number of problems, difficulties, delays, failure to get your delivery on time, logistics gaps and problems. We will be talking about these challenges, modern technologies in the transportations of goods and services. And I will be talking to my guests. It is my great pleasure to invite the following speakers: Sebastian Anioł, who is the head of innovations in InPost. He is a manager with over 20 years' experience in logistics and management. He used to work for DB Schenker and for a courier company, Siódemka. For the last 13 years, he's been with InPost, where he's responsible for the implementation of novel solutions in logistics and transformation to zero-net emissions. May I also invite Dr. Justyna Świeboda, who is the CEO of the Polish Institute of Road Transportation. She is an analyst responsible for the researching of the Polish transportation market. The Polish Institute of Road Transportation is a think tank responsible for training, analytics and forecasts for the entire industry. The Transportation Institute promotes the profession of a professional driver and runs the Respect My Way campaign. May I also invite Dr. Bartosz Dziugiel, who is the head of Assured UAM project, the research network Sieć Badawcza Łukasiewicz Aviation Institute. Bartosz Dziugiel is a graduate of Aviation Department within the Warsaw Polytechnical University, and in 2016 he wrote his PhD and defended it with distinction, and his PhD was about the search of the safety and security of light aircraft. He has been a university teacher, but he's also a pilot of a drone, an operator rather, of a drone. Anna Maria Sobczak will also be joining us. She's a legal counsel from the law firm RPMS. She also teaches at Da Vinci College in Poznań and at the Podkarpackie Wine Academy in Jasło. She's a lawyer and she works for ProPublica Foundation in Warsaw. She is a lawyer specializing in intellectual property law. So this all takes us to intellectual property as a main topic of our discussion. Maybe I can start by addressing Mr. Anioł. Innovations is a distinctive feature of the InPost group. Can you walk us through the process of designing innovative services and tools used in InPost while the company is getting into more environmental friendly e-commerce? Yes, thank you very much indeed. Thank you kindly for inviting me here. Out of the box is the first buzzword. It is our motto. And the second motto is that we are always client-oriented. I don't need to explain that. We are a customer or client-oriented company, and the customer is always at the heart of the entire process. Now, let me give you quite a cool example of the way we design innovative processes in InPost. Maybe we will start with the parcel box automated machine, Paczkomat. It all started 14 years ago with the parcel delivery
service, the solution itself is environmentally friendly. The Paczkomat can actually replace the few couriers. You know that machines can come in different sizes. They can include from 20 up to some dozen or even 100 box. So if you have a courier bringing parcels, just one courier is enough to deliver 1,000 consignments per day, moving between 4 or 5 parcel automated machines. Now, for traditional couriers, about 80 parcels, no more than that. So indeed, you can calculate how much you're saving when you are providing the delivery into our automated parcel lockers. So this reduces CO2, it does reduce noise because traditional transportation modes are stirring a lot of noise across the towns and cities. And on top of that, reduce traffic within the cities themselves, which is also quite important given the current traffic situation. So it all started with Parcel Locker. We called it Paczkomat. It did evolve. We optimized courier work. We were able to design the route to be followed by the courier, by the driver, to optimize space within the parcel locker structure. All that has an important bearing on reducing CO2 in a natural way. And so, the entire know-how. Well, we're already talking big data, all the analytics that's there behind our processes, behind the logistic process. Well, you may feel it's quite easy, and indeed it is, but we are able to optimize our drivers' work even further, our couriers' work even further, and thus to reduce negative impact on the environment. This is just one of the tools, one of the examples. If you allow me, may I just come in here? Please remember where you parked your statement, but a few words about those parcel lockers, Paczkomat, which is the trademark name. So thank you for raising yet another aspect here. We're talking about emission CO2, somewhat forgetting about the noise pollution. So sustainable transportation is there to mitigate noise pollution or light pollution. Absolutely, says Mr. Anioł. So parcel lockers, we have done our maths, so carbon footprint has already been calculated. One courier can only bring this amount of parcels into the parcel locker. I am really thrilled by your network of parcel lockers, but are they close enough to our household for your global calculation to be sound so that I can walk to this parcel locker rather than drive to it? Or maybe even if I drive it, I would do it on my way while picking my kid from the kindergarten. You are very right. Thanks to the parcel lockers, we are able to drive CO2 emission down by 75%. We all know the behavior patterns of our clients. We are clients ourselves. You don't go to the parcel locker just because you need to drive there to pick up your consignment. No, you do it on your way back home from work. And when we're talking about big cities, we have 20,000 parcel lockers. It takes you a few minutes to walk there and pick up your consignment and perhaps do some shopping on the way while also walking for health and, do your steps count. So not only are we getting more environmental friendly, but we're also getting fitter. Mr. Anioł, you wanted to talk about other innovations. Yes, indeed I did. I'm going to take a while and you can just cut me short later on. So, let me walk you through the innovations and the journey we embarked upon some 14 years ago. So here we are, there is a parcel locker. We can optimize our driver's route. We need to maximize the way the parcel lockers are used. That's why there is a new service in place, a new functionality of a multi-locker.
That means that if the client orders a number of parcels, a number of consignments into a single parcel locker, if this is possible, we will place them in a single locker. All these consignments will be placed in a single locker. This makes our driver more efficient, there is more parcel delivered and picked up from a single parcel locker, which drives the CO2 emission down, while it is also more convenient for the client. Not to mention other functionalities, the fact that you can virtually open up your parcel using your mobile phone application. So it's a touchless way to get your consignment, or you can actually transfer your code to any person from application to application. There's no need for any additional activity to be performed. On top of that, there was yet another step in our sustainable approach or ESG strategy. Label-free or label-less consignments, that's yet another functionality whereby we are reducing waste. That's great for me. I must say, privately, it's a great idea, those label-less parcels. I don't need to have any printer in my house. I don't need to print things out. I'm not producing any waste. And then we have another innovation, eco-returns. We started cooperation with a foundation called Odzyskać Środowisko, Get Back Our Environment. It is our partners in waste management, recycling, and I don't know whether you realize that some 80% of electric and electronic waste can be recycled and reused into the production of other electronic goods. So we have launched a free of charge eco-return service whereby our clients can give away the things they don't want anymore, and that includes electronic goods, but also clothes, toys, and books. Whatever can be used for second life, if you like, can be returned through our service. For electronics, if you can still use it, you can remarket it. If not, you can recycle it straight ahead, and this is done professionally in our partners. So eco-returns is not just a trademark business opportunity, but it is also about raising awareness and about education. Absolutely. Yes, indeed. Now, the foundation that I have mentioned is now launching, starting from September, yet another campaign, including a competition for the Polish capital of recycling. This is a competition for towns and cities, whereby large household appliances are returned and they are picked up by our partners. And this year, we will also be promoting this eco-return service. There is a lot of work that needs to be put into it, including cooperation with educational institutions such as schools, so that we are all more sensitive to the needs of our planet. We are amassing too many things, too many objects, and there might be a role to play by the grassroots initiative to reduce the consumption here. Now, well, we have all been sort of loitered because of our history. We simply want to own things. We like to have things on our own. Maybe we all want to go through our drawers, through our wardrobes, and see how many things are there that we don't need anymore. Thank you very much. And then electronic vehicles, but I think we are going to talk about it later. Yes, I will come back to InPost and electronic vehicles. But now over to Justyna. A question to you. As we heard from Mr. Anioł, InPost is producing a lot of innovations. What is the role of logistics transportation in designing a more environmental or green supply chains? We are hearing a lot about those smart solutions, but how does the industry compare to all of it? Let me go back to some stats. I just checked Eurostat, and I don't know whether you realize that Poland ranks 4th in Europe in terms of transportation of goods, just after Spain, Italy, and Germany. So there's a lot of road transportation in Poland. As for international transportation, there is some stats saying that Poland services some 20 up to 30% of the entire road transportation in the EU. So that's a lot, really. In Poland, we have over 40,000 companies working in the road transportation, which offer
goods and services delivery. Let me focus on goods delivery first. There are a lot of single-person business operators, and just one vehicle is involved, but there are more bigger companies as well. Now, at the latest junction, you ask whether there is a chance for the rail intermodal transportation to be developed. Over the last 10 years, we've seen a huge progress in rail transportation development. Around 2008, I think we had some 500,000 large trucks. Now 3 million, so there is a dynamic growth. That's exactly what we heard from Madam President, the President of the Polish Patent Office. Is this a joy or this is more of a problem? I think we should be happy about it, because the fact that we are growing our road transportation market is a good thing. We are the 4th country in terms of production location, so we are also developing as a country that can be a good place to invest if you want to build a production facility. I think in Germany they have even more road transportation vehicles registered. It's Germany, it's Austria, it's Switzerland, and the rates per access to road infrastructure in Switzerland, in Austria, are so high that their carriers do feel it's not good business, and that's why they invest in rail transportation. Not that many people understand why rail infrastructure in Poland is not that well developed. Well, it has been designed in such a way even under the partition. I mean, you have to travel via Opole if you want to go from Warsaw to Wrocław. Yes, indeed, you're very right. If you now look at the railway tracks, you can see the division, the historical division due to old partitions of our country. Are we able to keep up? Are we able to catch up? Yes, we are. I come from Lower Silesia, from Trzebień, where we do have a lot of queries, but for the last 2 or 3 years, I've seen a lot of progress. There is railway tracks busy, and you can see that those cars are no longer transporting the stone and other types of construction material, but we have a lot of cargo trains. So, in Lower Silesia, we have a very well-developed railway transportation, so we have nothing to grumble about, but there is still a lot to be done. There is a lot of towns that are still cut off from railway, but things are changing. You wanted to know more about awareness. The awareness is there, but if there is no trail, if there is no rolling stock, how am I going to come by train here if there is no rolling stock? And the last mile is indeed the thing that will take you from home to home, and this is still to be done by a car. Well, when you go to the US, you can see the length of the train. Sometimes it would involve 150 carriages. And if you stop at the railway crossing, you might be worried that you will lose your connection. But I think this is because of the size, okay, of the US. Once you put your cargo onto the train, it needs to be transported, and you want to be as efficient as possible. Yes, talking train length of the new Silk Route from China to Europe, the length in individual countries vary. So, for instance, in Kazakhstan, it can be up to 1 kilometer, and in Poland, the maximum length is 650 meters. That is 40 containers, if you like. As for the trailers and semi-trailers, we do have a company that is dealing with that or specializing in that, but there is a final user in Duisburg, and we only have 32 semi-trailers placed on a train. So it is indeed troublesome once you have to get the goods out on the semi-trailers and then put the semi-trailers onto the train, and we still need more time to have this infrastructure. So the awareness is there, but we still need to work on the infrastructure. So can we use this growing awareness and the position Poland has? Is it something that our partners would be willing to pay for? Because somehow we are taking this sacrifice with our roads and with our air, with the pollution, to benefit our partners from abroad. But I understand that they do pay us up, right? They do compensate these ecological waste. Hard to answer the question if you put it this way. Last year, the Polish Institute for Road Transportation organized a conference
greenway in logistics, and the talks held there showed very clearly that for developers, for instance, and I'm going to talk about it later on. So if you are not environmental friendly, I will not be willing to cooperate with you. And that includes transportation, warehousing, storage. So this is an important point. Maybe not a vital point, but the awareness is going up. So Bartosz, over to you. There is yet another question. We're talking about road transportation, rail transportation, and parcel locker. What about aviation? How do you fare there? And how do you support sustainable transportation in aviation? Right. I can tell you more about smaller scale aviation. I cannot cover everything, so my experience is not as extensive as that of other speakers. The thing is, new technologies, is the parcel going to be delivered by drone? I wish it were true. There are, however, a few more challenges that need to be overcome. There is this European project. In April, it was completed. I can use it to draw certain conclusions so that I can share them with you. 1. Aviation. It is aviation, and there are certain rules there. The level of risk there is significantly high because there is this flying object at height and it poses a risk to people on the ground. It's highly regulated and regulations are costly. So, there are certain types of goods that are carried by planes. And these are the products that can be actually transported this way, and it is something that makes sense business-wise. Now, drone transportation, parcels. Scale is not going to work in our favor here. When it comes to drones, they are not going to work the way trucks do. Because if you've got a bigger mass, then the launch mass of a drone is greater. And you know, there are various types of emissions that need to be taken into account there. So what is the most likely outcome? Small drones are the most likely to be deployed because they will pose little or small risk for people on the ground. There are a few locations in Europe where transportation of this type already works. Onion, we've already heard of that. And that illustrates the scale of these operations. So drones would approach to a plot and drop little parcels and then leave. Google Alphabet actually does such operations both in the US and in Europe. So that's something that we can expect. So small parcels could be delivered this way. Another thing that we need to keep in mind, they must not be mass-scale operations. Let us not think of swarms of drones flying over the European or global sky. It's not going to be comparable to the transportation that you have on the ground, because it would mean lots of trips. We don't have the right technologies and solutions right now. We expect them to appear, but at this point they are not there. I mean the technologies that would deliver the kind of safety level that we have when we are using the ground transportation solutions. Now, sustainability, we've been talking about it for 12 years more, everything is clear. But, you know, we need more analyses. It's difficult to say now what people will say when there are large numbers of artifacts flying over our heads. And another thing, the impact of the natural environment. What about the birds?
you have this interference. You know, the environment impacts the operations impact the environment. And thus, our focus differs and moves towards socially important operations, medical transportation, for example. That's what I wanted to ask. What types of products or types of operations are you looking at? Because there are certain places where it actually works. But what? What is being delivered? Yes. Gdańsk to Hel, to this peninsula at the Baltic Sea. It already works there. The number of operations is going to be limited. We're not going to see mass scale now. At this point, we don't know what the social reaction is going to be. Now, there are these socially important operations, like life-saving activities. They are going to be better received by the society, and thus it's going to be easier to roll out these solutions there. And costs are less important there than it is the case with the commercial market, because what we are looking at are life-saving activities. And these types of applications of drones are the first ones that we're going to see in our skies. And it's going to be used to learn from, and later these lessons are going to be used in the commercial solutions, and maybe in post we'll be able to use these in their business solutions. So life-saving activities, those that evoke certain emotions, those that are justified even if the environmental cost is slightly higher. So medical transportation, what do you mean when you say that? The FARA Group. I'm not sure exactly what it is that they transport. They are medical samples. Now, it is 70 kilometers from Gdańsk to Hel. It takes a quarter of an hour to get there. But when you travel by road, it takes, much, much longer. So there is this environmental and financial dimension there, and you can see clear benefits. The impact on health is not all that visible. So it's about accessibility, availability, transplantology too, right? You see those drone operators to deliver organs ASAP. Right. Yes, we've got 6 use cases that we consider the most likely to be implemented in the next few years. 1. From a predefined location to any other place. When there was an accident, for example, a drone may deliver an asset to the place of an accident so that rescuers can operate better. So drones can be used because they can land anywhere. And this case is a very good illustration of the application that we expect to be widely used and popular first. Anna Maria. Now, an obvious question, so many solutions, new technologies, innovations. Let's talk about likelihood. Let's talk about IP. How is it all linked to the transportation? Welcome again. Thank you for the invitation. As we sit here, we know, because we've heard it, that the transportation industry is quite special. We are talking about new technology, sustainable development. There are certain rules that are applied more widely.
Personally, I believe that any entrepreneur, also in the transportation industry, should first sit down and answer the following question. What do I need to protect? What are my objectives? What are my tasks? What do I want to achieve? InPost is a very good example here. They have this great visual identification, and lawyers that specialize in that already, or rather very quickly, notice that. Similarly, it is noticed by visual specialists. So technologies here, it's going to be more about patents and a question. We've got a solution. Are we going to make it available earlier, or do we want to wait and monopolize things? Or there's another question. Can you monopolize a given niche or a market? So it's good to talk to a competent person in-house or somebody that you trust and answer the question, what are our objectives? Can you achieve them in a given industry? My example will be that of Coca-Cola, non-transportation related. They decided they don't want a patent because that gives them a certain period of protection only, that of 20 years. And they decided to use a trade secret. As a result, nobody knows what the recipe is. And yes, you've got a number of equivalents, similar products, Hop Cola or others, but there is no other product that gives you the very same taste. You may disagree with me. So, patent gives them a monopoly for 20 years. That was one option. And the other option was a trade secret. No limitations there. Contracts are important, let me highlight that. I mean NDAs, confidentiality agreements, those that you sign with your contractors. And another thing, transportation and design. What's the connection? A lot. Industrial design. We want things to be sustainable, but also to be nice to look at. A certain product, for example, a car, needs to be functional, but it needs to be something more. The trademark needs to be nice to look at. It's supposed to be unique so that it is memorable to us, consumers. Now, design. An example from our own firm. There is this tent top producer in Poland. So tents. What about transportation? You know, basically, trucks are covered with a material that is similar to the one that is used in tents. So, when you buy this type of a textile, you've got this textile with a trademark. Somebody might copy it, but then there is a violation. So even in this transportation industry, you will see that. Now, visual identification. InPost is a great example. By the way, I'm a fan. I like using your services. The name itself is great. The logo is good. And one more thing. Trademarks are not only about names or visuals. Often it's more. UPC is something that associate with transportation. They've got this brown color. And they have a monopoly. If we want to enter a market in the transportation industry, we're not allowed to copy that solution. We should not use that color. Similarly to the red used by Coca-Cola, Tiffany's turquoise, our Polish yellow is also part of that club. Yes, by all means. So a lawyer needs to work with the person responsible for a product and the visual artist. So it's getting more complex.
you have many options, you entrepreneurs, and you can identify your products and yourself better. Imagine now you have a lawyer and a visual artist working hand in hand. 2 decades ago, unbelievable. And what about this complexity when social media are used? The internet, non-territorial. What about transportation? Is it only about Poland or other countries will be included? Is it going to be international transportation? And the strategy, where do we protect? Poland, EU or globally? What if we protect in Poland only and suddenly somebody registers our own name in Germany? Then they kind of lock us up. I know these are mental shortcuts, but there are questions that you need to answer so that you know how you are going to operate in this world. And, think broad. User-driven. You need to communicate with users too, so not only visual artists and lawyers, but more, the parcel lockers need to be properly located. I understand that heritage protection officers have a bone to pick with you. New technologies. Anna Maria, you have talked about protection. So who creates these solutions? Do you have your own IT people? Because these devices are supposed to communicate with one another, different devices. And what I see is a smiley face. Open the parcel locker remotely. And I'm happy that I can walk there, mind you, and collect the product. Who develops these new solutions and products? Do you use protection platforms? In-house, by all means in-house. We've got our own IT department. Yes, we subcontract certain bits and pieces. The know-how, however, stays in-house. Marketing is responsible for communication, including visual communication. Technology, we've got our own IT specialists. There are people that have been working in it for years, and we are client-centric. They share this vision. They implement this vision. They pursue it. Now, trademark, InPost, easy. I've seen it. Congrats. Yesterday, there was a conference. We met with the merchants. InPost Pay was presented there, a new solution. We hope that it's going to revolutionize, significantly change the purchasing process from the client perspective. And it's going to improve the basket conversion, and clients are less likely to abandon their baskets. Fewer extra fields will have to be filled in. President Brzeska actually talked about it yesterday. The whole process took half a minute. I mean, shopping took half a minute. Traditionally, it would be 2.5 minutes. People are lazy by nature, and people tend to be impulse buyers. Salespeople say you need to close very quickly. So there is this customer journey that has been improved. We, people, tend to expect a quick response, and your responses are very quick. The pandemic showed how quickly you responded. Green City mogłabym prosić od pana. Green Post City. A few words about that? Yes, by all means. It's been operating for 2 years now. The goal was to cooperate with city and town mayors jointly to create this social public space, to be a better part of this space, to merge with it. But
green aspect was also important. We build pocket parks. Also, next to our infrastructure, we build benches with special devices where you can leave your bikes. Air pollution sensors are installed in our infrastructure too. Our fleet is being electrified. That's the most important thing and the biggest benefit that stems from our cooperation with towns and cities. We sign contracts with them to work jointly, and we make a declaration. Namely, we say that our fleet will be electrified dynamically, close to 600 EVs so far. In autumn, there should be 1,000. And we are looking ahead, thinking of ordering more. Now it is 15% of the whole fleet. We have a smaller fleet, even though we have more parcel lockers. 20 million parcels delivered using electric EVs only this year. Double what we had last year in the same period. Now, the last mile, we've got a solution. It works. EVs work there. You've got a bigger choice. And there is this fund that supports you, the last mile. It's about delivering to door? No, to the parcel locker. And you're doing great there. And this middle mile, it's another concept. This is about trucks that travel between our hubs or centers. 1,500 vehicles daily. Now, yes, we are looking at the market, looking for new solutions. We've tested electric trucks, and they can be used to some extent. Soon we're going to use them, but these are short-distance solutions. Hydrogen is another thing discussed today quite extensively. This might be an alternative solution, and yes, you need to invest a lot of energy to take out some, but ultimately it is about pure hydrogen, so it's worthwhile. Now we have this ESG comprehensive strategy. So let me say the following. We have our own decarbonization objectives. The horizon is 2040 rather. We need to be zero emissions by 2040. I don't mean just the fleet, but the branches too. The energy that we use across the board needs to be green, and here we do have certain solutions. And then coming back to drones. Well, I do agree and I don't agree with what has been said here. Well, we know the company that you have mentioned, sir. Indeed, Parada Group, Spartacus, well, but those drones are mainly used for monitoring, for security, and the companies have specialized in that. Sometimes they are reconnaissance flights in energy, in agriculture for that matter. Now, for the consignments, it is still a niche, which does not mean that it will continue to be so in 10 years' time. I assume the legal regulations will change over time. There are some areas difficult to access now, and drones would be a perfect solution there. So I wouldn't like to use the crystal ball here, which I don't have, but I think drones may contribute to being one of the key elements in logistics. Now, a very comprehensive approach you have seen, Mr. Anio, in cooperation with city planners, the IT and developers. Now, what about artificial intelligence? Justyna, can we use AI?
in transportation, in cargo, and in logistics? For sure we can, and this is happening as we speak. It's really not the matter of the future, it's the matter of the present. Many companies use artificial intelligence in many programs. You can optimize the route, you can eliminate cars driving without cargo, trucks driving without cargo, and many things that human beings are doing right now can be replaced by robots, by automation. The sooner we do so, the better it is for the company. But there's one thing that's very important in transportation, which cannot be replaced by artificial intelligence, and I mean face-to-face relations. In the road transportation that started to develop in 1990s, business was based on human relations, on clients, on face-to-face relations. And now in 2023, we have less cargo. Inflation has touched all of us. People order less, so there is less cargo, less consignments to be carried. And now when the cargo companies had good relations with the clients, the carrier has the business to go on to, but if there was no human relation built for the company, there may be problems floating up on the surface. So let's use these tools, let's use artificial intelligence, but let's not forget about the human touch. Okay, but let's go back to AI. What is it that artificial intelligence is able to tell us? A few years before the pandemic, I attended a speech by AI professor, and I have said that Amazon has just introduced a button whereby if you order a very popular thing, something that is fast, that needs to be replaced very fast, like a pumpkin, I get a parcel with a button. So when the good is about to expire, I would need to push it, and then it will be delivered to me in a matter of hours. And then this AI professor said, no, you don't need a button. There will be artificial intelligence, namely an algorithm that would recognize how many of those napkins am I using per day, and this order will be delivered before I do anything at all to order it. Is that possible for artificial intelligence to have forecasts, algorithmic recognition, patterns, and so on? For sure, it is being used now. Let me give you an example from recent days. WPW Logistics is building a Polish digital operator. This is the transportation wholesales, GMW. Say I produce a thing, I put a cargo on, and I say I need to get it transported from Wrocław to Berlin. Here comes a company, picks it up and gets it delivered. And they finish in Berlin. What CPO has just announced, and related to artificial intelligence, what is it that needs to be done, is that when this carrier is putting my cargo from Wrocław to Berlin, he will be the first one to pick up any goods and consignments from Berlin back to Wrocław. And this is already done by AI. So there will be no trucks that would travel cargo less. And as we said before, this will be about passenger sharing as well as cargo sharing. In cargo, we can put various consignments onto the trailer, but on the other hand, a mobility package makes it impossible for us to load more and cross-trade for cabotage. So this will reduce the number of empty journeys or empty legs, but artificial intelligence will help us out in that, just like it does with napkins or fridge when some goods are about to expire or when the fridge is empty. So this will help us in optimizing transportation, improving efficiency and effectiveness. Well, the company will never grow in road transportation if it fails to tap that potential. Single-person business operators will never grow if they fail to implement new systems. They will simply not be able to I'm just looking for the right word. They would never be able to organize all these consignments without AI, without the modern systems. Okay, smart home, smart city. It all boils down to smart solutions. What about smart drones?
Mówiliśmy troszeczkę o bezpieczeństwie. We did talk about security and how many aircraft is there in the air already, but they are traveling somewhere at the higher levels while drones are flying at the lower levels. So can they and should they be part of our logistics solution? And can we have medical transport organized by drone? If it goes from Wrocław on to Gdynia or Gdańsk, does it follow the aircraft corridors or can it go straight? Who's gonna decide that? Well, I can't answer that question because this is being now analyzed and developed in terms of drone integration and how do we integrate drones with passenger aircraft. So how's that gonna be organized? We don't know yet that. From the point of view of the project, I keep repeating that the drone transportation system should be focused on towns and cities, and it should be there to serve the city. So it should be integrated with a transportation as such. So the city needs to have tools that would enable the city authorities to manage the system so that it can contribute into reaching the sustainable transportation goals as part of the integrated transportation effort. As for smart, I do not use UEM anymore without adding smart, because as in aviation, we do have large aircraft, but we also have smaller light aircraft that operate on sports, airfields, and so on. So for the unmanned aircraft, I'm always calling them smart. There is no transportation system that would be efficient and effective with the use of those light aircraft. And similar thing will happen for drones, for unmanned vehicles. Because of the regulatory limitation, they would always be worse off than road transportation. Electrification would not help that out, neither would technology. These similar technologies will be implementing on Earth, and because of that, the road transportation will be more efficient and even cheaper. So how can we respond to that? Well, artificial intelligence might be the answer, as well as the systems related to making it possible to integrate, namely to share the resources. Now, in case of drones, we can expect that if the drone is flying from point A to point B and carrying certain cargo, it may as well be to collect certain data that is not available from ground, and this data will have its own economic value, and they could also be used in transportation. And so we're talking about smart UEM, which is multifunctional, which is using the drone, the unmanned vehicle, improving its economic position in transportation. And this global exercise will also be better. Will that be an environmental solution? Well, I think we should call it sustainable. In terms of green or environmental friendly, it's all about the social aspect as well as economic aspect. It should also be taken into account. And yet another element, integration, namely getting more and more data about the general transportation status in the town or in the city. At a certain moment of time, we will probably be trying to get there. It is an asymptotic curve, and we will get knowledge about the entire system of transportation in the town and optimize it, trying to fit it to the actual needs, the genuine needs in terms of supply and demands, and to optimize supply to meet the demand and to optimize resources. One of the good examples here has been done by our partners, and these were drones, UAV, starting from the roofs of the buses. There was an automated bus with a rooftop that was able to start and land a drone, a UAV. Automatically,
when it was most economically sound. So this section that could have been done by different mode of transport was actually performed by bus, and when it was sensible, it was simply starting from this bus route. Indeed, this is intermodal communication, and I guess this is also the future that will be fueled by artificial intelligence, which opens up all these new possibilities. And we will be getting profits not through hardware, but through the implementation of these solutions that improve operational efficiency, with fantastic example being InPost, whereby we do not need to have any electric vehicles and large vehicles to have a fantastic environmental friendly, sustainable transportation solutions with the use of digital technologies. And in this way we can put it all to the better use. UAM may be an answer to the social unease. We will have drones flying over our heads, so some sections may be covered by a different mode of transport, and some by drones. I feel we will be able to find a solution that would be sustainable, that would be able to answer the social queries and social unease concerning the security and safety or any other type of unease that the drone may produce, be it noise, be it pollution, be it light or whatever. But this will take a few years to combat, and I know that new technologies will keep being developed in this area. This is a clean slate, if you like. We're just writing a new chapter. So I'd like to encourage everybody who feels they can contribute to it. Maybe you want to verify the possibility of using this idea, because it is highly probable that you may benefit from that. Patent applications for drones have been filed. I did file one on my own, so there's high chance that this will be something new in the market. Thank you very much. A question to Anna Maria Sobczak. I really need to ask you this question. I know it may not be part of the intellectual property, but a question about artificial intelligence software. What is it that we can say to computer programmers? Because it's all about digital platforms and digital development. What should computer specialists do with their own intellectual property, with everything they put into software, either for company or on their own? Yes, indeed, I wanted to speak on that myself. As for artificial intelligence and modern technologies, we all use it. I'm a great fan of novel technologies. Operating in this world, you simply can't do without. I think to all of us this may be a great help. So let's remember about that. I think most of you would realize that artificial intelligence cannot assume responsibility for any action, cannot take this responsibility out of our shoulders. So we have a creator, and we do not yet know the final effect. We don't know whether this might be similar to the Microsoft chat that is all of a sudden starting to use bad language and offend the customers. No, we don't know the tricks and nits and bolts. We cannot assume responsibility, for instance, for breaching of the copyright law. So we would want to use this technology and artificial intelligence for our benefit. Thanks to the startups which are being created and which then patent then solutions, but we need to be aware that it is us as human beings who must assume that responsibility and who must be active, because we are the ones who are assuming final responsibility. I should be the one verifying the rules with the ChatGPT or Midjourney or what have you in our everyday use. I should be the one to analyze the way the process is going and whether it is progressing according to my needs. And if things don't progress as the way they should, I should stop it or redesign it and put it on the right track. And so, artificial intelligence would never assume responsibility, so us as authors, as creators, we need to be aware of it. I do feel that such an approach, whereby we
share this awareness and share this responsibility. We all have different experience, but we are very aware of what's going on. So this awareness, as I say, will take us up to the right track. And so the interdisciplinary character is something we want to work on. So Hardware Society, I would have plenty of questions that I would like to discuss with you, but maybe we can ask the Patent Office to organize yet another conference. Unfortunately, we have to be finishing right now. Thank you very much for your kind contribution. Thank you for sharing good practice with us, and see you at the next edition of our conference. Niesamowite, drodzy Państwo, jak Amazing. After all these panels, there's so much knowledge coming in, and we would like to hear more and more from them. Unfortunately, we have an agenda that we have to stick to because we are working right on time. So without much ado, let me now ask you to listen into special speeches. The first will be delivered by the head of the Hague WIPO section, Yi Wong. Let me ask you to listen into her presentation. Good afternoon, dear colleagues. You can see my screen now, right? Tak, widzimy. Yes, we can see it. To nawet nie materiał, a wystąpienie na żywo online. It is a live presentation. Thank you. My name is Wang Yi. I'm working for the Hague Registry of the World Intellectual Property Organization. I feel very honored to attend this important event. My presence here today is to introduce to you a cost-effective business solution to protect and promote your designs of your products in the overseas market. That is the Hague system. Now, let's start with what are designs? And you can see from the pictures here, designs are actually the ornamental aspects of the product. You can see it can be two-dimensional, like lines, colors, patterns, or three-dimensional, like shapes or forms. Actually, to protect design rights is to protect these ornamental aspects of your products. Here on this slide, I collected some examples of the international registrations with the Hague system. They are all related to means of transport or hoisting, that is class 12 of Locarno International Classification, which is used for registration of industrial designs. Here you see a drone, and this is electrical scooter, and this one is NIO's electric car. NIO is a car manufacturer based in China. Electric cars make positive contribution to sustainable transport, the same of our today's event. Move on to this slide. I collected the top 10 applicants in the year 2022 who filed the most international applications related to class 12, that is means of transport or hoisting. We can see Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Hyundai, and Beijing Xiaomi, just to give you some ideas. Now, let's move on to the Hague system. The Hague system is for international registration of industrial designs. To provide you a practical business solution for registering up to 100 designs by filing one international application. Of course, those designs contained in this international application should belong to the same Locarno class, as I mentioned earlier. So we can see the Hague system is a unique and exclusive international mechanism for securing and managing your design rights simultaneously in multiple jurisdictions. With the recent accessions to the Hague system, last year, China, Morocco, this year, very recently, Mauritius and Brazil,
Now, the Hague system covers 79 contracting parties, encompassing 96 countries. Why 96 countries? Because among the 79 contracting parties of the Hague system, we have 2 intergovernmental organizations. One is the European Union, the other one is the African Intellectual Property Organization. They have multiple member states. According to the World Bank's ranking of 2020, now the Hague system actually covers 9 out of 10 of the world's top economic markets. I believe should already include your target markets. Now let's see who can use the Hague system. To meet the eligibility requirement, a user must be a national of a Hague contracting party or a national of member states of those intergovernmental organizations we mentioned, EU or API, and they are the Hague contracting parties. A user may be someone has a domicile or habitual residence in the Hague contracting party, or someone with a real and effective industrial or commercial establishment in the Hague contracting party. Now let's take a closer look at Poland's membership and its use of the Hague system. We can see Poland joined the Hague system on April the 2nd, 2009. After its accession in the past 10 years, from 2012 to 2020, we can see the international applications received from Poland. It has been generally on the rise, except the year 2019-2020, likely due to the COVID pandemic. In the year 2022, there were 61 international applications from Poland, concerning 323 designs. In this year, up to the end of May, there were 26 international applications concerning 70 designs, and Poland now ranked in the top 25 origins in terms of designs of the Hague system. So that's Poland's membership and use of the system. Now we see these are the top 5 Locarno classes filed by Polish applicants from January 22 to May 2023. We see here that is Locarno classifications, that is class 6, that is furnishing, like this set of sofa, and class 12, like this means of transport and hoisting. And this one is class 23, that is sanitary equipment. As for this one, that is class 10, that is measuring instrument. This one is class 8. It is the tool or hardware. So that's a basic situation with the use of the Hague system by the Polish applicants. Now I'd like to introduce to you the key advantages of using the Hague system. Let's see if you want to get your design protected, registered in the overseas market, what can you do? Generally speaking, you have 2 options in front of you. One is to go through the individual domestic route. That is, means you file international applications with each and every IP offices based in those jurisdictions where you want to market your product and get your design rights registered and protected. The other option is to go through the Hague route. That means you can file one international application directly with the International Bureau of WIPO, get your international application registered, and by designating those contracting parties where you want to market your product to get your design rights confirmed and registered in those in those jurisdictions. So by making a comparison of the individual domestic route with the Hague route, you can see the Hague system is efficient. That's the first key advantage of the Hague system. Besides, you need to know there is no pre-requirement for you to file a national original application to use the Hague system.
So you can file one international application in one of the Hague working languages, be it English, French, or Spanish, go through one set of formality procedures, and go through by paying one set of fees in one single currency, that is Swiss francs. It's possible for you to get 100 designs registered. And later on, the management of your international registration is centralized. You may send a change request directly to the International Bureau to manage your registration. Now let's move on to the second key advantages of the Hague system. That is simple. You may use our online filing system, that is eHague, and to file your international applications digitally. You can do it anywhere at any time. The notifications are transmitted electronically, and on this e-filing interface, it is intuitive, means integrating those mandatory formality requirements with those associated information resources to provide you the best user experience. And later on, once your international application got registered, the renewal can be easily done online too. Now let's move on to the third key advantages of the Hague system. Actually, I think that's the major benefit of the system. Let's look at this case study. Now you want to file an international application with one design and 7 reproductions and get your design rights registered in the European Union, the United Kingdom, United States, Switzerland, and Japan. If you go through national or regional routes, you arrive at an indicative total around 2,481 Swiss francs. Well, by using the Hague system, the total amount fees is around 2,181 Swiss francs. That means around 12% of your savings. But do remember, if you file with the Hague system, it's not necessarily that you need an agent to help you. So the agent's fees might be saved, so the savings is going to be even higher. These are the key advantages of the Hague system. To sum up, whatever the type and the size of your business, including SMEs, using the Hague system help you save time and money. Actually, we know time and money are additional resources for you to invest for business expansion, brand developments, and marketing activities. Based on my previous instruction, I sincerely hope that you now have a better understanding of the Hague system, the simplified international design registration procedure of the Hague system, coupled with Poland's membership, plays an important role in promoting and facilitating international trade. By reducing the administrative barriers and costs, the Hague system helps enhance competitiveness and promotes innovation. As kindly commented by WIPO's Director General in his opening remarks, we look forward to help more Polish creators to make their technology more attractive by using WIPO's global IP services, including and in particular the Hague system, to help you get your design rights registered, protected, promoted in the target market. Then the final question comes, where shall I start? I strongly recommend you go to our website first. You may find rich informational resources and useful online tools on our website. This is the address indicated here. And if you need additional information or assistance, do feel free to reach out to us by sending a message via Contact Hague on our website. It's always our pleasure to help you to use the Hague system more skillfully. And I thank you for your kind attention. Stay in touch. Thank you very much, Wang Gui.
It was wonderful presentation. Dziękujemy bardzo. Thank you very much. It was a wonderful presentation. This is truly customer-centered approach. Don't you feel that our Polish Patent Office and WIPO or EU Intellectual Property Office has changed the face, and they are really making sure that office is more about supporting entrepreneurs and a facilitator and customer-oriented institution. Wongi, thank you very much and congratulations. One more comment. I was really very interested to find out this slide about data on the number of applications over the recent years, because indeed that confirms the theory I have. Any crisis will bring you some ups and downs, and any crisis can then bring some important developments. Out of the crisis, we are always coming out stronger, and we are always doing better than we did before the crisis. And this is something I concluded from your presentation when you showed that 2020 brought us some stagnation and even downwards. But after the pandemic and after the economic crisis, we shooted up as a shooting star and all the way up. So thank you very much. This was a very interesting presentation. Thanks for sharing all the info and data with us. Thank you. And now we are for the second presentation. We will now listen to Monika Tomczyńska, who is an expert in the EU Office for Intellectual Property. Monika will also be joining us virtually. Dzień dobry. Czy mogą mnie Państwo słyszeć? Good morning, ladies and gentlemen. Can you hear me and see me? We can only hear you, but we will wait for the vision to come through. Yes, here you are. Thank you. Świetnie. Dzień dobry. Dziękuję. Hello, everybody. Thank you kindly to the organizers for inviting me here, and warm greetings from Alicante. Nazywam się Monika Tomczyńska. My name is Monika Tomczyńska, and as you know, I'm an expert in the EU Intellectual Property Office within the department related to the protection of design, innovative and sustainable transport. I'm going to walk you through the EU IPO's perspective. This will be a part presentation in English, but as you can hear, I'm going to speak Polish. So to start with, let me walk you through the EU mobility ecosystem in the EU. Well, it starts with the entire chain of the automotive, waterborne, rail and bike industry. The automotive sector provides jobs to some 14 million European citizens, and that is over 6% of the total employment across the EU. The automotive industry is the biggest private investor into research and development in Europe. In 2021, the value of R&D investment accounted for 60 billion euro, some 35.5% of total private R&D investment in the EU. The transportation system plays a key role in the EU economy as it contributes to the development of economy, trade and competition. The EU transportation network enables flow of goods and services as people within the big community market and outside of it. The transportation is very important for such industries as steel, chemistry, telecoms, fiber, repairs, and mobility, as we've seen before in the presentations and in the talks. On top of that, transportation requires significant investments into infrastructure that has already been mentioned here. But this investment can stimulate economic growth through investment, create new jobs, additional jobs, and improve efficiency and productivity. The EU and the member states treat infrastructure projects as priority, understanding how important they are for the regional development and economic progress. Climate change, environmental protection,
focus heavily on the agenda of the European Union as more and more environmental issues are being taken up as priority by the European citizen. That is why the European Union is promoting policies that encourage citizens to use green technologies. In 2022, the European Commission decided to launch its European Green Deal, with a view that by 2050 the EU would become the first zero net emission continent. One of the key aspects of the Green Deal is to ensure efficient, safe and environmental friendly transportation. In March 2020, the European Commission presented the action plan for the circular economy that is there to promote more sustainable product design and waste reduction and consolidation of consumer position. For instance, by ensuring the right to repair, which was already mentioned in the introductory remarks to this conference. There will be new technologies in place, as well as new products and services, while the existing products will be redesigned in such a way so that they can become more sustainable. Intellectual property is therefore a very important element and contributor to success of both companies and the European Commission. EU WIPO poll of 2020 demonstrated that companies with registered trademarks, community patents, stand a better chance and higher revenues per head and employ more people than the companies who do not have any protection in case of patents or trade unions, so who do not have their intellectual property protected. Now, for those of you who do not know a lot about EU IPO, let me tell you that EU IPO was launched in 1994. It is a decentralized EU agency that is managing intellectual property rights, trademarks and patents, and community industrial designs that is there to protect the rights across the EU under one single fee. Let me just emphasize, because this may be some interesting piece of information, that filing for a registered design can include one or more design, and in case of EU IPO, this application can be tabled in Polish because we work with all the EU official languages. So registration of a design is possible within 2 working days, sometimes. Apart from that, we're also cooperating with other offices of intellectual property, so the member states would have their own intellectual property offices. We do cooperate with them, as well as with international partners to produce similar experience in intellectual property registration. This year, we are celebrating 20th anniversary of our registration within the EU. The design and trademarks are certainly important. I mean, they are valid across the EU, provided they are duly registered. So a few words about some aspects of the trademarks and design. Well, the trademark distinguishes products and services of a firm from those of its competitors. It may consist of any signs, in particular words, design, letters, numerals, colors, while in the design, well, it's more about the appearance of the whole part or part of a product. So we know that designs protect the entire appearance or part thereof. So as we can see, if we compare trademarks and designs, in some cases, when you look at the shape of the product, you can actually have both trademark and design protection. Still, as we heard from the previous debate, we would really ask you to reflect on the right strategy for protection. Would you rather apply for trademark, or would you rather apply for design, or if you want both, would you want to have protected before?
Now, in both cases, however, in protection of trademarks and design, there is a legal obligation to indicate what is it that you need to protect. Which products or services would be subject to application for trademark or design protection? So this is a very important element. The description of a trademark is only allowed in some kinds of trademarks, and it must include very much the description only rather than info. As for the design, it is possible, it is allowed for design description, but it is actually not taken into account when determining the scope of protection. There are some limitations and restrictions, and indeed you need to take into account all the restrictions before you apply for the registration. Having said that, apart from all these limitations and restrictions, there is growing interest in the registration. So in 2022, the EU IPO published a poll, or a research rather, well, which is not directly related to designs, but it is interesting read, and especially for those who have attended this conference. It is the so-called Green EU Trademarks Report and the analysis of specific products and services between 1996 and 2020. It was updated in 2023. Now, in this research, or in this study, we analyzed specific products and services out of 2 million applications coming from the EU, which were tabled with the EU IPO since its very beginning, and we looked at the presence of at least one term or concept that could be related to environmental protection and sustainable development. Let me give you an example, such as electric vehicle, wind energy, solar energy, and others. Some 900 specific concepts have been found in this 2 million application. So there is growing interest in sustainability, which is also reflected in the EU trademarks filed at the EU IPO. Another interesting discovery is that it's not only large corporates that are very active in green trademarks, also small and medium-sized enterprises take active part in the so-called green transformation. Now, the report showed the growing number of green EU trademarks, both in absolute and relative terms. Look at this green curve, which takes you all the way from 1996, and there is an ongoing increase in the number of green EU trademarks registered. In 2021, the amount was close to 19,000. So the share of green trademarks in the total number of applications has grown considerably, from less than 4% in 1996 to 12% in 2021. So 12.3% of the green trade unions belong to Poland, and they include at least one green specification, which makes it rank a little bit higher than the EU average. That goes on to say that Polish companies are active in this green EU trademark field. Sustainable transportation is one of the category that has been classified as green, and it accounts for 11% of all the applications in the EU between 2015 and 2021. There are also two important categories: energy production and energy consumption savings. All three of them would account for some 60% of green European Union trademarks. Dominant applicants here are China and Germany. Their applications have to do with electric vehicles, followed up by electric drives, bicycles, and other vehicles. Poland ranks 6 if you look at the number of green EU trademarks, and the main concepts would include electric vehicles, hydrogen vehicles, and hybrid vehicles. We have already discussed that while we discuss railway. Poland ranks 10 in terms of applying for green trademarks registration that would include concepts of bicycles. Mind you, some of them can be registered jointly. Now, there hasn't been a lot of studies concerning designs, but only trademarks. However, I have come up with the analysis concerning both trademarks and design. To the left-hand side, you can see green specification, which we took from the harmonized database of goods and services. These can be used for trademarks only. To the right-hand side, you
see those that can only be used for designs. In the middle part, which is the joint part, and the biggest one as well, these are the green terms and concepts that can be protected by both trademarks and designs. You can see that this is the biggest amount of terms and concepts. And sometimes it is very similar in terms of trademarks and design. So for instance, on a tram, electric trams, you can call it sustainable transport, and they can be protected both through trademarks and through designs. However, you can look at various aspects of innovations, and sometimes you can have some concept protected by trademarks only, such as specific services, because as we know, designs cannot be protecting services. So for instance, tram as a service cannot be protected by design, but there are also some specific elements that can only be protected via design, such as pantographs or contact poles. It is simply too specific, too detailed to be protected via a trademark scheme. So in this case, most probably the design would be a better choice if you want to apply for protection. Most of these products can be protected with other intellectual property rights, such as patent or even the user design. As you can see, all these intellectual properties can complement each other, which is key for the protection of innovation, and it is also key for sustainable development of transportation. The strategy of intellectual property rights plays an important role here as well. Let me also walk you through a number of examples. The first one, it's not actually hydrogen-driven, as Mr. Piotrowski mentioned, but I think it is quite an interesting example of a design that was applied for with EU WIPO. It is a PESA train produced by a Bydgoszcz company. To the left-hand side, you can see the application as we got it from EU WIPO, and from the right-hand side, you can a short screen. It is an electronic class intensity electronic tracks. And here you can see an example of a solar-driven vehicle, passenger car, another Polish design applied for protection. It's a yacht, 43 model, which has been applied for as a design, but the owner at the internet site discusses various solutions related to the environmentally friendly structure and systems included in the yacht. There is also an energy-saving air conditioning patented solar system, while the interior design includes a number of recycled materials. As you can see, there is a number of functions that complement each other in different economic sectors. As I said before, when discussing environmental protection and sustainable transportation, it's not only about vehicles. There is a number of various items and devices, for instance, solar-powered charging stations. We have mentioned a lot of them in the course of this conference. So just to conclude, may I just mention that there is the Design Europe Awards competition, which EU WIPO organizes every 2 years. We had the gala ceremony in Warsaw 2 years ago. This year it will be happening in Germany. One of the key elements during the competition board deliberation is the usability of the designer. So maybe during your break you can watch a video concerning the awards. What would be the conclusions that we can draw from this presentation? Innovations are more important. The EU is active in terms of sustainable development, also in transportation. Different forms of IP can supplement one another, patents, designs and so forth. That shows that you have various types of protection that respond to various market needs. For example, when it comes to recognizability, it's trademark. When it comes to the configuration of products, you have various designs and models there. And companies can secure and protect various visual elements of the products and protect their registered
products. Thus, the products cannot be copied. They are protected. The brand is better protected. And a company is more committed to sustainable development, and they can benefit from their product, which is green and friendly to the environment. There are more green designs and marks. SMEs see an opportunity there that is linked to sustainable development and also linked to protecting their IP. Now, SMEs can benefit from the special SME fund that's already been mentioned. It's an EU instrument. Sustainable transportation and mobility will continue to play a very important role when it comes to the environment and will continue to be a major business opportunity. Thank you for your attention. Thank you, Monika. Thank you so very much. I need to give you a quote. I'm a father of three. Didn't I say so? Our patent offices have this human face that reach out to consumers and entrepreneurs. And another, I told you so, the slide that you covered. It's just like in WIPO, there was this trough in 2020 because of the global situation. But, you know, things have bounced back and, you know, the trend is rocketing upwards. So ultimately, the region does well. And thirdly, you will surely agree with me, it's fantastic that you have been highlighting those green forms of protection. This approach will help us to be the region #1 when it comes to climate neutrality, we as Europe. Hopefully, fingers crossed. Now, we have been provided with a lot of interesting information by speakers, so everybody, I believe, those here in the room and those before their screens, you deserve a lunch break. We will meet again at 2:15. At 2:15, I'll meet you here in the room and at your computer screens.
Witam serdecznie po przerwie. Nie wiem jak u Państwa przed monitorami, ale nasz lunch był przepyszny. I stąd malutki poślizg 3-4-minutowy, za co przepraszamy. Już ruszamy z powrotem do naszych spotkań. No i duże wyzwanie przed nami, aby Państwa utrzymać w dzielności i wytrzymałości po skonsumowanym posiłku i w trzeźwości. I mam nadzieję staniemy na wysokości zadania. Trzeźwości umysłu oczywiście. Teraz pragnę zaprosić Państwa do kolejnej ciekawej rozmowy. Przeprowadzę ją z panią Magdaleną Fedorowicz-Bull, panią architekt, panią prezes i dyrektor kreatywną pracowni Trement. Pani Magdalena to wielokrotnie nagradzana architektka w międzynarodowych konkursach na przebudowę obiektów miejskich, m.in. w Paryżu, Budapeszcie, Barcelonie czy na Ukrainie. Dzień dobry. Autorka cenionych realizacji, m.in. Crown Plaza w Warszawie, Residence Sopon Gallery w Hotel Collection, Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Laureatka licznych nagród, inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia Architektów RP w Warszawie. Drugim rozmówcą będzie pan Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie właśnie. Pan Grzegorz od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w dziale transportu zbiorowego Urzędu Miasta Lublin, od 2009 w Zarządzie Transportu Miejskiego. Współodpowiedzialność za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Laureat również nagrody w konkursie Eko Miasto. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Zaczniemy naszą rozmowę. No właśnie, drodzy Państwo, przede wszystkim gratuluję dworca w Lublinie i tej współpracy architekta i miasta. Proszę nam nieco o dworcu opowiedzieć, jakie rozwiązania ekologiczne zasługują na uwagę. To może ja zacznę, skoro jestem architektem. Powiem tak, dworzec w Lublinie to tak naprawdę taka próba połączenia wszystkich środków transportu, czyli oczywiście to jest zamówienie miasta, no ale my jako architekci w to się próbowaliśmy wpisać i zbudować architekturę, która będzie też ekologiczna. A przede wszystkim chodziło o to, żeby połączyć różne środki transportu. Transport kolejowy, transport autobusowy, trolejbusowy, rowerowy, pieszy. Chodzi o to, że patrząc na realizacje zagraniczne, głównie europejskie, widzimy, że jednak istnieje moda na takie huby komunikacyjne, transportowe. Z jakiego powodu? Z powodu tego, że no człowiek wysiadający z kolei od razu przesiada się do autobusu, nie musi brać taksówki, stać w korkach. Po prostu wszystko odbywa się w jednym miejscu. Inną taką ideą, która nam tu przyświecała, to było również stworzenie pewnego centrum miasta. Czyli dla nas to też jest w jakimś sensie aspekt ekologiczny. Dlaczego? Bo tereny dawne poprzemysłowe, które były terenami nieużywanymi, ulegają pewnej rewitalizacji, tak? No i my to nazywamy tak zwanym renew, czyli jak z czegoś, co było nieużyteczne, zrobić coś użytecznego, tak? Czyli nowe życie. dać nowe życie, tak. To właśnie o to chodzi. No a potem już same rozwiązania ekologiczne w środku, tak? Czyli ja bym powiedziała, że zaczynając od tego, że bryła to jest sam pomysł na bryłę, nasz był pudełko w pudełku, czyli chodziło o to, żeby nie ogrzewać całego dworca, jak to zazwyczaj się robi, dużej przestrzeni, tylko ogrzewać tylko poczekalnie i miejsca pracy ludzi, a resztę przestrzeni, która jest wokół, to jest takie jakby szklane jedno pudełko, a druga skóra to jest takie zewnętrzne pudełko, to jest z rekuperacji powietrza, które po prostu odzyskujemy z tak zwanego body heating, jak my to mówimy, tak? Czyli ogrzewania ludzkiego, tak? I ta przestrzeń tworzy samoizolację, jak gdyby tego wnętrza. Dokładnie tak. Zresztą też wiemy o tym, że do pracy jest inna potrzebna temperatura ludziom niż ludziom, którzy przechodzą z walizkami i to jest taka właśnie już sama idea architektoniczna. Dalej, mamy jakąś ścianę betonową, która będzie też jakimś tam logiem miasta i ta ściana betonowa też jest usytuowana od strony słonecznej po to, żeby kumulować energię, potem w ciągu dnia ją oddawać. Ponadto parkingi spróbowaliśmy zrobić pierwszy raz, tak jak się robi gdzieś tam na zachodzie Europy, przewietrzane, czyli posadziliśmy nawet drzewa w parkingach, nie zamknęliśmy ich, co powoduje, że mamy jakby taką naturalną wentylację parkingów. No i też oczyszczanie powietrza. I oczyszczanie powietrza, tak, właśnie o to chodzi. No dużo jest rozwiązań takich technicznych, tak, ja bym powiedziała, no bo co jest jeszcze
ekologicznie bardzo pożądane, no to energia, prawda? Takie dworce, takie obiekty bardzo konsumują duże ilości energii, więc tutaj stąd pomysł, że jednak ponieważ mamy te przystanki autobusowe, zrobiliśmy je zadaszone dachami szklanymi z fotowoltaiką, czyli produkujemy energię, która jest wykorzystywana dla celów dworca, a czasami nawet będzie może i większa. To jest to były prowadzone analizy. Mamy nadzieję, że dworzec będzie w to zaopatrzony, tak? Inne rozwiązania, no to oczywiście odzysk wody deszczowej, czy to już w zasadzie standardowo stosujemy, tak? W panele fotowoltaiczne też staramy się już, czy w hotelach, czy w budynkach komercyjnych. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest ich taka ilość, tak? No Tu właśnie. wyjątkowo mamy dużą ilość. Albo nie zawsze pasują designem, tak? Właśnie a o to tutaj pewnie chodzi. stosowaliście Tak, różne tak. powierzchnie, które są jednak fotowoltaiczne, Tak. a nie możesz rozpoznać, czy to jest panel na przykład, tak? No i na końcu bym powiedziała, na pewno taka biophilic design, czyli że zieleń na dachu, zielona ściana. Chcieliśmy, żeby ten dworzec stał się takim miejscem spotkań mieszkańców, ale żeby połączył również się z parkiem w jakimś sensie. Czyli te ciągi piesze stały się przyjazne dla człowieka. No i ta zieleń, która ma w mieście powodować poprawę jakości powietrza, tak? Czyli to takie główne nasze założenia. Oczywiście pompy ciepła, pompy gruntowe i inne jeszcze rozwiązania, czy betony antysmogowe. To są takie pomysły, które tam próbowaliśmy wdrażać. I już o oświetleniach LED czy innych, no to nie muszę wspominać, bo to jest w pewnym sensie standard, tak? To z grubszych rzeczy starałam się wymienić większość. No i wymieniła Pani ogromny zasób tych właśnie rozwiązań i jeszcze bardziej gratuluję tego rozwiązania i tego projektu. Panie Grzegorzu, jak to się zaczęło, ta współpraca Wasza i jak wygląda projektowanie takiego multifunkcjonalnego dworca? Tak jak Pani mówi, przenikają się tam po pierwsze wszelkie sfery życia, przenikają się funkcjonalności, czyszczenie powietrza z transportem ludzkim, z infrastrukturą miejską. Czy ta infrastruktura tam była? Łączenie wielu środków transportu, tak jak Pani powiedziała, taki hub komunikacyjny. Czy to wszystko w Lublinie było i można było tylko wyjść z piękną formą? Czy musieliście troszeczkę popracować i przygotować grunt pod tak wielofunkcyjny dworzec? No właśnie nie. W Lublinie akurat ten transport szynowy z transportem drogowym i mówimy tu zarówno o komunikacji zbiorowej, komunikacji miejskiej, jak i o komunikacji ponadlokalnej czy wręcz regionalnej. Te dwa dworce, mówimy to tradycyjnie, tak się u nas mówi dworzec PKS, chociaż PKS już dawno nie ma, to jest spadkobierce lubelskie dworce i ten dworzec PKP też. Państwo wiecie, że mnóstwo firm, mnóstwo spółek na kolei to też już nie jest ta tylko 3-literowa nazwa PKP, bo za tym się kryje dużo więcej spółek i spółeczek. Są oddalone od siebie dość znacznie. Dlaczego? To historia i przypadek. Akurat w Lublinie, jak ktoś był czy zna Lublin, takim miejscem autobusowym to czasy powojenne, dzielnica żydowska, ratusz, Stare Miasto, Wzgórze Staromiejskie. No tam akurat po wojnie ta cała dzielnica żydowska była zlikwidowana, powstało puste miejsce, a z takiego małego dworczyka przy ulicy Przystankowej przy ratuszu, czyli ścisłe śródmieście przy Starym Mieście, nawet nazwa ulicy to ulica Przystankowa, po prostu zabrakło miejsca i planiści, a właściwie to nie planiści, to była po prostu potrzeba chwili, trzeba było rozbudować, demografia rosła, rozbudować po prostu tę infrastrukturę dla autobusów i padło na miejsce, które dzisiaj nazywane jest dworcem PKS-u. Całkowicie przypadkiem, to nie było tak, że tam był jakiś generator ruchu, który jakby wymuszał taki hub przysiadkowy. No i niestety tak to się wrodziło w ich historię i w układ drogowy Lublina, że właśnie do tego dworca później zostały budowane drogi takiej osi południowo-północnej i zachodnio-wschodniej. No i ludzie się po prostu przyzwyczaili i tak to było przez kilkadziesiąt stuleci. Natomiast to wszystko, o czym mówi pani architekt, czyli właściwie determinacją do tego było i odnowienie oblicza dzielnicy, w której znajduje się dworzec PKP. Bardzo zaniedbania, to było tereny takie, można powiedzieć, o znaczeniu gospodarczym. Tam była cukrownia, też już dzisiaj nie ma. No taka historycznie postindustrialna część miasta. Bardzo zaniedbana do dzisiaj, że tak powiem. Układ drogowy nie nadążał też za tym, co się dzieje w całym mieście. A dworzec PKP, trzeba powiedzieć, że leży właściwie w centrum, w sercu Lublina.
Może nie w takim sercu na znaczeniu jak każdy ma rynek, Stare Miasto, Deptak, ale to naprawdę niewielka odległość i to jest jakby takie geocentryczne miejsce Lublina. Także odnowienie dzielnicy, zintegrowanie, o czym tu już była mowa, tych rodzajów transportu. No i oczywiście to, co co się w Lublinie szczycimy i tutaj można dodać, uzupełnić tą odpowiedź na pierwsze pytanie, to jest elektromobilność, czyli ta ekologia w Lublinie. Lublin słynie z tego, że jest miastem transportowo-ekologicznym. Mamy jeden z najwyższych, jak i nie najwyższych w Polsce wskaźników elektrobusów w całym taborze komunikacji miejskiej. Ponad 30% to są pojazdy niskoemisyjne, elektryczne. Oczywiście mowa tutaj w dużej mierze o sprawie nie tylko czyste pojazdy elektryczne, elektryki, ale też i trolejbusy. Jedno z 3 miejsc w Polsce oprócz Tychów i Gdyni, gdzie ten środek transportu jeszcze funkcjonuje i oczywiście ten wskaźnik tam nabija. No Także, właśnie, jeszcze nie. Kiedyś jeździły, teraz do nich wracamy. Także na tym Tak. dworcu też będą te rozwiązania ekologiczne w postaci potężnych ładowarek do autobusów właśnie elektrycznych. Będzie sieć trolejbusowa, także pod względem komunikacyjnym również bardzo ekologiczne rozwiązania komunikacyjne. Czyli nie tylko rozwiązanie zrównoważone i ekologiczne, ale też rewitalizacja części miasta. Pamiętacie Państwo, jak długo ten projekt Wam zabrał, żeby tak od A do Z przeprowadzić i sfinalizować? Ile to lat Myślę, inwestycji? że już 3 lata chyba nad tym pracujemy, tak? Czy już tak ciężko? Oj, chyba więcej, Może chyba i więcej. Ja już nie wiem, bo to się człowiekowi zaciera. Takie poboczne pytanie, bo jak tak Państwo opowiadaliście, ile to musiało być zrobione, prawda, i przygotowań, i finalizacji. No Państwo to... na pewno dłużej. My tak. projektowo myślę, że 3 do 4 lat. W sensie, że I to jest budowa praca trwa już- bieżąca. To jest praca Tak, bieżąca, tak. wciąż dokładacie nowych rozwiązań, wciąż Ja myślę, że sama idea połączenia tych 2 dworców w Lublinie to są dziesięciolecia, to są lata 70., 80., Tak sobie jakiś pomysł, wyobrażam. tak sobie wyobrażali, tak? Tak. Ludzie. Natomiast właściwie taka już koncepcja, to też trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć, to dostępność środków, zewnętrznych środków finansowania. Mówimy tu o środkach europejskich. No i ta priorytetyzacja transportu zbiorowego i właśnie ekologii. No to trzeba prosto sobie wprost powiedzieć, że to było tym głównym jakby taką kropką nad i, że ten dworzec powstanie. Pani architekt, wiele nowoczesnych rozwiązań, wiele takich, co Pani mówiła, a te już są w standardzie. Czy jakieś perełki takich innowacji, które żeście na rzecz Lublina wymyślili, czy stworzyli, albo zaprojektowali i które, nie wiem, ochroniliście właśnie w Urzędzie Patentowym może, albo... No ja bym powiedziała tak, na pewno bardzo się cieszymy z tego, co Pan powiedział, czyli z tej rewitalizacji tej części miasta, dlatego że uważam, że większość teraz powstających inwestycji takich naprawdę ekologicznych i postrzeganych pozytywnie, to są inwestycje, które wprowadzają pewnego rodzaju rewitalizację i tu można we Francji bardzo dużo takich znaleźć, jeśli tak się nie działo. I teraz tak, pierwsza rzecz to jest właśnie ta rewitalizacja, ale druga rzecz, bo na przykład taki był dworzec w Lyonie Depardieu, który był zrobiony jako rewitalizację, ale nie miał tych części socjalnych, które my chcemy wprowadzić w tym, czyli miejsc spotkań dla mieszkańców. To będzie u nas na dachu. To uważamy, że to będzie bardzo ciekawe połączenie, tak? Ciągi piesze. Jeżeli tego braknie i potem nie rozwiną się dodatkowe funkcje takie dla mieszkańców, no to miejsce nie stanie się miejscem spotkań. A uważamy, że żeby coś było Nie spełni ekologiczne... tych oczekiwań, które Państwo Właśnie mieliście. tak uważamy. Tak? To uważamy za rzecz właśnie ciekawą. Na pewno chcieliśmy, żeby był ten dworzec trochę inny, czyli stąd taka forma tych słupów. Myślę, że to z różnych tutaj dyskusji wyszły ten kształt, to trochę od pnączy zielonych, trochę tam z herbu Lublina. Różne mieliśmy na ten temat dywagacje. Nie będę ukrywać, że pierwsze nasze podejście było oczywiście do konstrukcji drewnianej, ale niestety jeszcze nasze technologie tutaj polskie tego nie były w stanie udźwignąć, tak? I wiemy, jak drewno teraz jest modne w tym kontekście ekologicznym. Okazuje się, że, przepraszam, że wejdę w słowo, okazuje się, Zaczyna że go jednak brakować. mniej obciążające środowisko, aniżeli produkcja żelbetonu na przykład. Tak, I odnawialność lasów jest mniejszym kosztem dla planety, aniżeli żelbeton. No, ale to też musi I w to być- idzie Skandynawia i myślę, że niedługo... Tak, ale my musi być to zrównoważone w kontekście takim, że jak wszyscy zaczną budować z drewna, to tego drewna też brakuje, będzie tak? brakowało. Więc wiemy, to na pewno byśmy powiedzieli, że jest pozytywne właśnie ten... Chcieliśmy, żeby ten design był pozytywny, ale żeby też nie było to skalą przekraczające, więc bardzo dużo analiz robiliśmy co do wysokości też tego dworca, tak?
No i tak jak mówię, no bardzo się cieszymy z tych rozwiązań ekologicznych, no bo nawet byliśmy na takim World Architecture Festiwalu i tam byliśmy w shortliście, zostało to docenione. Uważamy, że tego typu inwestycje powinny być ekologiczne, tak? I powinny być przeanalizowane pod tym kątem, bo każdemu transport kojarzy się jednak z pewnym zanieczyszczeniem, tak? No i tutaj te autorskie wasze rozwiązania No tak, są bardzo ważne, żeby jednak faktycznie to równoważyć i łączyć tych wiele wątków. Panie Grzegorzu, dworzec był częścią pańskiego projektu Zintegrowany System Miejski Transportu Publicznego w Lublinie? To akurat to jest nazwa własna, też bardzo potężnego, ponad 500 milionów złotych nakładu inwestycyjnego. Tam bardziej chodziło o odnowienie infrastruktury taborowej, autobusów, trolejbusów i tych mebli miejskich, przystanków. Dworzec No akurat właśnie, jest... co jeszcze włączyliście do takiego projektu? Jakie obiekty miejskie? I na czym to polegało? Ja generalnie pewnie od dekady, jak nie więcej, konsekwentnie Lublin stawia na komunikację zbiorową i właśnie poprzez odnowienie toboru, poprzez również, mówimy tu o trolejbusach, o sieci, cała sieć, podstacje, to wszystko zostało zmodernizowane. Zajezdnia trolejbusowa, jedna chyba z najnowocześniejszych w Europie, bo jednak w Europie tych parę systemów trolejbusowych jeszcze zostało. Do tego oczywiście węzły przesiadkowe, te mniejsze i pętle na granicy miasta z park and ride'ami. To wszystko jakby sukcesywnie i systematycznie odnawiamy i wprowadzamy do krwiobiegu. Już nie wspomnę o takich drobnych elementach jak wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej, jak wiaty przystankowe, które też stanowią pewien design. To wszystko ma zachęcić właśnie do tej do korzystania z komunikacji zbiorowej i z komunikacji publicznej w ogóle, czyli mówimy tu o komunikacji zamiejskiej, a taką właśnie perełką jakby, czy jak to tam nazwać, wisienką na torcie, czy jak niektórzy komentatorzy sportowi mówią, truskawką na torcie, jest właśnie ten dworzec, tak? To na to wszyscy teraz czekają. To jest taka jakby, to jest podsumowanie takiego dziesięciolecia inwestycji Lublina w transport zbiorowy i właściwie nie tylko na poziomie komunikacji miejskiej, bo ten dworzec będzie miał charakter dworcu regionalnego. To jest coś wyżej niż już inwestycja gminna. Także na pewno się tym będziemy szczycić, na pewno to usprawni ruch i jest to jakby jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez Lubelaków. Tu wspomniał Pan właśnie o tych kilku elementach, a to dworzec, a to autobusy, przystanki autobusowe, linie komunikacyjne zrównoważone, zintegrowane. Czy pod względem designu i projektu ogólnomiejskiego macie Państwo jedną wizję takiej identyfikacji wizualnej? Może, że to wszystko jest spójne, tak jak Pani powiedziała, może elementy drewna, może jakieś elementy właśnie czy z herbu miasta, jakoś to się łączy i jesteśmy w stanie powiedzieć, aha, był tu jakiś zamysł architektoniczno-designerski? Oczywiście aż tak głęboko to nie jestem tutaj w stanie określić, że aż tak głęboko ma miasto taką politykę designerską, chociaż pewnie tak. Natomiast już na tym troszeczkę niższym poziomie samej tej identyfikacji miasta, to na pewno te wszystkie elementy będą w dworcu zachowane. I nie mówię tu tylko o systemie identyfikacji wizualnej systemu transportu publicznego, który wpisuje się, to jest jakby jedna spójna całość z designem miasta, z brandem miasta. Natomiast czy akurat architektonicznie wpisuje się, no to chyba jednak jest Lublin na tyle różnorodny. No właśnie, to są duże jednak połacie i czy się da tak jedną polityką wszystko spiąć? Tak jest. Generalnie taki projekt to jest jednak tutaj z etapu konsultacji, zresztą pewnie pani projektant pamięta, to tak naprawdę to jest wypracowanie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś wspólnego, każdy ma jakieś racje, rowerzyści mają swoje racje, piesi mają swoje racje, każdy chce dla siebie jak najwięcej i to jest pewien kompromis, tak? To jest wypracowanie pewnego kompromisu, nie na tym polega kompromis, że dajcie wszystko komunikacji zbiorowej, trzeba tam znaleźć wszystko, tak? I znaleźć miejsce dla zieleni i dla samochodów indywidualnych, dla transportu, gdzie też musi jakoś dojechać, dla taksówek i tak dalej, dla autobusów, także to pewnie jeden wielki kompromis i myślę, że udało się to w Lublinie zrobić. No właśnie, mówi Pan o tych różnych grupach interesu, a rowerzyści chcą jedno, piesi drugie, a ci mobilni samochody i kierowcy samochodów jeszcze coś innego. Pani Magdaleno, czy projektowanie tak złożonego, kompleksowego przedsięwzięcia, miejsca na mapie miasta
jest w ogóle możliwe, zrównoważony, tak? Bo musimy wziąć pod uwagę, znaczy jest możliwe, bo jesteście tego przykładem i dowodem, ale jak trudne może i od czego trzeba zacząć? Czy Państwo w swoich projektach, czy w swoim projekcie, nie wiem, wychodzicie najpierw do społeczeństwa, konsultacje społeczne na pewno były, miasto je organizuje, ale jak tu projektant ma się w tym wszystkim odnaleźć? To znaczy tak, to ja zawsze uważam, że nasza praca jako architektów, no to jest praca człowieka dla człowieka. Człowiek ją robi z człowiekiem i na końcu użytkownikiem ma być człowiek, tak? Oczywiście każdy, który tam się znajdzie, będzie miał inną wizję na wszystko. Jednak mimo wszystko patrzymy na to globalnie, a globalnie to znaczy ograniczyć emisje, powodować, żeby lepiej się czuć w środowisku, wprowadzić więcej zieleni. No i to były takie główne cele, które nam przyświecały, czyli stąd te ogrody na dachu, stąd zielona ściana, ale też ograniczenie, i to też było bardzo dyskusyjne i trudne do wdrożenia, ograniczenie transportu samochodów osobowych, tak? No bo niestety wszystkie metropolie dążą do tego, żeby jednak przesiąść się na transport publiczny. I cechą w ogóle tego dworca multimodalnego jest właśnie fakt, że będziemy korzystać z transportu publicznego, co może jednym się spodobać, drugim mniej, ale nie da się wszystkich samochodów osobowych wprowadzać do centrum, tak? Także tutaj pewne kompromisy są konieczne. No i to były główne założenia też naszego projektu, bo my nie projektowaliśmy tylko dworca, my również robiliśmy dużą ilość ZRID-ów, czyli tych wszystkich skrzyżowań. Tam mieliśmy również podejście do UNERW dla mieszkańców, które tam potem zostało inaczej rozwiązane, ale generalnie rozwiązywaliśmy temat ciągów pieszych, ciągów komunikacyjnych publicznych, ciągów komunikacyjnych dla samochodów osobowych. No i tak naprawdę, co dzieje się z przepływem pasażerów z kolei, bo też mieliśmy różne pomysły dotyczące tego, że może z kolei tunelem do dołu, od dołu do dworca autobusowego. Tu dużo było analiz robionych. Pewne rozwiązania w pewnym momencie wydawały się lepsze, potem niemożliwe technicznie. Musimy też wiedzieć, że jesteśmy w centrum miasta, gdzie infrastruktura jest olbrzymia, tych sieci podziemnych również, tak? Więc ten cały temat uzbrojenia podziemnego, które należało poprzesuwać, wszystko to w jakimś budżecie zrealizować, no jest to skomplikowane zagadnienie. Ogromne tak? przedsięwzięcie, Tak, techniczne, finansowe, ale również, tak jak pani powiedziała, no społeczne, żeby jednak te opory gdzieś pokonać. Macie jakąś dobrą poradę państwo jako ten duet architekt, miasto dla innych włodarzy miast, jak właśnie przekonać i jakimi argumentami tego zrównoważonego rozwoju rozmawiać z tymi, którym te pomysły się nie podobają i zgłaszają te swoje opory, jak chociażby ci kierowcy samochodów, że nie mogą do centrum wjechać. Jakie tu są walory tego zrównoważonego rozwoju? Ja staram się, osobiście rzecz ujmując, staram się też słuchać ludzi, dlatego że całe życie człowiek się uczy. Te wszystkie ich uwagi są cenne. Nie umiemy wszystkiego pogodzić. Robimy tak, jak umiemy najlepiej. Tak? Ja tak myślę, że tak to po prostu miasto i my jako architekci tak do tego podchodzimy. Należy chyba mieć te warsztaty, wysłuchać ludzi i potem wyciągnąć z tego wnioski, które są możliwe technicznie, funkcjonalnie i w ogóle socjalnie, jak to ma funkcjonować, tak? Nie wiem. No i pewnie prowadzenie jakiejś kampanii uświadamiającej, prawda? Tak, Ja myślę, że edukacja. tak, że kampanie są zawsze potrzebne, natomiast uważam, jeżdżąc po konferencjach, że decydenci, prezydenci, burmistrzowie czy decydenci niższego szczebla, oni mają świadomość tego, że żeby był komfort w mieście, musi być dobry transport publiczny. To wszystko wpisuje się w tą ideę zrównoważonego rozwoju transportu. Ta idea jest bardzo mocno oparta na ekologii. Jedną nogą to jest poszanowanie właśnie tych zasobów dla przyszłych pokoleń. I tu się idealnie wpisuje właśnie transport zbiorowy, transport ekologiczny, ale też to ktoś mi wytłumaczył, to też nie polega na tym, że życie w takim czystym środowisku, załóżmy przykładowo w Afryce, tak, czysta woda, czyste powietrze, bez rozwoju, powiedzmy bez bogacenia się, bez rozwoju takiego jednostki i społeczeństwa, to też nie ma jakby większego sensu dla życia czy jednostki, czy pokolenia. To musi być gdzieś ten złoty środek. Natomiast jeżeli chodzi o sam komfort, innej drogi nie ma. Musimy zadbać o komfort życia, zbiorowość pewna, to zawsze będzie jakieś dawała efekt w postaci tego, że się będzie przyjaźniej żyło, bo znikną samochody. Oczywiście kto musi, samyc alfa nigdy nie rzuci, nawet jak będzie komunikacja nieodpłatna, czy na przykład trzeba zrozumieć mamę z dwójką dzieci, gdzie będzie jej wygodniej dowieźć do przedszkola samochodem osobowym. Tak, to wszystko jest też dla ludzi, natomiast zdecydowana większość społeczeństwa
może ten samochód pozostawić, poruszać się transportem zbiorowym i właśnie po to te udogodnienia, huby przystankowe, bilety online, czyli klasyczna polityka kija i marchewki w postaci zachęt do transportu zbiorowego, publicznego, no i utrapienie życia trochę tym, którzy mogą zostawić samochód w domu, nie muszą się nim poruszać. Jeszcze może dodam taką jedno zdanie, że generalnie rzeczywiście bardzo ważna jest dla nas opinia użytkownika, czyli tych wszystkich mieszkańców i tych podróżnych, którzy będą, ale chcę powiedzieć, że my jednak tutaj pracowaliśmy w teamie z państwem. Państwo są tym, którzy będą zarządzali i ostatecznie będą użytkowali ten dworzec, ale bardzo wielu, może nikt tego nie wie, jest ekspertów, którzy tam doradzają. Od środowiska, od ekologii, nawet sama policja, PKP, czy energetyka, czy tak de facto wszyscy ci ludzie byli jakby zaangażowani i dawali jakby swoje opinie, co stworzyło olbrzymi proces uzgodnienia. No i ostatecznie ten użytkownik, mieszkaniec, tak? Ale to trzeba wszystko razem jakby zebrać, a my jesteśmy tym koordynatorem tego, tak? Wyobrażam sobie, że ta scena graczy była rzeczywiście liczna i zapełniona. Mnóstwo wątków i perspektyw musiało się spotkać w jednym projekcie. Ostatnie już króciutkie, 2-minutową dosłownie wypowiedź bym prosiła pana Grzegorza, czy właśnie Ekomiasto, Lublin, laureat Nagrody Ekomiasta, czy tymi projektami żeście sobie zasłużyli na ten tytuł, czy samym dworcem, czy właśnie samym w ogóle podejściem ogólnym miasta do ekologii? Myślę, że tak. Myślę, że ta polityka, o której wspomniałem, Lublina, to jest dostrzegana na forum nie tylko tutaj miast polskich, ale też i w Europie. Naprawdę nie mamy żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o ekologiczność komunikacji, transportu publicznego w Lublinie. Po prostu nie mamy się czego powstydzić. Tak jak mówię, kompletnie odnowiony tabor, infrastruktura miejska, teraz ten dworzec. Trolejbusy w Lublinie w tym roku świętują 70-lecie. Taka wzmianka historyczna, zresztą mieliśmy te trolejbusy z Warszawy, tak? Tutaj od was wzięliśmy, tutaj w Warszawie też kiedyś kursowały trolejbusy, nawet niedawno jeszcze były ślady linii trolejbusowej. To wasze trolejbusy, wasza właściwie sieć i słupy też, bo myśmy budowali, nazwijmy to w cudzysłowie, pod Zaborcą tym ze wschodu, tak? Bo na przykład Tychy czy Gdynia to był już jakby okupant niemiecki, czy podsystemy tramwajowe czy trolejbusowe, to za tych czasów myśmy już po wojnie budowali trakcja warszawska, różna sinusoida. 70 lat już to się w Lublinie jakby ta elektromobilność zagnieździła i ją tak po prostu rozwijamy. Teraz powstają fabryki koło Lublina już autobusów wodorowych i elektrycznych, także wszystko to się spina w takie ekomiasto. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Ja tylko dodam, co za renew i recycling tych wszystkich elementów trolejbusowych, tak? Czyli jak ekologicznie. Drodzy państwo, słuchacze i widzowie naszej konferencji, nic nie pozostaje mi więcej, jak tylko zaprosić państwa na wycieczkę do Lublina. Pojedźmy, obejrzyjmy. Oczywiście koleją. A państwu gratuluję jeszcze raz przedsięwzięcia. Bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Obejrzymy państwa perełkę kiedyś i tą odpowiedź na zew dzisiejszych czasów, jak właśnie budować miejskie przestrzenie w zgodności i szacunkiem do planety i środowiska. Serdecznie zapraszamy. Ja jako ZTM, czyli jakby zarządca przyszły dworca, tutaj jak się państwo powołacie na tę konferencję, to tutaj oprowadzimy państwa od kuchni nawet. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, z panią. Drodzy słuchacze i widzowie, przyszedł czas na ostatnią już debatę dzisiejszego dnia. Pragnę zaprosić państwa do kolejnej podróży, tym razem podróży w przyszłość. Tematem naszej kolejnej dyskusji bowiem będzie mobilność w miastach przyszłości. Drodzy państwo, zapraszam na scenę moich rozmówców, panią Ewelinę Gawel. Serdecznie zapraszam. Adiunkta w Katedrze Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz współzałożycielkę autorskiej pracowni projektowej Mega Architektura. Posiada pani Ewelina 15-letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów architektonicznych. Jest specjalistką w kształtowaniu racjonalnych rozwiązań strukturalnych i materiałowych. Zwolenniczka projektowania interdyscyplinarnego, co się bardzo dzisiaj podczas naszej konferencji przewija, i racjonalizacji rozwiązań inżynierskich na styku techniki i sztuki. Jest również współautorką projektu Czysta Energia, w tym cyrkularnej kolejki Sunglider. I już nie mogę się doczekać, aby usłyszeć więcej. Dzień dobry.
Zapraszam na scenę również pana Adama Jędrzejewskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Mobilne Miasto, partnera merytorycznego dzisiejszej konferencji. Pan Adam jest jednym z pionierów współdzielonej mobilności w Polsce, a także ambasadorem ekonomii współdzielenia w obszarze mobilności miejskiej. Realizuje wiele inicjatyw z obszaru nowej mobilności, m.in. prowadząc organizację branżową Stowarzyszenie Mobilne Miasto. Jego kluczowymi obszarami kompetencyjnymi są współdzielona mobilność miejska, paradygmat Mobility as a Service, polityka parkingowa oraz partnerstwo publiczno-prawne. Witam serdecznie. Zapraszam na scenę również pana Marka Stawińskiego, założyciela i prezesa firmy Navi Parking, innowatora i wizjonera i lidera z ponad 25-letnim doświadczeniem menedżerskim w środowisku korporacyjnym w branży telekomunikacyjnej i bankowej. Pan Marek jest założycielem i prezesem Navi Parking, dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmy obecnej na 3 światowych rynkach w Polsce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Bahrajnie. Firma specjalizuje się w tworzeniu cyfrowych, zrównoważonych rozwiązań parkingowych. Dzień dobry, panie prezesie. Również nie mogę się doczekać, by usłyszeć więcej na temat Navi Parking. Zapraszam również panią Annę Sokołowską-Ławniczak, rzeczniczkę patentową, partner w kancelarii Trapel Konarski-Podrecki Wspólnicy. Pani Anna doradza klientom w każdym aspekcie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz europejskim. Koordynuje projekty międzynarodowe z zakresu własności intelektualnej. Dzień dobry pani Anno. I mamy jeszcze jednego rozmówcę na koniec, pana Adama Zdanowicza, innowator, pomysłodawca, projektant działający w regionach, w mniejszej skali i tu będziemy radzi posłuchać więcej. Projektuje nowe rozwiązania dla starych, znanych środków mobilnych, chociażby jak rowery. Bardzo serdecznie witam i pana Adama. Drodzy państwo, zacznijmy sobie tę ostatnią naszą debatę. No właśnie, miasta przyszłości. Pani Ewelino, prosimy o komentarz w kwestii, jak projektuje się miasto przyszłości, na co zwracać powinny uwagę miejskie pracownie urbanistyczne. To jest trudne pytanie, bardzo złożone, a to przede wszystkim dlatego, że projektując miasto przyszłości, tak naprawdę powinniśmy przewidywać to, co jest nieprzewidywalne. I myślę, że pomimo tego, że dysponujemy coraz lepszymi narzędziami, które pozwalają nam planować, przewidywać pewne rzeczy, czy kontrolować nasze bezpieczeństwo i wiele innych rzeczy, to tak naprawdę w ostatnich latach coraz częściej obserwujemy tak zwany efekt czarnego łabędzia i coraz trudniej jest nam pewne rzeczy przewidywać. Do czego zmierzam? Wydaje mi się, że to planowanie czy myślenie o mieście przyszłości powinno być oparte na adaptatywnych rozwiązaniach, które pozwalają infrastrukturze miasta stale się zmieniać, dopasowywać się do nowych warunków i myślę, że jednym z takich wzorów niedoścignionych jest przyroda i mam takie swoje bardzo prywatne, ale zdanie na ten temat, że wszystkie systemy, które są oparte o chociażby wykorzystanie pewnych procesów czy elementów opartych na przyrodzie, mają w sobie też tą taką możliwość adaptowania się do różnych warunków, między innymi, tak? Czyli krótko mówiąc, widziała pani, że chce wtrącenie zrobić. Krótko mówiąc, ekosystem naturalny ma być dla nas wzorcem projektowania ekosystemu miejskiego, gospodarczego i tak dalej. Tak, bym pokusiła się o takie stwierdzenie. I ta druga ważna rzecz moim zdaniem w projektowaniu miast przyszłości to właśnie to odnoszenie się do przyrody, ponieważ jeśli natura, a na pewno jest źródłem energii, nie tylko takiej, która napędza transport i wiele innych rzeczy, ale też takiej energii życiowej, że potrzebujemy po prostu bliskości z naturą, to jesteśmy zobligowani do projektowania miast, które po prostu powstają w zgodzie z naturą i pozwalają jej się regenerować. Jestem przekonana, że te miasta, które świadomie lub nieświadomie odcinają się od źródła energii, wcześniej czy później po prostu przestaną się rozwijać, przestaną mieć tą zdolność do adaptowania się do nowych warunków. Dziękuję bardzo. Panie Adamie J. Czy na tej samej koncepcie opiera się Mobilne Miasto? Przedsięwzięcie, którego pan ma okazję przewodniczyć?
Już zaraz do tego nawiążę. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję też za zaproszenie, bo rzeczywiście projektowanie zrównoważonego transportu to jest to, co przyświeca organizacji Mobilne Miasto, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Nasza wizja dobrze wpisuje się też w to, co mieliśmy okazję usłyszeć chwilę wcześniej w kontekście tej przestrzeni, tego miejsca spotkań. Mówię o tym powstającym intermodalnym dworcu i tej przestrzeni w Lublinie, bo wizja mobilnego miasta to właśnie jest takie miasto dobrze i w zrównoważony sposób funkcjonujące, tak zaprojektowane, żeby odpowiadało naszym potrzebom przemieszczania się, czy też przemieszczania się, nie wiem, dóbr, w przypadku, nie wiem, logistyki ostatniej mili przykładowo. Natomiast w sposób zrównoważony, w taki sposób, który będzie miał możliwie najmniejszy negatywny wpływ i na środowisko, i na przestrzeń miasta. Więc chcemy to, do czego zachęcalibyśmy w patrzeniu na projektowanie właśnie zrównoważonego transportu, to jest odejście troszkę od takiego standardowego podziału, że mamy albo pieszych, rowerzystów, transport zbiorowy. I każdy to z nich jest po swoich tyle. ścieżkach wędruje. Bo często dyskusja wobec funkcji transportowej jest taka, bym powiedział, na jednej osi, na dwóch biegunach, albo mamy transport zbiorowy, albo na przykład samochody osobowe. Natomiast jest jeszcze dużo więcej. My pracujemy głównie nad taką mobilnością, która jest cyfrowa, której nie trzeba posiadać, jest współdzielonym takim, przepraszam za to słowo, asetem, takim zasobem, z którego możemy wszyscy skorzystać. Jak wysiadamy na tym przyszłym dworcu przyszłości, w mieście przyszłości, nie musimy posiadać samochodu, żeby dysponować samochodem. Tak jak dzisiaj usługi nie są już zaprojektowane i to, że mówię usługi, to mówię to jakby świadomie i celowo, bo coraz częściej patrzymy na transport jak na usługę mobilności. Mobility as a service. Gdziekolwiek usiądziemy, czy to będzie bliżej, czy dalej, chcielibyśmy mieć jakieś cyfrowe, dobrze zaprojektowane narzędzie, które nas poprowadzi w zależności od naszych indywidualnych potrzeb przez miasto do celu podróży, a może nawet i bez celu, ale jesteśmy niezależni, tak jak mamy, nie wiem, możemy sobie słuchać muzyki, nikt już nie kupuje płyt, znaczy nikt. Oczywiście to jest nadużycie, tak? Natomiast jeśli chodzi o ten mainstream i o osoby, które na przykład nie potrzebują mieć samochodu, żeby się przemieszczać, ta grupa jest bardzo duża. I w tym duchu sądzę, powinniśmy tę mobilność projektować. To jest to, co w mobilnym mieście z miastami i z biznesem robimy. Czyli Państwo promujecie w swoim stowarzyszeniu właśnie tą współdzielność dóbr i zasobów i tak według Was powinno miasto przyszłości wyglądać. Współdzielone samochody, dostępność tych samochodów, innych środków lokomocji. Dobrze rozumiem. Pierwszym sposobem na to, żeby zrobić trochę bardziej zrównoważony świat jest oczywiście ograniczenie popytu na przemieszczanie się. To chyba zrobiła pandemia niestety. Tak, no, okresowo. Okresowo, dokładnie. Zamknęliśmy się w domach, co też nie było zdrowe dla naszych kondycji psychicznych, powiedzmy. Tak? Więc to jest najlepsza droga, najbardziej skuteczna, ale umówmy się, że jednak jak żyjemy, no to będziemy się przemieszczać. Rozwijający się świat jest dynamiczny. W związku z tym raczej powinniśmy się dobrze przygotować do tego, w jaki sposób być mobilnym, ale nie rezygnować z tej mobilności. Jeśli każdy miałby przyprowadzić swoje auto do miasta, no to krótka, jednozdaniowa dygresja. Niedawno Eurostat opublikował najświeższe, choć nie najświeższe, tak? To są dane za 2021 dopiero rok, no ale to trochę trwa. Liczby aut na 1000 mieszkańców w Europie, w Unii Europejskiej. No i okazało się, że finalnie dopięliśmy swego. Polska jest numerem 1 w Unii Europejskiej pod względem liczby samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców. Nigdy nie siedzieliśmy w fotelu lidera tej kategorii. Mówię oczywiście to z przymrużeniem oka, no bo to nie jest powód do chwały, no właśnie, ale być może jest to, ale być może potrzebujemy wejść na sam szczyt, żeby zdać sobie sprawę, że chyba żeśmy trochę jakąś cenę za ten sukces zagalopowali się i moglibyśmy
ewentualnie zacząć rozważyć schodzenie już w dół z tym wskaźnikiem. Dokładnie. Panie Marku, w takim razie współdzielność zasobów, współdzielność, tak jak pan Adam powiedział, asetów, no to współdzielność przestrzeni miejskiej również. Proszę nam parę słów o Navi Parkingu powiedzieć. Dziękuję za zaproszenie. Właśnie chciałem nawiązać po pierwsze do superwizji realizacji dworca w Lublinie, właśnie tego huba mobilności. Z tego względu, że my tak samo właśnie podchodzimy do roli przestrzeni parkingowej, która może być poprzez cyfryzację zamieniona na właśnie takiego huba mobilności, a z drugiej strony też stworzyć możliwość właśnie dla współdzielonych samochodów, dla też różnego rodzaju powiedzmy firm logistycznych, można tą przestrzeń parkingową o wiele lepiej wykorzystać. I naszą wizją jest właśnie stworzenie takiej platformy cyfrowej, która też może być jakby częścią tego właśnie naturalnego ekosystemu, ponieważ sposób integracji w ogóle z infrastrukturą parkingową, ale też stworzenie możliwości integracji z naszą platformą jest oparte o otwarte standardy i my możemy współdziałać z różnego rodzaju firmami, które działają właśnie w przestrzeni mobilności. Takim przykładem jest na przykład nasza współpraca z firmą AutoPay, która jest zintegrowana, znaczy ich platforma jest zintegrowana z Navi Parkingiem i użytkownicy AutoPaya właściwie korzystają z przestrzeni parkingowej, zautomatyzowanej, scyfryzowanej przez naszą platformę w taki sposób od strony powiedzmy doświadczenia jak z autostrady. Wjeżdżają, wyjeżdżają, nie muszą się o nic martwić, a jeżeli chodzi o płatność, to płatność jest dokładnie taka sama jak na autostradzie. Rozwijacie Państwo firmy na całym świecie, w tych 3 swoich hubach organizacyjnych, że tak powiem. Natomiast rozwiązanie jest dostępne w wielu krajach? Tak. Właściwie to, znaczy to jest też związane z moim doświadczeniem. Ja pracowałem przez wiele lat w korporacjach jako szef architektury i odpowiadałem za globalizację tego, co robimy. Czyli byłem szefem architektury w ABN AMRO Banku, potem byłem szefem architektury w UPC, Liberty Global i dla nas najważniejsze było to, żeby klienci w kilkunastu krajach mogli korzystać z naszych rozwiązań i mogli też mieć dostarczone serwisy w miarę najszybszy sposób, ale też, żeby to doświadczenie klienta było realizowane też w oparciu o kontekst lokalny. No bo każdy kraj jest jednak inny, ma pewną inną, powiedzmy, też strukturę, jeżeli chodzi o legalne sprawy. Tak, czyli jakaś indywidualizacja musi nastąpić. Dokładnie, ale naszym takim głównym, powiedzmy, celem jest stworzenie platformy, która ma w sobie elementy, które są wykorzystywane, właściwie mogą być wykorzystywane globalnie. I wszystko się dzieje w chmurze. Ta platforma jest na Amazonie. I właściwie realizację tego rodzaju rozwiązania w jakimś kraju właściwie wymaga tylko lokalnej wiedzy rynku i lokalnej ekspertyzy, żeby tą platformę można wdrożyć. No i pewnie tego, co czują dani członkowie społeczeństwa, czego oczekują tak naprawdę, no bo bierzecie pod uwagę pewnie użytkowników. Dokładnie, naszym głównym celem jest doświadczenie klienta. Właściwie najważniejsze w tym wszystkim jest właściwie mieszkaniec. Tak. I nasza perspektywa to jest perspektywa mieszkańca. I teraz kwestia właśnie mobilności to jest związana z tym, jak się dostać z punktu A do B, gdzie właśnie parking może odgrywać zasadniczą rolę, ponieważ można na przykład, nie wiem, tutaj powiem z Abu Dhabi przyjechać do Dubaju dużym samochodem, a na parkingu na przykład przesiąść się na taksówkę albo na supermetro autonomiczne. A w takim razie powiedziawszy to wszystko, Panie Marku, jaki sektor jest kluczowy według Pana dla mobilności miast przyszłości? Czy właśnie IT, czy w które kierunki będziemy musieli uderzać, żeby tą mobilność zapewnić? No więc, na pewno ważna jest w ogóle technologia, ale też są ważne procesy i też bardzo dobra współpraca z miastami. Coraz więcej miast stawia właśnie na taki governance, gdzie właściwie podchodzi się do rozwiązań w sposób holistyczny.
I to umożliwia, no i w Polsce jest już sporo takich miast, z niektórymi miastami my współpracujemy, gdzie właśnie stawia się na mieszkańca, ale z drugiej strony też stawia się na integrację z różnego rodzaju systemami, procesami, tak żeby można mieć wspólny jakiś proces, powiedzmy, przemieszczania się z punktu A do B w mieście. I nawiązując tutaj do wypowiedzi, też trzeba zadbać o to, żeby różnego rodzaju, powiedzmy, przyjemności dla mieszkańca też nie były oddalone jakoś bardzo, żeby można było te dystanse pokonywać o wiele szybciej, niekoniecznie korzystając z samochodu i parkingu. Świetnie. Pani Anno, proszę pozwolić, że przeskoczymy, kolokwialnie mówiąc, do pana Adama, bo sądzę, że też będzie miał ciekawe wskazówki bądź też przykłady swoich rozwiązań, a potem klamrą zamkniemy te wypowiedzi albo damy szansę wypowiedzenia się pani jako właśnie spinającej pod kątem własności intelektualnej. Panie Adamie, innowator, projektant, tworzy pan nowe rozwiązania dla starych, dostępnych urządzeń i co możemy tutaj więcej powiedzieć? Bardzo proszę opowiedzieć o swoich wynalazkach. Więc dziękuję za zaproszenie. My na pewno zajmujemy się redefiniowaniem istniejących rozwiązań, czyli wzięliśmy rower i spojrzeliśmy na niego przez krzywe zwierciadło, w troszeczkę innych barwach czasami można by było to nazwać. Staramy się ten rower, który jest tak jakże oklepanym rozwiązaniem mobilnym, pokazywać i promować w zupełnie nowych formach. I kiedy 10 lat temu, dokładnie 10 lat temu zaczynałem swoją drogę z rowerami customowymi, nie sądziłem, że wyląduję w miejscu, w którym jestem teraz. Mianowicie, po pierwsze, 3 tygodnie temu wystąpiłem w ONZ-cie w Nowym Jorku, gdzie zaprezentowaliśmy pierwsze na świecie rowery zrobione ze szkła. I proszę mi uwierzyć, że rowery zrobione ze szkła są najgorszym przykładem mobilności, ponieważ są ciężkie. Ale to jest wasze autorskie rozwiązanie? Tak, to jest coś, co opracowaliśmy razem z moją wspólniczką Agnieszką Olczak. Agnieszka jest specjalistką w dziedzinie szkła, ja jestem specjalistą w dziedzinie rowerów. I jeśli chodzi o mobilność, jest to słaba forma transportu, natomiast jeśli chodzi o podkreślanie pewnych zjawisk społecznych, czyli potrzeby poruszania się rowerem, potrzeby tworzenia rowerów dla osób o innych parametrach ciała, ponieważ jeden z rowerów dostosowaliśmy do osób niskorosłych, czyli osób, które nigdy nie przekroczą z wzrostem mniej więcej 1,30 m, to szklany rower stał się takim medium do podkreślania pewnych zjawisk. Natomiast jeśli chodzi o rowery same w sobie, to tworząc rowery elektryczne, zauważyliśmy ich zarówno wady, jak i zalety, bo jakże nie patrzeć, te pojazdy są promowane bardzo, ale czy rower elektryczny i to, co ślad węglowy, jaki ze sobą niesie, de facto, czy to jest najlepsze rozwiązanie? Tutaj można było polemizować. My natomiast, tak jak powiedziałem, przeszliśmy pewną drogę w ciągu ostatnich 10 lat i doszliśmy do miejsca, kiedy rozwiązujemy ludzkie problemy. Wyszliśmy od designerskich przedmiotów, które są kolorowe, barwne, mają niesamowite kształty, wygrywamy nagrody na światowych wystawach. Natomiast i o tym właśnie mówiłem ostatnio zarówno w ONZ-cie, jak i w ambasadzie Polski w Berlinie. Tworzymy rowery dla osób takich jak na przykład Eryka z Zambrowa, która urodziła się bez prawej ręki, bez kolan. Jedna noga jest 2 razy krótsza od drugiej, a lewą ręką nie jest w stanie się podrapać po plecach. I ta osoba, wsiadając do roweru dopasowanego do niej, odkrywa świat zupełnie na nowo. I ta mobilność w jej wydaniu nabiera zupełnie nowego znaczenia. I teraz, kiedy projektujemy te wspaniałe miasta, kiedy skupiamy się na tym, jak rozwijać je w funkcji czasu, to obserwuję, co się dzieje w Dubaju, obserwuję to, co się dzieje w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Berlinie i widzę, że każda kultura podchodzi do kwestii mobilności zupełnie inaczej. No, popatrzmy na przykład na sytuację w Los Angeles, gdzie domy są oddalone o wiele mil od centr handlowych, od miejsca pracy. Każdy mieszka we własnym domu, pod własnym dachem, ma własny pick-up truck
i nie widzi w ogóle innej możliwości życia w jakichkolwiek I warunkach. własne 2 godziny na autostradzie. Dokładnie tak. Każdego dnia w jedną stronę. Ale to już się stało elementem kultury. Zestawmy to z warunkami, które mamy w Berlinie, gdzie na głównych arteriach wydzielono jeden pas ruchu. Całkowity jeden pas ruchu tylko i wyłącznie dla rowerów, co jest według mnie fenomenem i jest to godne naśladowania. Wróćmy do Polski. Ja osobiście pochodzę z Białegostoku, gdzie mamy ponad 100 kilometrów dróg rowerowych, o których się mówi, że czasami są nie do końca idealnie połączone ze sobą, ale my w Polsce widać, że się staramy, improwizujemy czasami, staramy się zasięgnąć inspiracji z innych krajów, a z kolei możemy też porównać to do Dubaju na przykład, gdzie rowerem jeździ się 2 miesiące w roku, zimą, polską zimą, że tak powiem, gdzie osobiście wybrałem się na przejażdżkę rowerową i się pan poddał. I GPS się poddał. Dokładnie. GPS stwierdził, że da się przejechać w miejscu, gdzie drogi nie było. Dubaj, jak wiadomo, jest niesamowicie rozwiniętym miastem, ale jest nakierowanym tylko i wyłącznie na samochody, na transport samochodowy. 9-pasmowe autostrady nie uwzględniają rowerów. I my, tworząc nasze rozwiązania, staramy się połączyć w klamrą to wszystko. I kiedy łączymy w klamrę wszystkie te kultury, to okazuje się, że czynnikiem spajającym jest człowiek. Jest właśnie człowiek. Te duże firmy rowerowe skupiają się oczywiście na sprzedaży masowej, na produktach, które są dostosowane do sprzedaży masowej. My jako mała pracownia, ale zarazem największa pracownia tego typu w Europie, tworzymy rozwiązania dedykowane dla ludzi, unikatowe, dla ludzi, którzy potrzebują czegoś, co jest zupełnie niedostępne. I w ten sposób chociażby zrealizowaliśmy rok temu projekt, w ramach którego powstały rowery, pierwsze na świecie, w pełni naukowo opracowane rowery dla osób niskorosłych w Białymstoku w Polsce. I uważam, że to jest to wielkie osiągnięcie, należy o tym mówić i powtarzam to przy każdej okoliczności, ponieważ redefiniując coś tak zwykłego, coś tak normalnego, co powstało ponad 100 lat temu, można powiedzieć, że przestrzeń już się skończyła. A jednak zrobiliśmy rower z lodu, pierwszy na świecie, wygraliśmy wystawę w Las Vegas z złotym rowerem. Z tym do Dubaju nie jedźcie. A zapraszano nas. Stworzyliśmy najwyższy rower świata, zrobiliśmy rowery ze szkła, co jest w ogóle oksymoronem i uważam, że jedynie kreatywność nas zatrzymuje. No dokładnie, sky is the limit. Sky is the limit, ale kreatywność też jest powiązana z kulturą. I to jest bardzo fajne, to co pan mówi, ponieważ spaja, tak jak mówimy tu wszystkich naszych prelegentów, rozmówców, że to, co pan prezes również powiedział, pan Marek, że no to zależy, w każdym kątku świata jest inna potrzeba i trzeba te miasta przyszłości tak projektować, aby na te potrzeby odpowiadać. Wy nawet w mikroskali odpowiadacie na potrzeby jednego człowieka, co jest bardzo zacne. Każdy z państwa mówi o fajnych, ciekawych rozwiązaniach i teraz, no właśnie, co z miastami przyszłości w kontekście własności intelektualnej, co z tą mobilnością? Jak się mają prawa własności intelektualnej w aspekcie mobilnej przyszłości, czy też miast, o których mówimy? To ja też podziękuję za zaproszenie, tak jak wszyscy. Też jakby lubię myśleć o prawnikach zajmujących się własnością intelektualną, że rozwiązują czyjeś problemy, a na pewno staramy się ich nie tworzyć. I w ogóle dziedzina własności intelektualnej to jest taka dziedzina, która zawsze towarzyszyła kreatywności, rozwojowi. No i jej podstawowym celem jest ochrona właśnie kreatywności, innowacyjności i tych nowych myśli, które się tworzą oczywiście, jeżeli są w jakiś sposób skonkretyzowane. I w ogóle jakby słuchając państwa i tym, czym się państwo zajmują, no to już w ogóle jakby, czy mówimy o mieście teraźniejszości, czy mówimy o mieście przyszłości, jakby jest bardzo dużo aspektów, gdzie ta własność intelektualna się pojawia, czyli na przykład w projektowaniu, tak? Czyli jakby cała architektura, to są oczywiście prawa autorskie, które chronią utwory architektoniczne, czy inne utwory, które spełniają przesłanki. Myślę, że tutaj biznes związany z platformą internetową, na pewno chociażby marka i praca nad nią, być może aplikacja, czyli jakieś wynalazki tutaj wchodzą w grę,
ale tutaj z kolei widzę przede wszystkim wzornictwo, tak? No bo być może nie opatentujemy roweru, ale jeżeli już ten rower wygląda w sposób, w którym nigdy wcześniej nie wyglądał, no to wzornictwo jak najbardziej wchodzi w grę, więc tak się mają prawa właśnie własności intelektualnej. No myślę, że właśnie w miastach przyszłości, tej mobilności małej, dużej, no będziemy wiele nowych rozwiązań jeszcze szukać i promować. Takim rozwiązaniem jest Sunglider. Chciałam wrócić do pani Eweliny. Cóż to jest i dlaczego, albo czy jest alternatywą dla zrównoważonego transportu zbiorowego? Sunglider to jest taki zintegrowany system komunikacji miejskiej, w zasadzie transportu zbiorowego, który miałam przywilej współprojektować razem z grupą projektantów, socjologów, architektów, urbanistów z Osnabrück, to jest miasto w Saksonii w Niemczech. Jest to projekt oparty na rozwiązaniach cyrkularnych, czyli kolejka, która jest napędzana energią czystą. Mamy do czynienia z takim metrem nadziemnym w zasadzie, podwieszonym kilka metrów nad ziemią na konstrukcji modułowej z drewna klejonego. I całe to zadaszenie jest pokryte panelami fotowoltaicznymi. Stacje tej kolejki są mniej więcej co 700-800 metrów. Kolejka się porusza na zasadzie indukcji i w zasadzie potrzebujemy energii tylko do tego, żeby wagonik wypchnąć ze stacji, a dalej on sunie po prostu na zasadzie indukcji do kolejnej stacji. I poza samą kolejką ten system jest zintegrowany także z pojazdami też elektrycznymi, które autonomicznie poruszają się po strefie miasta i tej strefie podmiejskiej. Oczywiście w grę wchodzą też e-rowery, czyli rowery elektryczne. I każda ze stacji jest tak naprawdę nie tylko stacją przesiadkową, ale przede wszystkim takim punktem energetycznym w mieście. Na czym polega fenomen tego rozwiązania? Myślę, że pierwszą taką podstawową różnicą jest to, ponieważ już mieliśmy w historii architektury, urbanistyki takie rozwiązania, gdzie kolejka wije się ponad naszymi głowami, chociażby w Wuppertal czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych były takie przykłady, ale każdorazowo to rozwiązanie jakby multiplikowało komunikację, czyli mieliśmy kolejkę nad głową, a pod spodem jeszcze transport, tak, jakaś ulica albo inny rodzaj transportu. Natomiast tu pomysł polega na tym, żeby uwolnić tą przestrzeń i połączyć przestrzenie w mieście, które do tej pory tak naprawdę są dzielone poprzez komunikację. I daje to możliwość tworzenia przestrzeni miejskich wokół stacji kolejki. I to, co myślę jest istotne dla zrównoważonych miast, to przede wszystkim ta zeroenergetyczność rozwiązania, ale również jakby dbałość o samych użytkowników. W naszej koncepcji to rozwiązanie ma być też bezpłatne. Inaczej, kolejka ma po prostu sama siebie finansować przez to, że energia, którą pozyskujemy, jest za darmo. Na tym polega nasza wizja, nasz pomysł i próbujemy w ramach współpracy i naszego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ale też innych specjalistycznych ośrodków, analizować to rozwiązanie i sprawdzić, na ile ono daje się adaptować do miast w Unii Europejskiej. I tutaj od razu nawiążę też do wypowiedzi pana Adama. Wiadomo, że ze względów kulturowych musimy się ograniczać do jakiegoś wybranego miejsca i naszym, że tak powiem, odbiorcą mają być kraje w Unii Europejskiej, kraje i miasta o wielkości od 600 000 mieszkańców do 1 000 000, czyli to też jest rozwiązanie dedykowane konkretnej grupie odbiorców. Nie w każdym mieście takie rozwiązanie mogłoby zaistnieć. Dobrze rozumiem, że to jest na razie pomysł. To jest faza badań, przygotowań. Jeszcze prototypu gdzieś postawionego nie macie. Czy ominęłam te informacje? To jest koncepcja, która znalazła uznanie już na wielu konkursach międzynarodowych. Między innymi wygraliśmy New York Design Award, zajmując pierwsze miejsce jakby w kategorii projektowanie architektoniczne.
odpowiednik europejski, również European Design Awards czy Green Apple, który jest taką nagrodą środowiskową, londyńską, przyznawaną dla rozwiązań tego typu. Więc jest to zaawansowana wizja. Wykonywaliśmy modele, natomiast wciąż czekamy na finansowanie, żeby zrealizować model w skali 1:1, na co jest bardzo realna szansa, ponieważ firma Intis, która zajmuje się produkcją indukcji dla pojazdów różnego rodzaju, no jest gotowa użyczyć nam swojej trasy Transrapid właśnie do tego typu badań. Tak jak mówię, jesteśmy, mam nadzieję, kilka kroków przed tym, żeby takie badania prowadzić. Macie Państwo jakąś wizję wdrożenia właśnie takiego małymi kroczkami, żeby jednak społeczeństwo zaakceptowało, żeby miasta, i za chwilę tu zapytam panów, co wy myślicie o włodarzach miast na temat takiego pomysłu. Wiem, że miasta prowadzą, chociażby Kraków, pewnie i wiele innych miast też, tak zwane living laby. To znaczy, że jeżeli coś wdrażają w przestrzeń miejską, to najpierw wystawiają taką próbną wersję, robią oczywiście konsultacje społeczne, ale taka próbna wersja, czy się przyjmie, czy się zaakceptuje. No więc może od małych kroczków, małą skalą, jak, nie wiem, Kraków stawiał ławeczki dla mam karmiących, to najpierw je postawił, zbadał, w których te miejscach te mamy chciałyby karmić i których pozwolono by im karmić, bo też było dużo afer na ten temat. Więc taki Living Lab jest waszym pomysłem, żeby gdzieś postawić mikroskalę albo na kampusie uniwersyteckim? Takie badania w ogóle i rozmowy były prowadzone w Osnabrück, ponieważ to było pierwsze miasto, w zasadzie od tego miasta się zaczęło. My dla tego miasta zaprojektowaliśmy Sunglidera i tam był prowadzony szereg rozmów z obywatelami. Było też wielu przeciwników tego rozwiązania. Natomiast najbliżej chyba w tym momencie najbardziej realnym pomysłem jest jakby zbudowanie takiej próbnej trasy w Leisitz. To jest ten teren Łużyc, tylko po stronie niemieckiej. Tam są tereny po starej kopalni węgla brunatnego i mer tej gminy bardzo chciałby zrewitalizować tereny po tej kopalni i właśnie tam jest na razie plan, żeby wprowadzić, zrealizować jakiś próbny odcinek tej trasy Sunglidera wraz z tym systemem jakby pojazdów, które się poruszają już po klasycznych drogach. Panie Adamie, wpisuje się to w ideę mobilnego miasta, którą promujecie i z doświadczenia pańskiego, jak pan może tu poradzić, pani Ewelinie, jaka będzie reakcja albo współpraca z władzami miast? Oczywiście, że wpisuje się w ideę mobilnego miasta, no bo sądzę, że także projekt można realizować. Od razu mi ruszyło. Zielone światło jest. Teraz już może to finansowanie się znajdzie. Natomiast to jest bardzo fajne pytanie też, bo pozwala powiązać to, co się wpisuje w ideę z głosem mieszkańców. I ta odpowiedź, której chciałbym udzielić niejako trochę w imieniu tych decydentów miejskich, władz miasta, które jednak są tymi decydentami, tak? O tym chodniku, o tej jezdni, o tej zieleni, o tej przestrzeni decydują bardzo często miasta, nawet jeśli ta przestrzeń jest prywatna, to ta prywatna przestrzeń jednak podlega jakimś miejscowym planom zagospodarowania i szeregu innych regulacji. Natomiast koniec końców przecież władze miasta nie robią tych wszystkich rzeczy dla siebie, tylko dla mieszkańców. Więc wydaje mi się, że w idealnym świecie głos władz miasta, tych lokalnych decydentów powinien być niejako dobrze wyważonym głosem mieszkańców. Tak bym odpowiedział na to pytanie. I tylko dobrze wyważonym to jakby ten filtr, tak? To jest, może czynić bardzo wielką różnicę. No bo pytanie, jeśli w toku konsultacji społecznych, czy nie wiem, badania mieszkańców, jakimkolwiek inny sposób pozyskania wiedzy, czego ludzie by chcieli, czego by potrzebowali, jakby to widzieli, no to zderzenie powiedzmy tych marzeń, potrzeb, nie wiem, tej wizji, no niekoniecznie potem w przełożeniu na taki skomplikowany, jednak bardzo kompromisowy organizm, jakim jest miasto, no to prawdopodobnie bardzo wiele z tych wizji i potrzeb
1 do 1 nie udałoby się przenieść. Tak? Jeśli mówimy o zrównoważonym transporcie, to w ogóle tutaj jest trochę zaszyty takie projektowanie, które uwzględniając potrzeby mieszkańców, no jednak trzeba to przefiltrować a co się da zrobić, a jaki to będzie miało impact na przestrzeń, miasto, środowisko i tak dalej. No i wydaje mi się, że raczej mi to pachnie trochę bardziej drogą wyrzeczeń, tak? A nie na zasadzie, że to jest nasza długa lista, tak byśmy chcieli, żeby było, bo pewnie w miastach przyszłości będziemy mogli zrobić to, co jest możliwe albo co jest racjonalne też z perspektywy takiej klimatycznej. No, jest coraz goręcej i walczymy, no i też padło tutaj wcześniej podczas rozmowy pewnego rodzaju przygotowanie, to chyba ty mówiłeś, tak? Przygotowanie miast Tak, do tego, co się może wydarzyć. Tak. Czyli taka rezyliencja miast i że trzeba raczej projektować trochę to na złe czasy i na trudne czasy, niejako przygotowując się na to, co może niekoniecznie pozytywnego się dziać, tylko na te trudniejsze rzeczy, a jednak, żeby miasto dalej było tak zaprojektowane, żeby było w stanie funkcjonować. No i jaka jest z doświadczenia stowarzyszenia? No bo jednak pracujecie z tymi włodarzami, z władzami miasta. Jest otwartość na innowacyjne rozwiązania, właśnie te patrzące do przodu i w przyszłość? Czy bardziej, zajmijmy się bieżączką, oszczędność kosztów, bo musimy cięcia budżetowe, bo musimy to, bo musimy tamto i innowacyjne rozwiązania są troszkę po macoszemu traktowane. Tak innowacyjne jak Sunglider. Dyplomatycznie odpowiem, że... Mówimy, wiesz, w grupie, nie wskazujemy palcem. Nie, oczywiście, ale jest i to, i to. W sensie jest i bieżączka, są decyzje polityczne, są decyzje takie pod presją społeczną i jeszcze spowodowane wieloma innymi czynnikami, nie wiem, ekonomicznymi także. Ale nie można odmówić też racji tym, którzy powiedzą, że wśród włodarzy miast jest też dużo wizji, jest wizjonerstwa, jest ciąg do innowacyjności i to jest trudno jest, też biorąc pod uwagę pewne ograniczenia, nie wiem, formalne, to, że ciągle się zmieniają wszędzie ludzie, nie ma tej ciągłości. Nie ma tej ciągłości, wizji, tak. To nie chodzi nawet już tylko o cykl wyborów, ale no pewne wymienianie kadr na okrągło. Mało jest projektów, które mogą być zrównoważone i dobrze rozwijane w czasie, jeśli co chwilę mamy po prostu inny zespół, inną politykę, inne wszystko trochę, żeby to w jakiś sposób... Bo to się nie przygotowuje w tydzień przecież, żeby prawda? to pospinać. Zanim ktoś znowu zacznie, to już musi kończyć i to jakby nie pomaga sprawie, ale konkludując już, jest to trudny obszar, ale jedyny jaki mamy, jeśli chodzi o miasta. No i w tych warunkach przychodzi nam działać. Tym większa satysfakcja, jeśli się coś fajnego uda stworzyć i zaprojektować. Ale tak jak mówię, no i jest dużo oporów, niechęci, lepiej nie robić niż robić, ale z drugiej strony jest też wystarczająco dużo tego z przeciwnej strony. Chęci, innowacji i takiej energii, która jednak zmienia te nasze miasta na bardziej zrównoważone. Jeszcze troszeczkę pomęczę Cię w kwestii, Panie Adamie, w kwestii współpracy przedsiębiorców z miastami, no bo pracujecie też z przedsiębiorcami w swoim stowarzyszeniu. Tak, jesteśmy w zasadzie stowarzyszeniem, które towarzysza biznes. Ale biznesowi, to może nie wiem, czy to będzie kawałek odpowiedzi na Twoje pytanie, czy nie, natomiast biznesowi czasem też łatwiej rozmawia się za pośrednictwem jakiejś organizacji z tak zwanymi decydentami czy administracją publiczną, więc to się wpisuje akurat dobrze w nasze kompetencje, no bo jesteśmy tym takim trochę pośrednikiem, a jednocześnie filtrem. Nie wszystkie pewnie organizacje branżowe działają na jednakowych zasadach. My przedkładamy wizję mobilnego miasta ponad, nazwijmy sobie to wprost, partykularne interesy biznesu. Staramy się jakby pogodzić, znaleźć te rzeczy, które łączą biznes, które są jakby pozytywne, są o zrównoważonym rozwoju i transporcie.
i te komunikować, te zmiany udrażniać w jakiś sposób na poziomie, w rozmowie, w kontaktach z administracją publiczną. Oczywiście to jest pewnego rodzaju trudność, bo jakby biznes nie polega tylko i wyłącznie na tym, że realizujemy fajne, piękne idee, które się wpisują w polityki ESG, CSR i inne. No ale my tych rzeczy, na których nie ma u nas gdzieś tam akceptacji, tych dalej nie niesiemy. Z tego też powodu jesteśmy w miarę takim wiarygodnym partnerem do rozmów i z jednej strony dla biznesu, i z drugiej strony dla administracji. Świetnie. Panie Marku, jakie jest pańskie zdanie na temat realizacji wizji mobilności w miastach przyszłości, a w szczególności tego aspektu właśnie współpracy miast z podmiotami prywatnymi? Oczywiście możemy na przykładzie Dubaju. Tak. No to mamy tutaj dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o Dubaj, bo buduje się coraz więcej dróg rowerowych. I Google Maps jest coraz lepsze, także zapraszam do Dubaju. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o przyszłość, to właśnie trzeba tak zorganizować w ogóle od strony technologicznej miasta, żeby mogły być przygotowane właśnie na to nieprzewidywalne aspekty przyszłości. I są takie koncepty jak na przykład City as a Platform. Ja byłem w Chinach w 2017 roku. Tam rząd chiński zorganizował taką konferencję, która miała na celu właśnie dzielenie się doświadczeniami wokół inteligentnych miast. I tam podpisaliśmy, no mogę się pochwalić, byliśmy jedną z paru firm, 40 chyba tych pierwszych, które podpisały City as a Platform Manifesto. I na czym to polega? Polega to na zbudowaniu platformy, która jest w stanie umożliwić wymianę pomiędzy różnymi podmiotami danych. I to się już dzieje też w Polsce. Na przykład we Wrocławiu pewne dane parkingowe są udostępnione na zewnątrz i my jesteśmy w stanie się z tymi danymi zintegrować i pokazać na poziomie aplikacji, że na przykład są miejsca parkingowe dostępne. I to jest jak gdyby pierwszy krok w kierunku budowania takiego ekosystemu inteligentnego, który jest w stanie wymieniać się danymi, który jest w stanie być programowalny. Może jakąś sztuczną inteligencję będzie można do tego zastosować w przyszłości, ale to daje gwarancję na to, żeby właśnie zarówno miasto, jak i podmioty powiedzmy prywatne były w stanie ze sobą współpracować w oparciu o pewną architekturę miasta, architekturę od strony technologicznej, ale też od strony budynku, bo też mówimy o inteligentnych budynkach. W budynkach są parkingi, więc naszą rolą między innymi jest zadbanie o to, żeby na przykład te parkingi w budynkach, które normalnie z definicji są jak gdyby niedostępne dla ogółu, one są udostępnione na odpowiednich oczywiście zasadach i w ten sposób miasta nie muszą budować nowych przestrzeni parkingowych. Mogą tam powstać parki na przykład. To według mnie to jest odpowiedź właśnie na wyzwania przyszłości, żeby właśnie zadbać o to, żeby miasta miały właśnie takie standardy, które nie muszą same opracowywać, ponieważ Europejska Unia ma różnego rodzaju inicjatywy. Ja brałem w niektórych sam udział. Też byłem tutaj założycielem takiej organizacji Open Agile Smart City w Polsce. Pierwszym miastem właśnie był Gdańsk. I właśnie te miasta, które postawiły na otwartość danych, one mogą liczyć też na bardzo dużo innowacji, które właśnie pochodzą od podmiotów prywatnych. Budowanie aplikacji na przykład, które mogą doradzać, jak się poruszać z punktu A do B na przykład. No myślę, że to jest jak gdyby klucz do sukcesu. No, czyli właśnie to zarządzanie tym tak zwanym big data, że z jednego zastosowania zbieramy, powiedzmy chociażby jak już jesteśmy przy tych parkingach, liczbę aut przejeżdżających, liczbę aut, które znalazły miejsce, które nie znalazły, ale te dane jednocześnie mogą służyć jako produkt do sprzedania innej firmy pod kątem innych zastosowań. Dokładnie tak się dzieje. I można sobie wyobrazić na przykład taki scenariusz, że ktoś wjeżdża na parking i dostaje na przykład ofertę od restauracji albo, nie wiem, może właśnie z publicznego transportu, że może na przykład zostawić samochód i od razu się przesiąść na przykład na metro w Dubaju. To polecam jeszcze raz, bo to jest rewelacja. I w ten sposób budujemy rozwiązania w oparciu o dane, które właściwie będą generować mnóstwo innowacji.
Innowacji, której w tej chwili trudno przewidzieć, ale to będą po prostu jak gdyby odpowiedzi na wyzwania chwili i na oczekiwania mieszkańców. Ale właśnie kluczem do sukcesu jest dostępność tych danych. Więc naszą rolą jest właśnie udostępnić dane parkingowe. Udostępniając dane parkingowe, stwarzamy tutaj taki ekosystem partnerów. Właśnie byłem 2-3 tygodnie temu w Szwajcarii na takim kursie właśnie IMD, budowanie cyfrowych ekosystemów. Są właśnie tego rodzaju ekosystemy, które pozwalają nawzajem się wspierać i budować wspólnie rozwiązania dla mieszkańców. Czyli 1 + 1 jest 3 przynajmniej. I ja chcę też opowiedzieć króciutką historykę właśnie a propos tego badania potrzeb. Nawet podróż ostatnia moja międzykontynentalna, lądowanie w Helsinkach, gdzie to z wielkim jetlagiem przylatujesz ze śpiącym dzieckiem, bo dla niego w Europie jest środek nocy z zachodnich kontynentów. I wychodzisz z tym śpiącym maluchem, pierwsze co widzisz, wózki dla dzieci. I nie takich maleuczkich, tylko lotniskowe, nawet dla 8-10-latków, bo to dziecko śpi, dla niego jest 2 w nocy. I dla mnie to było genialne, czyli właśnie pewnie dane, ile rodzin przylatuje do tych Helsinek ze tymi śpiącymi dziećmi w środku nocy. I rozwiązanie, bum, pod nosem wózek dla dziecka, genialne dla mnie i bardzo odpowiadające na potrzeby pasażerów. Więc takie prościutkie, maleńkie rozwiązania, słuchamy głosu naszych użytkowników. To jest to, co powinniśmy wdrażać. Dubaj jako Smart City. Czy może Pan nam przytoczyć jeszcze kilka innych przykładów takiego właśnie obrazu Smart City albo opowiedzieć, jak wdraża się rozwiązania smart tam versus ta polityka wdrożeniowa w Polsce? No cóż, ja jestem zafascynowany w ogóle Dubajem. Dubaj jest miejscem, które przyciąga mnóstwo innowatorów i jest to miejsce, które teraz zostało jakby hubem komunikacyjnym. Właściwie Emirates Airlines w tej chwili chyba odniosło największy sukces finansowy, jeżeli chodzi o przychody. Z tego właśnie względu, że no bardzo dużo osób i mnóstwo osób z Polski przesiadza się w Dubaju, jadąc na przykład dalej gdzieś do Azji. W Dubaju stawia się na innowacje. Dubaj chce być pierwszy w każdej dziedzinie. Także jeżeli chodzi tutaj na przykład o szklane rowery, to zapraszam, bo tam na pewno tym się zainteresują. Oni chcą być pierwsi w każdej dziedzinie i chcą być też najbardziej inteligentnym miastem na świecie. Dlatego jest też dużo inicjatyw. Jest na przykład taka inicjatywa, która właśnie ma zrealizować powiedzmy koncept przemieszczania się z punktu A do B, ale właśnie bez korzystania z samochodów. Nazywa się to Loop. Też dużo zieleni, także dużo stawia się właśnie na zieleń, na komunikację. A naszą rolą tam jest no, połączenie trochę pewnych elementów ze sobą w całość. Mamy parę parkingów, które zostały scyfryzowane przez nas tuż przy metrze. I na przykład teraz współpracujemy z World Trade Center, gdzie oczywiście znaną rzeczą jest, że odbywa się mnóstwo konferencji. Jedną z największych jest JITEX, na której będziemy też mieli wystawę, na którą zapraszam. To właśnie pomysł polega na tym, żeby osoby, które się zarejestrowały na jakimś evencie World Trade Center, mogły skorzystać z parkingów, zarezerwować wcześniej i dojechać metrem. Z tego względu, że na przykład podczas JITEX-u jest prawie rzeczą niemożliwą, żeby dojechać samochodem do World Trade Center. I można znaleźć na YouTubie różnego rodzaju historyjki o osób, które gdzieś tam przyjechały z Wielkiej Brytanii i spędziły parę godzin krążąc dookoła World Trade Center i zawróciły. Tak, ale podsumowując, Dubaj stawia na innowacje, na takie holistyczne rozwiązania i tam na przykład bardzo dużo się stawia teraz na elektryfikację. Jest coraz więcej samochodów elektrycznych. Na przykład Dubai Transportation Company DTC ma coś 300 samochodów Tesli, które powiedzmy można sobie zamówić przy pomocy aplikacji. A przejścia piesze, tak jak mówimy cały czas, ta
przyjazność użytkownikowi, czyli dojeżdżam swoim prywatnym samochodem do parkingu, potem mam transport miejski, przemieszczam się z punktu A do B. No, muszę przejść z parkingu do transportu miejskiego. Czy to prawdą jest, że w Dubaju są korytarze klimatyzowane, żeby nie w upale wędrować? Tak, są klimatyzowane miejskich. też przystanki autobusowe. Tej klimatyzacji jest bardzo dużo i czasami można dostać szoku temperaturowego. Bo tu za zimno, tam za gorąco. Tak, Jak dokładnie. się to ma taki projekt miasta, gdzie faktycznie chłodzimy wiele miejsc i wiele obszarów miejskich, jak się to ma do zrównoważonego rozwoju? Jaką energią napędzają w Dubaju te Coraz klimatyzatory? więcej jest farm słonecznych. To są potężne farmy słoneczne. Chyba jedna jest z jedną z największych na świecie. Jest takie miasto, które nazywa się Masdar City. I ono jest zaprojektowane od podstaw też, żeby na przykład wykorzystać powiedzmy to, z czego korzystali Beduini. Chodzi o ruch wiatru. I budynki są tak zaprojektowane, żeby stymulować przepływ wiatru i w mieście, w centrum temperatura jest o 2-3 stopnie niższa niż na zewnątrz. Niż na obrzeżach. No, to Czyli jest nawet bardzo- nie tyle tak. wykorzystać energię wiatru, co Tak. stymulować odpowiednimi korytarzami powietrza. Tak, także Świetnie. no, jest tak jak mówię, bardzo dużo innowacji. Teraz ostatnio był World Government Summit. To jest potężna konferencja, gdzie prezydenci, premierzy państw przyjeżdżają tam, żeby dyskutować właśnie na temat przyszłości globu. To tam właśnie takim tematem było właśnie transport mobilny. Jak można przyszłość transportu mobilnego tak zaprojektować, żeby jak najmniej obciążyć właśnie od strony CO2. Na przykład bardzo dużo było o dronach, o helikopterach elektrycznych, takich, to się nazywa eVTOL po angielsku, które się zbijają pionowo i mogą się przemieszczać z jednego miejsca na drugie. No i tam na szczęście też znalazłem punkt stykowy dla parkingu. Rozmawiałem właśnie z projektantem takiego rozwiązania i właśnie pas startowy był na dachu dużego parkingu. Mogę długo opowiadać na ten temat, ale tak. Bardzo byśmy chcieli słuchać tych historii. Pani Anno, no właśnie, słyszymy mnóstwo o Smart City, o miastach, o włodarzach miast i w kontekście, zupełnie ad hocowo pytanie mi przyszło do głowy, w kontekście zgłoszeń wynalazków, nowych projektów, designu, no z reguły wiemy, mogą to zgłaszać przedsiębiorcy, osoba indywidualna bądź jednostka naukowa. Czy miasta jako osoba prawna zgłaszają się do państwa, mają swoje zastrzeżenia, mogą mieć swoje zastrzeżenia, czy to są bardziej zlecone prace i wówczas te wynalazki bądź te projekty należą do kogoś innego? Zupełnie ad hocowo przyszło mi do głowy to pytanie, jak wygląda aktywność miast jako miast w ochronie własności intelektualnej? Znaczy tak, formalnie miasto jak najbardziej może być zgłaszającym, zresztą posiadają własne znaki towarowe. Co do patentów nie wiem, szczerze mówiąc, musiałabym sprawdzić. Natomiast faktem jest, ja osobiście nie mam, nie Żadnego przypominam sobie klienta pod tytułem miasto. takich spraw. Proszę pamiętać, bo to mi trochę przyszło do głowy, jakby słuchając Państwa, bo jakby Państwo tutaj mają taki punkt ciężkości, podkreślają współpracę, wymianę danych, robimy coś wspólnie na rzecz przyszłości, na rzecz globu i tak dalej. Własność intelektualna jest trochę, no, stety lub niestety po drugiej stronie. My mówimy tutaj o wyłączności jednego podmiotu, o monopolu i no oczywiście to stymuluje rozwój, to stymuluje innowacje, no bo tutaj się prześcigają wielcy gracze, żeby coś zrobić lepiej. Teraz lepiej znaczy, że właśnie bardziej ekologicznie czy oszczędzając energię, ale nadal mówimy o pewnej wyłączności, tak? Więc myślę, że to jest taki konflikt już u podstaw, żeby być może właśnie jakieś ogólne podmioty czy podmioty takie zbiorcze Ale to też zgłaszały. Tak, moim zdaniem to też jest taka świadomość na wyższym poziomie troszeczkę. Nawet jeżeli jest to jakaś monopolizacja, no to po to wiążemy się we współpracę, w konsorcja, aby tą monopolizację w jakimś sensie dobrze zamknąć w gronie, powiedzmy, partnerów, ale upowszechnienie już, czyli danie tego wynalazku użytkownikom, no jest w tej gestii społecznego rozwoju, tak?
Mam jeden przykład właśnie z Dubaju. Jest taki koncept Sustainable City. Deweloper, który jest właśnie autorem tego właśnie konceptu Sustainable City, to jest Diamond Developers. Właśnie rozmawiałem z CEO i on rzucił takie stwierdzenie, że oni mają trademark właśnie na Sustainable City. Ale to nie jest na zasadzie według mnie wyłączności, tylko po to, żeby być liderem właśnie tego konceptu. I to Sustainable City istnieje w Dubaju, to jest City w City. I tam przyjeżdżają delegacje. Ostatnio też była delegacja rządowa z Polski, żeby właśnie zobaczyć, jak takie Sustainable City jest zbudowane. I to jest też ciekawe chyba z punktu widzenia właśnie takiej własności intelektualnej. Tak, czyli można coś wypracować, co jednak będzie dawało ten efekt na szerszą skalę. Mimo, Będzie że... pewnym standardem, tak? Dokładnie, Czyli tak. kreuje się pewne standardy, ale jednocześnie też ma się wyłączność, czyli tylko ten jeden podmiot, jak rozumiem, może używać tego oznaczenia. Więc to jest takie podwójne dno. Zgadza się, ale wyłączność też służy temu, aby właśnie ten jeden, powiedzmy, podmiot, ale jednak propagował to do użytkowników tak, jak codziennych. najbardziej. Więc to jest też pewna forma upowszechnienia. Panie Adamie, pytanko też do pana jeszcze na koniec. Słyszymy nowe rowery szklane z lodu dla osób z niepełnosprawnościami czy z jakimiś wyjątkowymi potrzebami życiowymi. Czy tylko design, czy jednak jakaś technologia też, wynalazek typu, nie wiem, nowy napęd, może słoneczny, jak do Dubaju chcecie jechać? Jak wasze rozwiązania się w tym odnajdują? Tylko oczywiście design, myśląc przez duże tylko, tak? To nie tylko, ale czy też wspieracie swoje rozwiązania nowymi technologiami, takimi wynalazkami technicznymi? Myślę, że z punktu widzenia środowiskowego to najbardziej ekologicznym rowerem był rower z lodu. Na pewno nie było problemu z utylizacją. Tak. Natomiast kiedy słyszę o nowoczesnych technologiach i pojazdach i o tym, że na przykład można zmieniać przyrzutki w sposób bezprzewodowy, korzystać z technologii, korzystać z aplikacji, są monitory wbudowane w kierownicę i tym podobne rzeczy. Ja jestem zafascynowany tą technologią, tymi możliwościami, natomiast patrzę też na to wszystko z innej strony, no bo jednak rower czy jakikolwiek inny pojazd, mówimy wszyscy tutaj o byciu eko, prawda? Ale w byciu eko najistotniejsze jest to, ile musimy poświęcić, aby wyprodukować pewną energię, prawda? Aby wyprodukować myśl czasami. Czy trzeba postawić Dubaj, żeby stworzyć coś wielkiego? Ja w Dubaju na przykład byłem w miejscach, gdzie są chodniki, są to polerowane chodniki, gdzie nikt nie chodzi, i byłem w miejscach, gdzie chodników nie ma i tam chodzą wszyscy. I to jest chyba największy paradoks Dubaju, te chodniki. Czyli może jednak włodarze nie do końca rozmawiali ze społecznością, gdzie byście chcieli albo gdzie jest wam wygodnie. Albo jakim kosztem został Dubaj wybudowany, prawda? Bo to się zmienia tak jak wszystko, natomiast doprowadzenie do tego punktu, w którym Dubaj jest obecnie, jakby kosztowało. Kosztowało i też ceną było życie wielu ludzi. Natomiast jeśli chodzi o nasze rozwiązania, no to jak też wspomniałem, patrzymy na rowery z różnych perspektyw i obecnie powstają na świecie rowery aluminiowe, karbonowe, tak jak powiedziałem, z jakąś elektroniką. Prawda jest taka, że recyklingowalność tych wyrobów jest najprostsza w przypadku roweru stalowego lub aluminiowego. Rower drewniany weźmy sobie na przykład. Zrobiliśmy również rower drewniany i to w dodatku elektryczny i pokazywaliśmy go na Expo w Dubaju. Cieszył się ogromną popularnością, zresztą polski pawilon drewniany, prawda? Fenomen. I rower drewniany, taki powiedzmy popularny jakiś model w internecie, który można zaobserwować, charakteryzuje się tym, że do jego wykonania trzeba zużyć tyle żywicy epokszydowej, która, przypominam, nie jest najbardziej zdrową substancją i ekologiczną i najtańszą w produkcji. Tyle lakieru trzeba poświęcić na to, że to drewno, tak na dobrą sprawę, to stanowi tylko nominalną ilość, bo to są dosłownie jest to ekwiwalent kilku gałęzi drzewa, prawda? Kilku gałęzi drzewa, tylko żeby zrobić te przekroje, trzeba było poświęcić kilka grubych drzew i skleić, załóżmy, i zrobić coś naprawdę złożonego. Stąd
Ja uważam, że czasami przekombinowanie pewnych rozwiązań wymaga takiej kolejnej weryfikacji. Czy my powinniśmy iść w tym kierunku, który wydaje się być tak bardzo innowacyjny? Czasami ta prostota ta wygra, prostota prawda? jest, Gdzieś tak. jest obok nas, a my szukamy gdzieś daleko. Dokładnie tak. I czasami parkingi są świetnym przykładem tutaj, ale czasami, żeby taki parking gdzieś się znalazł, albo można było nawet zakwestionować, czy on jest gdzieś potrzebny, bo nawet dobre drogi w danym miejscu, żeby naprawdę wiele ułatwiły. Ostatnio przemieszczałem się po Nowym Jorku i byłem w szoku, bo nie ubliżając Łodzi, to w Nowym Jorku drogi są gorsze niż w Łodzi. I drodzy Państwo, Na Bałutach. Tak. bardzo serdecznie Wam dziękuję. Tą anegdotą kończymy rozmowę. Zostańcie Państwo na scenie. Szanowni słuchacze, widzowie i zacni goście, prelegenci dzisiejszej konferencji, dobrnęliśmy do końca przygotowanych przez nas rozmów i debat. Zostawiamy Państwa z głowami pełnymi refleksji na temat zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego transportu. I pamiętajmy, że każdy środek lokomocji, to co dzisiaj mówiliśmy wiele razy na tej scenie, albo każdy wynalazek niesie za sobą pewne koszty i pewien ślad węglowy, czy też koszt środowiskowy. Nawet wysłany mail, drodzy Państwo, to 3 gramy CO2. I pamiętajmy o tym, czy na pewno chcemy się na tego pączka w kawie na tego pączka i kawę w kuchni naszej firmy umawiać się drogą mailową. Tak będę, ja też, dobra, to 11:10, nie, 15. I te maile wędrują. 3 gramy CO2 przy każdym mailu, zatem korzystajmy, drodzy Państwo, z wiedzy i rozwiązań, które zaprezentowali nam dzisiejsi goście podczas wszystkich paneli od 9 rano. Dziękuję wszystkim rozmówcom za przemiły czas i zaangażowanie. Było mi niezmiernie miło być gospodarzem dzisiejszych spotkań na scenie. O oficjalne zamknięcie konferencji poproszę pana prezesa Urzędu Patentowego Piotra Zakrzewskiego. Drodzy Państwo, 16. edycja konferencji Innowacyjność i kreatywność w gospodarce poświęcona w tym roku zrównoważonemu transportowi, projektowaniu zrównoważonego transportu dobiega końca. W imieniu pani prezes Edyty Dęby-Siwek, która otwierała dzisiejsze wydarzenie, uczestniczyła w dyskusji, chcę podziękować, zostawiając Państwa z takimi 3 krótkimi refleksjami, ponieważ dyskusje były naprawdę bardzo ciekawe i myślę, że takie szerokie spektrum wykładowców, dyskutantów, których mieliśmy podczas tego wydarzenia, wzbudziło spore zainteresowanie zarówno naszych słuchaczy stacjonarnych, jak i online'owych. To, co charakteryzuje zrównoważony transport, to myślę przede wszystkim takie połączenie 3 elementów: ekologii, ekonomii i potrzeb społecznych. I rzeczywiście można by zapytać, gdzie w tym wszystkim jest własność intelektualna? I odpowiedź na to pytanie, myślę, jest właśnie w tych 3 pojęciach. Z tego względu, że ochrona własności intelektualnej, specyfika praw wyłącznych, monopolii jest taka, że ma zapewniać przewagę konkurencyjną, a zatem ekonomiczną na rynku. Po drugie wreszcie ma odpowiadać potrzebom społecznym, chociażby w kryterium patentowym, w kryterium zdolności patentowej wynalazku, jeśli chodzi o przemysłową stosowalność. No i wreszcie ten aspekt ekologiczny, zielone technologie, patentowanie. Poświęciliśmy tutaj bodaj w zeszłym roku albo 2 lata temu konferencję z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej temu tematowi. Druga rzecz, jaka wybrzmiała chociażby w wypowiedzi przedstawicielki Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej, to kwestia komplementarności, a zatem rozumienia tego transportu nie tylko przez pryzmat środków, co dla mnie było dzisiaj na przykład sporym taką zaskoczeniem i perspektywą rozszerzającą moje widzenie właśnie zrównoważonego transportu, to była kwestia całej infrastruktury, która temu towarzyszy. Zresztą Państwo też żeście świetnie, pięknie o tym mówili podczas dyskusji. I w tej komplementarności oczywiście mamy szerokie spektrum komplementarnych względem siebie praw wyłącznych udzielanych na przedmioty własności przemysłowej. Bo to nie tylko wzornictwo przemysłowe, także patenty, także prawa ochronne na znaki towarowe i można by jeszcze tutaj sporą grupę
praw własności intelektualnej, tajemnica przedsiębiorstwa, prawa autorskie wymienić. I trzecia wreszcie, proszę Państwa, rzecz, która dotknęła mnie mocno, jeśli chodzi o właśnie wypowiedź tutaj pana Adama na końcu naszej dyskusji, to kwestia tego, że zrównoważony transport powinien być zrównoważony. Czyli generalnie, proszę Państwa, że czasami nie ma co przesadzać, tak? I nie ma co fiksować się, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o stopień innowacyjności albo chociażby jakąś nadmierną, przesadną ochronę. Tu mi się przypomina taka anegdota z kolei z jednej z uczelni, gdzie wprowadzono, to chcę z Państwem się podzielić, elektroniczny system pobierania kluczy. Żeby pobrać elektronicznie klucz, należało pobrać kartę z portierni, po czym otworzyć przy pomocy tej karty szafkę z kluczami. Natomiast, żeby pobrać tę kartę, należało się wpisać do zeszytu. Więc elektroniczny pobór kluczy był de facto poborem tradycyjnym, nieco bardziej skomplikowanym i rzeczywiście czasem ta prostota sprawdza się najlepiej. Drodzy Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym uczestnikom każdego z paneli. Państwa specjalnie tutaj prosiłem Justynę, żeby pozostawić, żeby móc komu podziękować. Państwo będziecie jako ci ostatni, ale właśnie zbierający nasze podziękowania Urzędu Patentowego za naprawdę ciekawe dyskusje i za to, że chcieliście być z nami osobiście. Dziękuję także wszystkim uczestnikom stacjonarnym i online'owym, bo rzeczywiście w czasach postpandemicznych widzimy, że ta forma online jest coraz bardziej powszechna. Chciałem bardzo serdecznie też podziękować współorganizatorom naszej konferencji, czyli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Urzędowi Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej, jak również gospodarzowi tego miejsca, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych, w której się znajdujemy i rokrocznie możemy gościć u Państwa i jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo warunki są doskonałe. Dziękuję również partnerowi merytorycznemu, Mobilnemu Miastu za wsparcie i za to, że mogliśmy przy tej konferencji też współpracować. Drodzy Państwo, dziękuję moderatorce naszej. Ujawnię tutaj z przerwy, tak, można bić to zdecydowanie. Ujawnię z przerwy kawowej pytanie jednego z naszych gości. Mówi, czy to jest dziennikarka? Także oficjalnie nie, ale myślę, że do tej listy szerokiego spektrum aktywności, Justyno, które w swoim życiu podejmowałaś i podejmujesz, możesz dopisać też profesję dziennikarską, bo rzeczywiście niewyuczoną, talent i tak, naturalnie daną jak najbardziej i myślę, że to też trzeba docenić, bo świetnie się tych dyskusji słuchało, także dzięki Twoim pytaniom, dzięki temu, że nadawałaś dynamikę tym dyskusjom. Drodzy Państwo, dziękuję również naszym drogim tłumaczom, którzy tam nas wspierali cały czas i umożliwiali to, że nasi goście zagraniczni mogli słuchać w zrozumiałym dla siebie języku. Dziękuję także firmie tutaj obsługującej, jeśli chodzi o nagłośnienie, o transmisję i wszystkie te aspekty, które pozwoliły nam dotrzeć do Państwa w najodleglejsze zakątki dzięki transmisji. Dziękuję również, drodzy Państwo, i mimo że na końcu, ale to ogromna wdzięczność zespołowi, Departamentowi Innowacyjności i Komunikacji pod przewodnictwem nieocenionego dyrektora Ryszarda Kondratiuka, który to dyrektor wspólnie z Karoliną Badzioch-Brylską, Agnieszką Marczak i całym licznym zespołem, Alicją Wiśniewską, Joanną Kubką, Małgorzatą Gebler, Agnieszką właśnie, świetnie te konferencje zorganizowali i kolejny raz mogliśmy się z Państwem spotkać. Zapraszamy na kolejne wydarzenia Urzędu Patentowego, a o nich możecie się przekonać śledząc chociażby nasze media społecznościowe. Widziałem, że już relacje z tej naszej konferencji na bieżąco się na Facebooku, LinkedInie, Twitterze pojawiały, więc wchodźcie Państwo, zaglądajcie. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję w imieniu Pani Prezes i liczę na kontynuację naszych dyskusji, naszej współpracy. Dziękuję z całego serca.